हम बिहार से चलकर आ रहे हैं। गांव मुंगिया, घर पोस्ट मुंगिया, थाना टंडवा, जिला औरंगाबाद, बिहार। हमारी ट्रेन सर 2 घंटा 10 मिनट लेट हो गई। आज देखिए कि अभी 7 बजने वाली है। अभी हम दिल्ली स्टेशन पर जस्ट उतरे हैं, अभी जस्ट निकलकर बाहर ही जा रहे हैं। और सर इस तरह से हालात बहुत खराब दिखा हम लोगों को। सर सफर बहुत खराब रहा और आगे चलकर ऐसे रहा तो सर बहुत तकलीफें हो रही है। और हम लोग क्या कहें, क्या रेलवे ने कुछ बोला क्या, किस वजह से लेट हुआ, क्या हुआ? सर हमें रेलवे से और अच्छा सुरक्षा चाहिए सर, और क्या चाहिए, हम लोगों की सफर बहुत खराब रहा। और क्या कहें सर, हमारे सर आपका नाम? सैफ अली नाम है। सर ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ? मैं पटना जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी ट्रेन टाइम से है कि नहीं, टाइम से तो नहीं है, 6-7 घंटे लेट है। किसके कारण बताया, कुछ ऐसा कुछ रेलवे की तरफ से कुछ बताया कि नहीं, मुझे तो 1 हफ्ते और रुकना था, लेकिन एक्यूआई लेवल ऐसा, पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ा हुआ है, लोग हैवोक क्रिएट कर रहे हैं कि ये गैस चैम्बर बना हुआ है जिसमें लोग बॉयल हो जाएंगे। इसके लिए मैं भी लौट रहा हूँ, 1 महीने के बाद फिर आऊंगा जो अपना काम है वो करने के लिए। ये बहुत शर्मनाक चीज है, जो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और एक्यूआई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री को पता नहीं व्हाट इज एक्यूआई लेवल, इट इज टेम्परेचर और पॉल्यूशन। हमारी मुख्यमंत्री को, यहाँ के रेखा गुप्ता जी को पता नहीं है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हो, वहाँ के लोग, आम जनता को लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया है। जिनके पास पैसा है वो 10,000-15,000 का घर में लगा ले रहे हैं एयर प्यूरिफायर, लेकिन जो गरीब लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, गरीब लोग, मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको इस भट्टी में झुलसना पड़ रहा है। और इस भट्टी में कई लोगों की जान जाएगी जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। एक फिलहाल रेलवे की बात कर रहे हैं, आपका ट्रेन कितने बजे की थी और कितने बजे हो गई? रेलवे तो फॉग के कारण लेट होता ही है हमेशा। रेलवे से बहुत सारी समस्याएं नहीं है, लेकिन दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल बढ़ गया, हद से ज्यादा बढ़ गया है। और इससे और शर्मनाक बात यह है कि जो सिरसा है हमारे पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार के, वो पिछली सरकारों को इसका दोष दे रहे हैं। कभी तो पराली जलाने वाले किसानों को दिया जाता था इसका दोष, आज पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन फैला के गए। अगर वो गए हैं तो आपको सत्ता में क्यों लाया है सरकार ने, जनता ने? आपको इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए लाया है ना, जो उनकी कमियां थी। या उनकी कमियां को पूरी गिनाते रहोगे, जैसे नेहरू जी की गलतियां गिनाते मोदी जी ने 11 साल निकाल दिए। लेकिन मोदी जी जितने दिन से आप सत्ता में हैं, 14 साल तक जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बिताए थे। ये नेहरू को बोलने से पहले आपको देश की स्वतंत्रता पर के आंदोलन में उनके योगदान को भी बोलना पड़ेगा कि नेहरू जी ने 14 साल तक जेल में बिताए। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी, और भी बहुत सारे लोगों ने जंग आजादी में दी, लेकिन आपका कोई रोल नहीं था। आपको उन पर कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं। ये किसी का दोष किसी को मढ़ा जा रहा है। कोल्लम में जाना है, कोल्लम। आने वाली सभी गाड़ियाँ देरी से चल रही हैं। दूध और मौसम की खातिर कर आने वाली सभी गाड़ियाँ देरी से चल रही हैं। बनासपुर हावड़ी 22-4 बल्लेवाड़ा टाइम से थोड़ी ही देर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आई जाएगी। बनारस को जाने वाली 22-4 बल्लेवाड़ा टाइम से थोड़ी ही देर में
कहाँ से आ रहे हैं भैया? जी सर, मेरा नाम जसीम अंसारी है। हम बिहार से चलकर आ रहे हैं। ओके, गांव मुंगिया, घर पोस्ट मुंगिया, थाना टंडवा, जिला औरंगाबाद, बिहार। हमारी ट्रेन सर 2 घंटा 10 मिनट लेट हो गई। आज देखिए कि अभी 7 बजने वाली है। अभी हम दिल्ली स्टेशन पर जस्ट उतरे हैं। अभी जस्ट निकलकर बाहर ही जा रहे हैं। और सर इस तरह से हालात बहुत खराब दिखा हम लोगों को। सर सफर बहुत खराब रहा और आगे चलकर ऐसे रहा तो सर बहुत तकलीफें हो रही है। और हम लोग क्या कहें, क्या रेलवे ने कुछ बोला क्या? किस वजह से लेट हुआ, क्या हुआ? सर हमें रेलवे से और अच्छा सुरक्षा चाहिए सर। और क्या चाहिए, हम लोगों की सफर बहुत खराब रहा। और क्या कहें सर, हमारे सर आपका नाम? सैफ अली नाम है। सर ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ मैं पटना जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी ट्रेन टाइम से है कि नहीं, टाइम से तो नहीं है, 6-7 घंटे लेट है। किसके कारण बताया? कुछ ऐसा कुछ रेलवे की तरफ से कुछ बताया कि नहीं, मुझे तो 1 हफ्ते और रुकना था, लेकिन एक्यूआई लेवल ऐसा, पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ा हुआ है, लोग हैवोक क्रिएट कर रहे हैं कि ये गैस चैम्बर बना हुआ है जिसमें लोग बॉयल हो जाएंगे। इसके लिए मैं भी लौट रहा हूँ। 1 महीने के बाद फिर आऊंगा जो अपना काम है वो करने के लिए। ये बहुत शर्मनाक चीज है। जो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और एक्यूआई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री को पता नहीं व्हाट इज एक्यूआई लेवल। इट इज टेम्परेचर और पॉल्यूशन। हमारी मुख्यमंत्री को, यहाँ के रेखा गुप्ता जी को पता नहीं है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हो, वहाँ के लोग, आम जनता को लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया है। जिनके पास पैसा है वो 10,000 15,000 का घर में लगा ले रहे हैं एयर प्यूरिफायर, लेकिन जो गरीब लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, गरीब लोग, मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको इस भट्टी में झुलसना पड़ रहा है। और इस भट्टी में कई लोगों की जान जाएगी जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। सर एक हम फिलहाल रेलवे की बात कर रहे हैं। आपका ट्रेन कितने बजे की थी और कितने बजे हो गई? रेलवे तो फॉग के कारण लेट होता ही है हमेशा। रेलवे से बहुत सारी समस्याएं नहीं है, लेकिन दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल बढ़ गया है, हद से ज्यादा बढ़ गया है। और इससे और शर्मनाक बात यह है कि जो सिरसा है हमारे पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार के, वो पिछली सरकारों को इसका दोष दे रहे हैं। कभी तो पराली जलाने वाले किसानों को दिया जाता था इसका दोष। आज पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन फैला के गए। अगर वो गए हैं तो आपको सत्ता में क्यों लाया है सरकार ने, जनता ने? आपको इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए लाया है ना, जो उनकी कमियां थी। या उनकी कमियां को पूरी गिनाते रहोगे, जैसे नेहरू जी की गलतियां गिनाते गिनाते मोदी जी ने 11 साल निकाल दिए। लेकिन मोदी जी जितने दिन से आप सत्ता में हैं, 14 साल तक जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बिताए थे। ये नेहरू को बोलने से पहले आपको देश की स्वतंत्रता पर के आंदोलन में उनके योगदान को भी बोलना पड़ेगा कि नेहरू जी ने 14 साल तक जेल में बिताए। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी, और भी बहुत सारे लोगों ने जंग आजादी में दी, लेकिन आपका कोई रोल नहीं था। आपको उन पर कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं। ये किसी का दोष किसी को मढ़ा जा रहा है। कोल्लम में जाना है, कोल्लम। आने वाली सभी गाड़ियां देरी से चल रही हैं। रोड और मौसम की खातिर कर आने वाली सभी गाड़ियां देरी से चल रही हैं। बराजपुर आदि 22-4 बंदीवाल टैक्स होली प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आई जाएगी। बराजपुर जाने वाली 22-4 बंदीवाल टैक्स
कोड़ी जिले में
कहाँ से आ रहे हैं भैया? जी सर, मेरा नाम जसीम अंसारी है। हम बिहार से चलकर आ रहे हैं। ओके। गांव मुंगिया, घर पोस्ट मुंगिया, थाना टंडवा, जिला औरंगाबाद, बिहार। हमारी ट्रेन सर 2 घंटा 10 मिनट लेट हो गई। आज देखिए कि अभी 7 बजने वाली है। अभी हम दिल्ली स्टेशन पर जस्ट उतरे हैं। अभी जस्ट निकल कर बाहर ही जा रहे हैं। और सर इस तरह से हालात बहुत खराब दिखा। हम लोगों सर सफर बहुत खराब रहा और आगे चलकर ऐसे रहा तो सर बहुत तकलीफें हो रही है। और हम लोग क्या कहें। क्या रेलवे ने कुछ बोला क्या? किस वजह से लेट हुआ, क्या हुआ? सर हमें रेलवे से और अच्छा सुरक्षा चाहिए सर, और क्या चाहिए। हम लोगों की सफर बहुत खराब रहा और क्या कहें सर। हमारे सर आपका नाम? सैफ अली नाम है। सर ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ आ मैं पटना जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी ट्रेन टाइम से है कि नहीं, टाइम से तो नहीं है, 6-7 घंटे लेट है। किसके कारण बताया? कुछ ऐसा कुछ रेलवे की तरफ से कुछ बताया कि नहीं? नहीं, मुझे तो 1 हफ्ते और रुकना था, लेकिन AQI लेवल ऐसा, पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ा हुआ है, लोग हैवोक क्रिएट कर रहे हैं कि ये गैस चैम्बर बना हुआ है जिसमें लोग बॉयल हो जाएंगे। इसके लिए मैं भी लौट रहा हूँ। 1 महीने के बाद फिर आऊंगा जो अपना काम है वो करने के लिए। ये बहुत शर्मनाक चीज है। जो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और AQI लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री को पता नहीं व्हाट इज AQI लेवल। इट इज टेम्परेचर और पॉल्यूशन। हमारी मुख्यमंत्री को, यहाँ के रेखा गुप्ता जी को पता नहीं है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हो, वहाँ के लोग, आम जनता को लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया है। जिनके पास पैसा है वो 10,000 15,000 का घर में लगा ले रहे हैं एयर प्यूरिफायर, लेकिन जो गरीब लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, गरीब लोग, मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको इस भट्टी में झुलसना पड़ रहा है। और इस भट्टी में कई लोगों की जान जाएगी जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। सर हम फिलहाल रेलवे की बात कर रहे हैं। आपका ट्रेन कितने बजे की थी और कितने बजे हो गई? रेलवे तो फॉग के कारण लेट होता ही है हमेशा। रेलवे से बहुत सारी समस्याएं नहीं है, लेकिन दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल बढ़ गया, हद से ज्यादा बढ़ गया है। और इससे और शर्मनाक बात यह है कि जो सिरसा है हमारे पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार के, वो पिछली सरकारों को इसका दोष दे रहे हैं। कभी तो पराली जलाने वाले किसानों को दिया जाता था इसका दोष। आज पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन फैला के गए। अगर वो गए हैं तो आपको सत्ता में क्यों लाया है सरकार ने, जनता ने? आपको इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए लाया है ना, जो उनकी कमियां थी। या उनकी कमियां को पूरी गिनाते रहोगे, जैसे नेहरू जी की गलतियां गिनाते गिनाते मोदी जी ने 11 साल निकाल दिए। लेकिन मोदी जी जितने दिन से आप सत्ता में हैं, 14 साल तक जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बिताए थे। ये नेहरू को बोलने से पहले आपको देश की स्वतंत्रता पर क्या आंदोलन में उनके योगदान को भी बोलना पड़ेगा कि नेहरू जी ने 14 साल तक जेल में बिताए। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी, और भी बहुत सारे लोगों ने जंग आजादी में दी, लेकिन आपका कोई रोल नहीं था। आपको उन पर कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं। ये किसी का दोष किसी को मढ़ा जा रहा है। कोलम में जाना है, कोलम में। आने वाली सभी गाड़ियां देरी से चल रही हैं। रोड और मौसम की खातिर कर आने वाली सभी गाड़ियां देरी से चल रही हैं। बनारपुर हावड़ी 22-426 बंदीवास एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आई जाएगी। बनारस को जाने वाली 22-426 वंदे भारत एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में
thank you guys for coming today to cover us and to do this event. I wanted to start, I'm going to be very brief because I just want to get to as many questions as I can. I can do English, I'll answer Spanish if you ask Spanish. And then I'll answer it in English after I answer it in Spanish. So any other languages, you know, I'll be able to do it. But those two, and then, so look, when I took over Secretary of State, I'll refer you back to the hearings we had in the Senate in January about the role I hope to play. And I believe very strongly this president was elected. One of the reasons why he was elected, very specific things, but one of the reasons why President Trump was elected is sort of an understanding among the American people that our foreign policy was in need of a complete recalibration. A recalibration because the world had dramatically changed. Many of the institutions, policies, assumptions that our foreign policy was operating under were built upon a world that no longer existed. And it required us to re-examine that. One of the assumptions that I think we had lost during this period of time, and I don't mean to make this an academic lecture, but I wanted to give you some insight into the broader thinking, as I highlighted at that hearing less than a year, almost a year ago now, is one of the assumptions was the loss of the notion of the national interest in our foreign policy. At the core of foreign policy needs to be the national interest of the United States. Now, that doesn't mean that there aren't issues and things we care about in the world, but at its core, the core principle of the national interest, the core principle behind our foreign policy needs to be our national interest. So you have to, first of all, define what is the national interest, and then you have to apply it. We defined it as we are in favor of foreign policies that make America safer or stronger or more prosperous, hopefully all three, but at least one of those three. And then it requires you to prioritize. Even the richest, most powerful and influential country on earth has limited resources, has limited time. And it has to be able to dedicate those resources and time through a process of prioritization. That includes geographic prioritization. It also includes issue prioritization. And that's what we intend to do here. Then you have to have the mechanisms of foreign policy to deliver on it. In essence, you have to have a Department of State and a National Security Council and all the elements of U.S. foreign policy influence and power to deliver, to identify and then deliver on those priorities. And that's what we've attempted to do here, and I think we're well on our way to doing it. There's more work to be done. There's things we will improve upon. But generally speaking, it was the genesis behind the reorganization of the department, oftentimes applying reforms that secretaries of states of both parties, appointed by presidents of both parties, have long sought to do. And we're very proud of that going into effect and continuing to work forward. I think we generally avoided, massive disruptions to our operation, although any transition involves some disruption. But we're very happy with the way we empowered our regional bureaus, meaning our embassies and the folks at the desks here behind the regions have become more empowered and having influence over every element of our foreign policy, particularly how it's applied tactically. At the same time, one of the things we looked at is foreign aid. Foreign aid is not a separate activity of the United States government. It is an element and a tool of our foreign policy, and it should be used for the purpose of furthering the national interest. That doesn't mean we don't care about human rights. That doesn't mean we don't care about starvation. That doesn't mean we don't care about hunger. That doesn't mean we don't care about humanitarian need. What it does mean, however, is that even foreign aid, which is not charity, it is an act of the U.S. taxpayer. Now, American charities are free to give their money to whoever they want, as long as it's not a sanctioned entity. But the United States and the taxpayer money should be spent in furtherance of our foreign policy, should be spent in places and on things that further our foreign policy. And even that is not unlimited. We have a limited amount of money that we can dedicate to foreign aid and humanitarian assistance, and that has to be applied in a way that furthers our national interests. And that's what we have sought to do as well. And in that endeavor as well, we have empowered the regional bureaus and our embassies to play a dramatic role. In fact, they are not just the implementers of this. They, in many cases, are the ones that are suggesting and are leading the response. And so bringing the tools of foreign aid underneath the umbrella of our broader foreign policy has been an important and dramatic reform. Even in the midst of all that, we remain engaged around the world, including in conflicts that perhaps are not central to everyday life in America, but the president has made it a priority to be a peacemaker. And so you've seen us engaged, whether it's Russia, Ukraine, or India and Pakistan, or Thailand and Cambodia, which is an ongoing challenge, or the tragedy we see now in Sudan, or the potential for further strife in South Sudan and that falling apart. I mean, no matter Armenia and Azerbaijan, we are always looking for opportunities, if possible, to play the role of a mediator that brings about the avoidance of war or the ending of conflicts. And obviously, in many of these cases, you can get people to the table and agree, and then there's the implementation process.
And so we've made progress in many of these, particularly in getting them to agree to certain conditions. Obviously, it's ongoing work to make sure that those are implemented and applied. And some of these, conflicts have deep roots that go back many, many years. But we are prepared to be engaged and helpful in ways that perhaps other nations can't. We've been viewed as indispensable in that regard, and it's a role the President takes great pride in the promotion of peace around the world, and something he deserves a lot of credit for. He is personally engaged in all of this. Obviously, the big one was the situation with Gaza, which again is ongoing. There is now a ceasefire. There's that war is no longer going on at the scale and scope and all the other things that were going on before. But obviously there's more work to remain. We are still through the process of trying to implement phase 1 and lead to phase 2 and phase 3. That is a long-term project, some of which will extend beyond the 4 years of this administration, but I thought was a very important achievement as well. So we have a lot to be proud about. I know you probably have some specific questions, and we can get to those, but I wanted to let that, lay that out as the preface and predicate for everything we're going to do today. So I'm going to start. How do I start? I'm going to start from the back row forward, and then I'll just juggle in between. I'll be here pretty long, so we'll get to everybody. Don't get desperate. Don't get wild. All right, I'll start with this gentleman with the white hair in the back. Yes, sir. Ask you about Gaza. U.S. wants Pakistan troops to be in Gaza. Has U.S. got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza for peace building and peacemaking? Yeah. Well, look, in fairness to all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules of engagement are, what their role will be in demilitarization and so forth. Thank you. Next to you in the back. Mr. Secretary, thanks so much for doing this. I want to start with Russia-Ukraine. You mentioned that... Easy stuff, yeah. You mentioned your efforts. There are talks going on right now, starting today and this weekend in Miami. What are your expectations from those talks? And the president yesterday made it clear he expects Ukraine to basically step up before Russia walks away. If you wake up in Odessa, if you're Ukrainian this morning seeing Russians are bombing, your city, or if you turn on TV and listen to Putin, what he says, why would the Ukrainians, ignore what the Russians are saying publicly and believe in what they're hearing? Yeah, from look, mediators? there's a reason why this war hasn't ended, and that is because there's complex factors at play. I know that sounds like a throwaway line, but it's true. What we have tried to do in this entire process, and let's be clear about this. I mean, the United States is engaged in this. The president says this, and I'll translate what I think he's trying to say to you in all of this, and I think he's been pretty clear about it. It's not our war. It's a war in another continent. We have equities. We have engagement in this war, but it's not our war per se. But we have been told by everybody, I think everybody would agree, that there's only one nation on earth, there's only one entity on earth that can actually talk to both sides and figure out whether there's a way to end this war peacefully. And that's the United States. And we've invested a lot of time, a lot of energy at the highest levels of our government. I believe, President Trump has had more meetings with foreign leaders and others on the war in Ukraine than on any other subject, including trade. He's invested a lot of time. Steve and Jared have invested time. I've invested time. The Vice President, the Secretary of War, others, Secretary of Treasury, and more have invested a tremendous amount of time and energy in this. And what we're trying to figure out here is, what can Ukraine live with and what can Russia live with? Sort of identify what both sides' positions are and see if we can sort of drive them towards each other to some agreement. Wars end generally in one of two ways. Surrender by one side for another, or a negotiated settlement. We don't see surrender anytime in the near future by either side, and so only a negotiated settlement gives us the opportunity to end this war. A negotiated settlement requires two things: both sides to get something out of it, and both sides to give something. And we're trying to figure out what can Russia give and what do they expect to get, what can Ukraine give and what can Ukraine expect to get. In the end, the decision will be up to Ukraine and up to Russia. It will not be up to the United States. So that's the role we are trying to play in this, and that's why you see so many meetings.
So thank you guys for coming today to cover us and to do this event. I wanted to start, I'm going to be very brief because I just want to get to as many questions as I can. I can do English, I'll answer Spanish if you ask Spanish. And then I'll answer it in English after I answer it in Spanish. So any other languages, won't be able to do it. But those two, and then, look, when I took over Secretary of State, I'll refer you back to the hearings we had in the Senate in January about the role I hope to play. And I believe very strongly this president was elected. One of the reasons why he was elected, very specific things, but one of the reasons why President Trump was elected is sort of an understanding among the American people that our foreign policy was in need of a complete recalibration. A recalibration because the world had dramatically changed. Many of the institutions, policies, assumptions that our foreign policy was operating under were built upon a world that no longer existed. And it required us to re-examine that. One of the assumptions that I think we had lost during this period of time, and I don't mean to make this an academic lecture, but I wanted to give you some insight into the broader thinking, as I highlighted at that hearing less than a year, almost a year ago now, is one of the assumptions was the loss of the notion of the national interest in our foreign policy. At the core of foreign policy needs to be the national interest of the United States. Now, that doesn't mean that there aren't issues and things we care about in the world, but at its core, the core principle of the national interest, the core principle behind our foreign policy needs to be our national interests. So you have to, first of all, define what is the national interest, and then you have to apply it. We defined it as we are in favor of foreign policies that make America safer, or stronger, or more prosperous. Hopefully all three, but at least one of those three. And then it requires you to prioritize. Even the richest, most powerful and influential country on earth has limited resources, has limited time. And it has to be able to dedicate those resources and time through a process of prioritization. That includes geographic prioritization. It also includes issue prioritization. And that's what we intend to do here. Then you have to have the mechanisms of foreign policy to deliver on it. In essence, you have to have a Department of State and a National Security Council and all the elements of U.S. foreign policy influence and power to deliver, to identify and then deliver on those priorities. And that's what we've attempted to do here, and I think we're well on our way to doing it. There's more work to be done. There's things we will improve upon. But generally speaking, it was the genesis behind the reorganization of the department, oftentimes applying reforms that secretaries of states of both parties, appointed by presidents of both parties, have long sought to do. And we're very proud of that going into effect and continuing to work forward. I think we generally avoided, massive disruptions to our operation, although any transition involves some disruption. But we're very happy with the way we empowered our regional bureaus, meaning our embassies and the folks at the desks here behind the regions have become more empowered and having influence over every element of our foreign policy, particularly how it's applied tactically. At the same time, one of the things we looked at is foreign aid. Foreign aid is not a separate activity of the United States government. It is an element and a tool of our foreign policy, and it should be used for the purpose of furthering the national interest. That doesn't mean we don't care about human rights. That doesn't mean we don't care about starvation. That doesn't mean we don't care about hunger. That doesn't mean we don't care about humanitarian need. What it does mean, however, is that even foreign aid, which is not charity, it is an act of the U.S. taxpayer. Now, American charities are free to give their money to whoever they want, as long as it's not a sanctioned entity. But the United States and the taxpayer money should be spent in furtherance of our foreign policy, should be spent in places and on things that further our foreign policy, and even that is not unlimited. We have a limited amount of money that we can dedicate to foreign aid and humanitarian assistance, and that has to be applied in a way that furthers our national interests, and that's what we have sought to do as well. And in that endeavor as well, we have empowered the regional bureaus and our embassies to play a dramatic role. In fact, they are not just the implementers of this. They, in many cases, are the ones that are suggesting and are leading the response. And so bringing the tools of foreign aid underneath the umbrella of our broader foreign policy has been an important and dramatic reform. Even in the midst of all that, we remain engaged around the world, including in conflicts that perhaps are not central to everyday life in America, but the president has made it a priority to be a peacemaker. And so you've seen us engaged, whether it's Russia, Ukraine, or India and Pakistan, or Thailand and Cambodia, which is an ongoing challenge, or the tragedy we see now in Sudan, or the potential for further strife in South Sudan and that falling apart. I mean, no matter our Armenia and Azerbaijan, we are always looking for opportunities, if possible, to play the role of a mediator that brings about the avoidance of war or the ending of conflicts. And obviously, in many of these cases, you can get people to the table and agree, and then there's the implementation process.
And so we've made progress in many of these, particularly in getting them to agree to certain conditions. Obviously, it's ongoing work to make sure that those are implemented and applied. And some of these, conflicts have deep roots that go back many, many years. But we are prepared to be engaged and helpful in ways that perhaps other nations can't. We've been viewed as indispensable in that regard, and it's a role the President takes great pride in the promotion of peace around the world, and something he deserves a lot of credit for. He has personally engaged in all of this. Obviously, the big one was the situation with Gaza, which again is ongoing. There is now a ceasefire. There's that war is no longer going on at the scale and scope and all the things that were going on before. But obviously there's more work to remain. We are still through the process of trying to implement phase 1 and lead to phase 2 and phase 3. That is a long-term project, some of which will extend beyond the 4 years of this administration, but I thought was a very important achievement as well. So we have a lot to be proud about. I know you probably have some specific questions, and we can get to those, but I wanted to let that, lay that out as the preface and predicate for everything we're going to do today. So I'm going to start. How do I start? I'm going to start from the back row forward, and then I'll just juggle in between. I'll be here pretty long, so we'll get to everybody. Don't get desperate. Don't get wild. All right, I'll start with this gentleman with the white hair in the back. Yes, sir. Ask you about Gaza. U.S. wants Pakistan troops to be in Gaza. Has U.S. got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza for peace building and peacemaking? Yeah. Well, look, in fairness to all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules of engagement are, what their role will be in demilitarization and so forth. Thank you. Next to you, in the back. Mr. Secretary, thanks so much for doing this. I want to start with Russia-Ukraine. You mentioned that... Easy stuff, yeah. You mentioned your efforts. There are talks going on right now, starting today and this weekend in Miami. What are your expectations from those talks? And the president yesterday made it clear he expects Ukraine to basically step up before Russia walks away. If you wake up in Odessa, if you're Ukrainian this morning seeing Russians are bombing, your city, or if you turn on TV and listen to Putin, what he says, why would the Ukrainians, ignore what the Russians are saying publicly and believe in what they're hearing? Yeah, from look, media? there's a reason why this war hasn't ended, and that is because there's complex factors at play. I know that sounds like a throwaway line, but it's true. What we have tried to do in this entire process, and let's be clear about this. I mean, the United States is engaged in this. The president says this, and I'll translate what I think he's trying to say to you in all of this, and I think he's been pretty clear about it, is it's not our war. It's a war in another continent. We have equities. We have engagement in this war, but it's not our war per se. But we have been told by everybody, I think everybody would agree, that there's only one nation on earth, there's only one entity on earth that can actually talk to both sides and figure out whether there's a way to end this war peacefully. And that's the United States. And we've invested a lot of time, a lot of energy at the highest levels of our government. I believe, President Trump has had more meetings with foreign leaders and others on the war in Ukraine than on any other subject, including trade. He's invested a lot of time. Steve and Jared have invested time. I've invested time. The Vice President, the Secretary of War, others, Secretary of Treasury, and more, have invested a tremendous amount of time and energy in this. And what we're trying to figure out here is, what can Ukraine live with and what can Russia live with? Sort of identify what both sides' positions are and see if we can sort of drive them towards each other to some agreement. Wars end generally in one of two ways. Surrender by one side for another, or a negotiated settlement. We don't see surrender anytime in the near future by either side, and so only a negotiated settlement gives us the opportunity to end this war. A negotiated settlement requires two things: both sides to get something out of it, and both sides to give something. And we're trying to figure out what can Russia give and what do they expect to get, what can Ukraine give and what can Ukraine expect to get. In the end, the decision will be up to Ukraine and up to Russia. It will not be up to the United States. So that's the role we are trying to play in this. And that's why you see so many meetings going on. This is not about imposing a deal on anybody. It is about determining what both sides expect
and need to have and what both sides are prepared to give in return for it, and figuring out whether we can have those two overlap. And of course, that takes a lot of time and a lot of hard work. It can't generally be done in the media or in press conferences. I think we've made progress, but we have ways to go, and obviously the hardest issues are always the last issues. Yes. All right, I'm going to go to the next row, that gentleman right there with the glasses. Well, right behind you, because you're not the next row. That's the next row, right there. Yes? I'd like to ask how you Oh, I'm view. sorry, I didn't see. Okay, well, go ahead, you can start. I hadn't seen you, I'd seen it, but you can go, because you're first on that row. So. Okay, great. Thank you so As much. a well-oiled machine, ladies and gentlemen, so go ahead. I'm sorry, man. Thanks. I'd like to ask how you view recent escalation of tensions between Japan and China. You've been known for your tough rhetoric towards China over the years. Do you condemn China's recent provocative actions against Japan? Yeah, no, I think I've been nice to China, in terms of the work we have to do with them. And, I had another job. My job now is I represent the President of the United States in the United States in foreign diplomacy, and I think we've made good progress with the Chinese. The Japanese are a very close ally of the United States. I think these tensions are pre-existing. We understand that's one of the dynamics that has to be balanced in that region, and I believe that we feel very strongly that we can continue with our strong, firm partnership and alliance with Japan and do so in a way that continues to allow us to find productive ways to work together with the Chinese Communist Party and the Chinese government. Look, there'll be tensions, there's no doubt about it. I mean, at the end of the day, China is and it will continue to be a rich and powerful country and a factor in geopolitics. We have to have relations with them, we have to deal with them, we have to find the things we are able to work together on, and I think both sides are mature enough to recognize that there will be points of tension now and for the foreseeable future. Our job as part of responsible statecraft is to find opportunities to work together, because I think if there's a global challenge that China and the U.S. can work together on, I think we can solve it. And there'll be points of tension. We well recognize that, and our job is to balance these two things. I think both sides understand that. And I think we can do that without imperiling or in any way undermining our very firm commitment to our partners in the Indo-Pacific. That includes not just Japan, but South Korea. And obviously, if you extend further out, I don't want to leave anybody out, but India and Australia and New Zealand and all the other countries. And we also have growing and burgeoning relationships with countries like Vietnam. And even Cambodia, that we really haven't had, very close contacts with historically. But we've talked to them a lot lately, obviously through the context of the conflict going on with Thailand, but also to figure out opportunities to work together strategically. And I say Thailand, of course, we've had a very long and strong strategic alliance with them for many years. All right, now, yes, sir. Thank you. Gracias, señor secretario. Dos puntos concretos en español. Bajo esta lógica hemisférica, ¿han considerado ampliar la presión más allá de Venezuela o Colombia a regímenes como los de Nicaragua o Cuba? Y segundo, esta semana en el Congreso se denunciaba que México está mandando decenas de buques petroleros a Cuba con la preocupación de que eso financia la dictadura. ¿Debería México reconsiderar esta política de asistencia al régimen cubano? I'm going to answer in Spanish if that's okay, guys, and then I'll do it in English as well. And does somebody do closed caption on this? Can they do it? It doesn't matter because I'm going to say the same thing in English. Mira, la amenaza más importante que existe en la región es estos grupos terroristas criminales. Es la amenaza que enfrenta Colombia, es la amenaza que enfrenta el hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en toda Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más primordial de la región. Entonces tenemos gobiernos que cooperan en nuestros esfuerzos en contra de eso. Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, la República Dominicana. No dejo a nadie fuera, pero son muchos que cooperan. Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero encima de eso tenemos, al nivel institucional, tenemos muy buenas relaciones y con México. El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y la FARC operan abiertamente desde territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, inclusive Trinidad, República Dominicana, etc. Así que Estados Unidos lo que simplemente está buscando es la seguridad del hemisferio, que incluye, por ejemplo, Haití también.
y no hemos visto enfocados en eso. Obviamente los esfuerzos en contra de los barcos narcotraficantes saliendo de Venezuela han recibido mucha atención. Lo que no se habla lo suficiente, lo que estamos haciendo también en el mar Pacífico, donde hay esfuerzos andando también. La diferencia es que ahí tenemos la cooperación de gobiernos amigos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo junto con los mexicanos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo para crear una fuerza de estabilidad antipandilla dentro de Haití. Lo que no se está hablando es toda la cooperación que existen con todos estos gobiernos para llevar a cabo esta guerra en contra de estos elementos terroristas, criminales, que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan los estados de esta región. La buena noticia es que este nuevo año nos va a traer más gobiernos en el hemisferio que están dispuestos a cooperar en países como Bolivia, en Chile. Obviamente ya tenemos grandes amistades en lugares como Paraguay y Argentina. Y en fin, la reelección del presidente en Ecuador, la cooperación que existe en muchos países y esperemos poder ampliar esas relaciones con otros países también. Así que el esfuerzo se trata de eso y en eso estamos enfocados. Y obviamente tenemos que determinar cuáles son las fuentes de inseguridad en la región. Y esa fuente, la razón por la cual Venezuela ha recibido tanta atención, es porque Venezuela es un país que no simplemente, es un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbollah, Irán y otros. Y obviamente estos grupos narcos cooperan abiertamente desde ahí. You know, the question and it's a question many of you might have as well, is when it comes to the Western Hemisphere, the single most serious threat to the United States from the Western Hemisphere is from transnational terrorist criminal groups, primarily focused on narco trafficking, but they're in all sides businesses as well. So the good news is we have a lot of countries in the region that openly cooperate and work with us to confront these challenges. Mexico, their level of cooperation with us is the highest it's ever been in their history. Throughout Central America, for the most part, except for maybe Nicaragua and to some extent Honduras, we've had great cooperation from Ecuador, from El Salvador, from Ecuador being in South America, but across the Pacific coast where we're also undertaking efforts. Guatemala, Costa Rica, Panama, these are all nations that cooperate with us openly in search of stability in the region. You move to the Caribbean basin, in Trinidad, in Guyana, in Jamaica, in the Dominican Republic, countries that openly cooperate with us. Even Colombia, despite its unusual president, has institutions in that country that work very closely with us, and those ties remain unimpeded and unaffected. So all of this is very positive. There's one place that doesn't cooperate, and it's the illegitimate regime in Venezuela. Not only do they not cooperate with us, they openly cooperate with terrorist and criminal elements. For example, they invite Hezbollah in Iran to operate from their territory. But they also allow the ELN and the FARC dissidents not just to operate from inside of Venezuelan territory, to control Venezuelan territory, unencumbered, unimpeded. On top of that, we know that they are in cahoots with drug trafficking organizations. It's not just that they don't work with us against these organizations. Okay? It's that they openly, cooperate with these guys and allow them to operate. So these guys are, marching in and out, doing whatever they want from Venezuelan territory, and it's a challenge. And so that's why that's received so much attention. But I would urge you to not just focus on that, but also focus on all the other things we're doing in the region, including, for example, standing up this gang suppression force in Haiti, which we were looking for 5,500 forces. We already have pledges of up to 7,500 forces from a variety of countries. We've seen donors step up to fund that effort. That's a very important effort. It all ties together cohesively. But the goal here is to bring security and stability to the hemisphere, to the region we live in, okay, which has not received enough attention. To bring the elements of American power to achieve that, to do it in partnership with as many countries as are willing to work with us in that regard. That's the goal here, and it's comprehensive and involves more than just one place. What makes Venezuela stand out is that the regime there actually cooperates with the terrorists. Yes, sir. In that row right there. Yeah, right there in the middle. On the hemisphere, the White House recently put out the national security strategy, essentially reorienting towards the Western Hemisphere. It was How good, is right? this strategy going to? Yeah. Well, I was involved. So in you it, can right? answer from both hats, I guess. Exactly. But how is that strategy going to dictate your relationship with other hemispheric powers like Canada and Mexico? No, I mean, we want to partner with as many people. I mean, they face the same threats that we do. I mean, it's Mexican mayors that are being assassinated in public squares. It's Mexican journalists that are being assassinated. It's parts of Mexico and institutions in Mexico that in some cases are compromised, usually through threat.
by these elements. They recognize it, which is why they're partnering with us. Of course we want to work with other governments in the region to confront this challenge, and in most cases we have cooperative places. Now, we don't have that from Nicaragua or Cuba, but obviously didn't have it historically from Bolivia. We hope and expect that that will change. And we certainly don't have that from the regime in Venezuela, who actually don't just not cooperate with us, they openly cooperate with narco-trafficking elements that use Venezuela as a transshipment point. Yes, ma'am. Yes. Thank you, Mr. Secretary. Today you had the second round of direct negotiations between Lebanon and Israel. Do you foresee a potential deal between these two countries without another round of war? And the second question, if I may, on Sudan. We know, Mr. Secretary, it's a civil war, but also there's a regional factor here. Where the U.S. A regional what, I'm sorry? Factor in this war. Where the U.S. stands here, and what's a red line for you? Is a divided Sudan is a red line for the U.S.? Yeah, let's separate the two because they're both easy questions, right? So the first one is we're hopeful. Look, at the end of the day, the goal everybody shares is a strong Lebanese government that controls the country, and Hezbollah is disarmed. They're no longer an armed element that can threaten Israel's security. That's the goal here. And we have tried to, in a cooperative way, to do everything we can to empower the Lebanese government to have the ability to do that. And so I hope that's what these talks are aimed towards, and we'll be supportive in every way we can to achieve that outcome. What I think is abundantly clear to everybody is no one is in favor of a Hezbollah that can once again threaten the region, act as a direct Iranian proxy, and obviously if they threaten Israel, we're not going to have peace. So we are hopeful that the talks between Lebanese authorities and the Israelis will create outlines and a way forward that prevents further conflict. I think I don't speak for the Israeli government. I can only tell you and echo what they've said publicly, and that is that if they feel threatened by Hezbollah, they will take actions in their defense against them. So we all would hope that we could avoid that, right? We would all hope that in order to have peace, you have to avoid that, and the best way to avoid it is to have a strong Lebanese government that can actually control the country, and that Hezbollah is no longer an armed threat to Israel or to the Lebanese state. And that's what we're committed to hoping to achieve. And we hope that, I can't speculate on what the talks will lead to, but we'll do everything we can to make them productive. On Sudan, you've rightfully outlined, I mean, there are regional elements to this. I mean, there are clearly both sides, you know, the SAF and the RSF have supporters from outside of Sudan's borders that are involved, and we've been engaging with those countries. It's not just countries that are providing them weaponry and equipment, it's also countries that are providing transshipment, particularly to the RSF to receive weapons, in some cases advanced weaponry. Our goal right now in the short term, and what we've emphasized to everybody, including in my calls with leaders in the UAE, leaders in Saudi Arabia, we're very engaged in that. Our special envoy, Massad Boulos, just returned from the region, meeting with the Egyptians, with the Saudis, with the UAE, and others. We've also been in collaboration with the UK on some of this. Our goal, the immediate goal we have, is a cessation of hostilities, okay, a humanitarian truce going into the new year that allows humanitarian organizations to be able to deliver aid to the people in great distress. Right now, that's not possible. We are hearing, continue to see reports of humanitarian convoys actually being struck on their way in. And so you can just imagine what's amazing to us is these convoys are struck and the rest of the convoy continues. That's how committed these groups are. But what we said to everybody on it is that what's happening there is horrifying. It's atrocious. That one day the story of what's actually happened there is going to be known and everyone involved is going to look bad. And we have played the role we have played is a convening role in bringing the parties to the table. So I think we will know more very soon about whether this is possible. One of the challenges and frustrations in Sudan has been that one side or the other will commit to certain things and then they won't live up to those commitments. They'll agree to anything and implement nothing. And oftentimes what happens is when one side feels like they're making advances in the battlefield, they don't necessarily see the need to concede at that point because they believe they're on the verge of achieving some success on the ground and a truce would set them back. But what we've emphasized is none of these groups can operate without the support they're receiving externally. So we have been engaging with the countries involved from the outside to ensure that they are at the table and that they are pushing for the same outcome that we want, which is phase one, a humanitarian truce that at a minimum allows us to deal with the humanitarian calamity that occurs there. And obviously we hope that while that truce is ongoing, we can focus on the other elements that led to this conflict and help to resolve some of those. But our number one priority we're focused on, 99% of our focus is this humanitarian truce and achieving that as soon as possible. And we think that the new year and the upcoming holidays are a great opportunity for both sides to agree to that. And we're really pushing very hard on that regard. Yes, sir. Right there, because I missed Secretario you. Rubio, en español, Sí. si me permite.
El presidente Trump ha llamado al presidente Gustavo Petro drug leader y ha usado, digamos, términos Bueno, él también ha dicho cosas a nosotros. Totalmente, Okay, totalmente. Claro, okay. Secretario Rubio, ¿hay alguna prueba o por qué esta administración llama a Gustavo Petro? Quisiera saber el por qué esta administración llama a Gustavo Petro un líder del narcotráfico. Y por último, secretario, si usted considera eventualmente ante la invitación que hace Gustavo Petro ahora al presidente Trump o a usted ir a Colombia y conversar con Gustavo Petro. No, nosotros Gracias. conversamos con cualquiera. Desafortunadamente es una persona que no es muy estable en su pronunciamiento, pero no vamos a permitir que la actuación de un presidente, que al fin su término termina pronto, vaya a dañar la relación que existe entre Estados Unidos y Colombia, una relación muy cerca, una relación que se ha establecido a través de los últimos 50 años, una relación importante comercial, diplomática, militar, de seguridad, uno de los grandes socios y aliados que tenemos en la región. Y lo que queremos, no vamos a permitir que cualquier tipo de problema que existan con un individuo vaya a hacerle daño a esta relación tan importante. Esperemos que en el futuro exista la oportunidad de tener más cooperación a los niveles más altos del gobierno colombiano, pero no vamos tampoco a dañar, o no queremos dañar, a todas las relaciones que tenemos y los enlaces que tenemos, incluso con individuos en el cuerpo legislativo y también con oficiales electos al nivel local, muchísimos alcaldes y de diferentes lugares dentro de Colombia que también tienen muy buena relación con Estados Unidos y la amplia y estrecha relación que existe entre nuestros pueblos también. The question is again by Colombia. I said, look, we're not going to let sort of the pronouncements of an unstable individual over there to impact. We don't want to let it impact our broader relationship with Colombia. It's an important relationship, an important alliance. It extends through commercial, people to people, cultural, obviously security and stability, all of these things. And our job is to try to the extent possible, maintain those strong ties between Colombia and the United States and not allow them to be imperiled by the pronouncements of one person. We would hope to see a day soon in which we have better relations with the leader of that country, but we're not going to let the fact that doesn't exist now, we're going to do everything possible to not let that impact the relationships we have with the people of Colombia, with the nation, with their economy, with their security forces, which are very important. This is a very important alliance, a very important strategic partnership, which we've built up through a lot of hard work over decades. And we're not going to let that fall apart because of one person. If that changes and he changes, that would be great. And obviously, in May, there'll be a new president there and there'll be elections and we'll work hopefully more cooperatively with whoever replaces the current president, but that's up to the people of Colombia. Did I not get your question? Go ahead. Thank you. Returning to Gaza, what is the U.S. understanding of what Hamas is willing to concede on disarmament? Reports suggest that Hamas might hand over its heavy weapons, but retain its smaller arms. Is the U.S. prepared to accept partial disarmament as sufficient? Yeah, I'm not going to get into the details of those types of negotiations. Let me just couch it to you this way. Everyone wants peace. No one wants a return to a war. If Hamas is ever in a position in the future that they can threaten or attack Israel, you're not going to have peace. Okay? You're not going to convince anyone to invest money in Gaza if they believe another war is going to happen in 2 to 3 years. So I would just ask everyone to focus on what are the kind of weaponries and capabilities that Hamas would need in order to threaten or attack Israel as a baseline for what disarmament needs to look like. Because you're not going to have peace. If 2 years from now Hamas is launching rockets or killing Israelis or carrying out, God forbid, another 7th of October type terrorist attack and so forth, you're not going to have peace. So who's going to invest in a peace? Who's going to invest in rebuilding a place that's going to get destroyed again in a future war? So that's why disarmament is so critical. Now, what that entails, we're going to leave that to the technical teams to work on. It would have to be something, obviously, that they're willing to agree to, that our partners can push them and pressure them to agree to. It also has to be something that Israel agrees to. In order for that to work, both sides have to agree on it, and we need the space to do it. But that's the way to think about it, okay? You cannot have a Hamas that can threaten Israel in the future. If they can, you won't have peace. So that's the goal. All right. Who's left in that? The president's been focused on. And that's what we're conducting. And that's what we have been focused on the entire time. Because that is the threat to the national interest of the United States. Now, do we consider Maduro legitimate? No. And by the way, guys, when I say these things about Maduro and his role in narco-trafficking, it's not, I hear his reports, Marco Rubio says it, it's not me. A grand jury in New York, in the Southern District of New York, okay, a grand jury in the Southern District of New York was presented evidence and came back with an indictment, not just against Maduro, by the way, but against a bunch of people in his government for narco-trafficking. A bunch. He had, his nephews or the nephews of his wife indicted, convicted in the United States for narco-trafficking. Like this was, until
President Trump started doing something about these narco-trafficking links, nobody disputed that Maduro and his regime was in cahoots with narco-traffickers. Not to mention the fact that they unleashed Trinidad gangs on the United States. They've unleashed, a mass migration event, perhaps the largest in history. 8 million people have left Venezuela since 2014. So also destabilizing all the countries in the region who've had to assume people that are fleeing this illegitimate regime. So, but nobody disputed the drug links. So that's what the president's been focused on, and that's the problem. And that's the problem in Venezuela. En el caso de Venezuela es muy simple. Es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con Irán, con Hezbollah y con grupos narcotraficantes. Incluso la ELN y la FARC que operan abiertamente dentro del territorio venezolano encima de los demás. Entonces, la amenaza que enfrenta los Estados Unidos es eso, que tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas, y por eso consideramos el régimen de Maduro un régimen terrorista, cooperan abiertamente con elementos terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Punto. Ese es nuestro interés y en eso estamos enfocados. Okay, next row right there. You, yeah. With all due respect for my colleagues, I'm going to ask this one in Spanish. Okay. Señor secretario, usted acaba de decir que no espera o que no es la intención de Estados Unidos que las diferencias con el presidente Gustavo Petro generen afectaciones para la relación con Colombia. Pero la verdad es que sí las han generado. Colombia fue desertificada, el presidente Donald Trump ordenó suspensión de recursos de cooperación para nuestro país y ya se están viendo consecuencias en materia de seguridad en Colombia. Nada más anoche asesinaron a 6 soldados colombianos el ELN con un atentado terrorista. Y la gran pregunta en Colombia hoy es ¿qué va a pasar el próximo año si Colombia elige un presidente de izquierda? Si las relaciones de Estados Unidos, las buenas relaciones con Colombia y el respaldo de Estados Unidos va a depender de que el pueblo colombiano elija un presidente que sea visto con buenos ojos por parte de esta administración. No, pero que esto no se trata de izquierda ni derecha. Esto se trata de una persona que simplemente no coopera con nosotros en estos esfuerzos. De eso se trata. Al final del día, el pueblo colombiano va a escoger el próximo presidente. Es una democracia, tienen elecciones, esperemos que se cumplan todos los requisitos. Tienen una larga historia de cumplir los requisitos democráticos. Aquí no estamos diciendo que Petro no fue electo democráticamente, aquí nadie dice que no fue así. Pero en fin, esto no se trata de izquierda ni derecha, se trata de tener en poder un presidente que coopera con nosotros. Obviamente, sin duda, la postura que era tomada en contra de Estados Unidos ha afectado a nuestra relación, no hay duda de eso ninguna. Estamos tratando de limitar eso lo más posible, pero también tenemos intereses que tenemos que proteger. Y tampoco vamos a pretender, cuando tienes un presidente diciéndole a los elementos de seguridad que no cooperen con Estados Unidos, eso no lo podemos ignorar. Pero por otra parte, entendemos que tenemos dentro del sistema colombiano, incluso al nivel legislativo, en el Congreso, en el Senado, también alcaldes y otros líderes políticos de ese país que sí quieren buenas relaciones con Estados Unidos, y incluso líderes que no son de derecha, que son de izquierda, pero que entienden la importancia de esa relación. Pero esto no se trata de ni izquierda ni derecha, se trata que si va a cooperar con Estados Unidos o no. Tenemos una larga historial de cooperar con Colombia, que fue un ejemplo y un modelo para la región, y ahora tenemos algo un poco menos, que es lamentable. Ojalá que eso cambie. The question was about whether the U.S. relations to Colombia is dependent on whether they elect a leader that's center-right or center-left. It has nothing to do with left or right. It has to do very simply with whether or not we have a leader there that we can work with. The U.S.-Colombian relationship, especially our security relationship, but also our economic one with the free trade agreement, is a model. It was a model for the region. We tried to replicate that. Everybody would use Plan Colombia as an example of what you need to do in these other places. And we want to continue that. Now, no doubt, when you have the president of a country saying some of the things and ordering some of the things that he's ordered, it's going to have an impact on some of that relationship. Our job is to try to preserve and protect as much of that relationship as possible, but it will be impacted. But it doesn't matter whether the next president is center-right or center-left. That's not the issue. The issue is whether the next president is someone who's going to, once again, cooperate with the United States and restart these relations. That's what we seek. And if President Petro changes in his stance, perhaps that could change as well. But if he doesn't, obviously, it'll be up to the people of Colombia to elect their next president. Yes, ma'am, right there in the middle. I don't want you guys to think I'm only picking the Spanish ones, okay? I actually don't know who any, well, there's a list here, but I can't even read it without these glasses. All right. Go ahead, I'm sorry. Perdón. Secretario Rubio, usted lleva años denunciando el régimen de Nicolás Maduro y estuvo, entiendo, hace poco en una conversación telefónica donde hablaron el presidente Trump y Nicolás Maduro. Quisiera preguntarle cómo sintió a Nicolás Maduro en esa conversación, usted que lo conoce desde hace años, pues su comportamiento, si siente que está acorralado como reportan los medios, si está abierto a irse a otro país a cambio de un indulto, si ustedes estarían pensando en reunirse con él
¿Cómo fue esa conversación? O sea, ¿qué nos puede contar de el efecto que está teniendo sobre la presión? Yo no voy a comentar sobre ninguna conversación del presidente Trump con cualquiera del mundo, y si existió o no existió. Yo no voy a comentar sobre eso. Voy a repetir lo que he dicho ya. Esto se trata de algo muy simple. Esto se trata de los intereses nacionales de Estados Unidos. Y hay una amenaza regional que existe. Y en el caso de Venezuela no tenemos cooperación. Para empezar, que es un régimen ilegítimo. Segundo, que es un régimen que no coopera, es antiamericano en todos sus pronunciamientos y actuaciones. Y tercero, es un régimen que no solamente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos peligrosos, terroristas y criminales. Incluso ellos mismos lo son. Entonces es difícil llegar a un acuerdo con terroristas que están abiertamente cooperando con estos elementos peligrosos que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Encima de eso no voy a especular más. Pero va a haber guerra, secretario, porque ahorita en Colombia todo el mundo se está levantando, en Venezuela, con la posibilidad de que haya una guerra entre Estados Unidos y Colombia. Nosotros estamos protegiendo el interés nacional de Estados Unidos. Yo creo que, en fin, ese es nuestro derecho. Y también le diré que en Colombia debe haber mucha preocupación, que ha habido un ataque el día antes de ayer, o fue ayer, de ELN, o la FARC, creo que fue ELN, y ¿de dónde operan ellos? Abiertamente, de territorio venezolano, abiertamente, como si fueran un país soberano, operando abiertamente dentro del territorio venezolano. It's the same question, guys, and that is, the bottom line is very simple. Our interest in Venezuela and in the region is the national interest of the United States, and in Venezuela we have an illegitimate regime that not only does not cooperate with the United States, but openly cooperates with narco-terrorists and others who threaten the national security of our country. The gentleman in the middle. I'm going to try to get to everybody, I promise. But you guys, by then, your questions will be Thank you, Mr. Secretary. You said a few moments ago that everyone wants peace for Gaza, and yet by any metric, the Israelis are flouting the ceasefire that President Trump negotiated by killing an average of 2 children a day, not allowing the agreed-upon humanitarian aid into Gaza. How long can this continue? How long can the Israelis be allowed to show such disrespect to President Trump? Well, look, that's your characterization of it, about the term disrespect. What I would say is this. This was, first of all, it was a miracle that it happened in the first place. We all understand how difficult it was for that to come to the conclusion that it did, where the bombing and everything else, the scale and scope of what we saw ended, all the hostages were released, and we have relative peace right now for the most part, despite the things you're pointing to. That was very difficult. But this is not easy. Peace is a verb. It's an action. It's not a sentiment. Every single day will bring challenges. Every single day. We also have had instances, for example, over the last couple of weeks, where Hamas elements emerged from a tunnel, attached an explosive device to the side of a vehicle, and injured and almost killed Israeli soldiers. We still have this threat. We still have and see every single day Hamas openly taking steps to strengthen themselves within inside of those places in Gaza that they still control. We saw early on the atrocities they were committing in the streets against people as they were trying to show people how strong they were. So I don't think I'm standing here to tell you this is going to be easy. This is an hour-by-hour, day-by-day challenge. It's one of the reasons why we have stood up this center there in operating in Israel, in partnership as well with another cell that exists in a regional country. It's why every single day there are meetings among both intelligence, diplomatic, and military officials of multiple countries that help bring about this deal to manage this. And that's why it is so critical. It is so critical and so key that we move to complete this first phase, that we move to put in place the board of peace, get everybody agree to be a part of it, move to put in place this Palestinian technocratic organization so that they can begin to provide some governance structure, and move to put in place the stabilization force. That's the goal here, but it's not going to be easy. Every day will bring new challenges to that, and we recognize those challenges are coming from all sides. Very quick follow-up there, but who's going to want to be a part of a stabilization force if Israel is effectively using Gaza as a free fire zone? Well, these are the things that we're working through right now. That's why it didn't happen yesterday. That's why we didn't, I don't mean yesterday literally, that means why we're not there yet. This is the hard work of diplomacy and peacemaking. Peacemaking isn't just signing a piece of paper, it's actually complying with it. And compliance oftentimes requires, in many cases, in most cases, requires daily, constant follow-up and nurturing. So that is why we are in such a hurry, and I say as a priority, to get to this point where we have the stabilization force in place, overseen by the Board of Peace, and ultimately a Palestinian technocratic entity that can increase in its capability to provide governance. The stronger they are, the weaker Hamas will be in terms of threatening Israel. And I think the more security Israel should feel and the less need for some of these things to happen. But no one's claiming this is going to be easy. We have to work on this every single day. We have people in this building and deployed abroad. This is all they do. 24 hours a day, day after day, elements of the State Department, the Department of War,
and all other agencies, including Jared and Steve and even myself, who talk or do something about. There isn't a day in the last, this was signed 2 months ago, that I haven't had to do something with regards to making progress on the phases of this ceasefire. Yes, ma'am. Right next. Thank you, Mr. I'm Secretary. sorry. I'm going to get to you guys. I'm coming. See, I'm going down the rows like this. Thank you. So right behind you, 'cause I'm still in that row. Thank you, Mr. Secretary, and thank you for having the Has briefing. anyone ever done this where they go like all the rows? No. You're going to look so good to your editors. All right, go ahead. Caroline Lumetta with World News Group. Several faith-based organizations have been calling on the administration to reopen the U.S. refugee admissions program, particularly for religious minorities facing persecution. That includes Afghanistan, Syria, Iran. Is it going to be a goal in 2026 to expand that program again beyond South Afrikaners? Yeah, so here's the problem, okay? In the last 4 years, we had a flood of people enter this country through a variety of means. So that's what we confronted. We have to stop that. And we did. We've been successful. You see the border secured, the number of illegal entries has completely collapsed. And now we're facing a second challenge, and that is we've admitted a lot of people into the United States. And perhaps the overwhelming majority of them are not bad people and so forth. This is all true. But there are people, we know, okay, for a fact, that there are people in this country who got in through some form of vetting that was wholly insufficient. And we've seen tragic evidence of that very recently, including people that we claim to have vetted. So, why does that happen? Because there are some places where you can't vet people. You can only vet people on the basis of information you have about them. But that information is oftentimes dependent on whether there's some local authority that actually has any information about them. Okay, so that is the challenge we're facing, which is why the president has sort of put a stop to all of these things until these systems for admitting people into our country can be improved. But I think everyone would understand that after a flood of 15 to 20 million people into our country, almost unrestrained in some extent, over the last 4 years before taking over in January of this year, there's a desire in our country to put a stop to that until we can fix these processes to ensure that not only do we know who's in the country now, but in the future, we're not going to face some of these challenges that we faced in the past. So, look, the United States remains the most generous country in the world when it comes to legal immigration. This year alone, close to 1 million people will enter this country legally and have their green card and go to war. But we do have a right, like every sovereign country does, to know who you are, why you're coming, what you've done in the past, and what we think you might or might not do in the future. We have a right. We have a right to make sure that you're not going to come to this country and pose a burden on our social safety network. All of these things are rights of sovereign countries. A bunch of sovereign countries in the world do it. Most of the countries in the world have far more restrictive immigration policies than the United States has ever had. But we are in a special period right now. This is not like business as usual. This is, right now, we are less than a year removed from the most reckless migratory incompetence in American history, where a flood of people and mass migration events entered the United States. And they can claim all they want that they vetted people. This is just not true. Some of them were cursory vetting, and in some cases you couldn't vet them because the countries or places they came from had no documents upon which they could be vetted on. So that program will be studied, and it will not be restarted at the scale and scope it was until we are comfortable that it is one that we know everyone who's coming in and who they are and whether they meet the criteria for admission to the United States. But do you have any sort of timeline? Thank you so much, Mr. Secretary. A follow-up on the conversation between President Trump and Maduro, because the day after the conversation, the president said he was going to be meeting that gentleman very soon. Is this still being considered? Is the president still considering that? Is still a chance for diplomacy on Venezuela? And also, any role that you see Brazil could play? Because just a few weeks ago, President Lula spoke with President Trump and Nicolás Maduro, and he offered to help to mediate. To you on what comes next in that regard. I have no reason to express skepticism or optimism about it. I'm just not going to comment on what the president has available to him as options across the range of options that include diplomatic options. And how about the conversation with Lula? I mean, I think he said to us what he has said publicly, and that he has a willing to play a positive role in that regard. The president's had 2 phone conversations and 1 meeting with President Lula. I think we've made progress on some things, including on trade. We have more work to be done. The 2 presidents got along. We felt that was important in terms of those conversations. I've talked to Mauro, their foreign minister, on it, including this earlier this week. And we have a lot of issues in common with Brazil that we'd like to work together on, and strong links. Being from Florida, as an example, I know how important Brazil has been to us as a partner. We've had some disagreements on a couple things over the years as well. But
I feel like that relationship is on a positive trajectory, but as far as its role in Venezuela, I don't have anything to provide you on that today of any specificity. Just a Yes, quick sir. follow-up on Thank the you. tariffs, political tariffs. No, on I got to Brazil. get to him. Okay. Thank you, Mr. Secretary, and thank you very much for doing this. On phase 2 in Gaza, when is the soonest that we could see that being implemented? And then separately, you said at the top that you want the US to play the role of mediator that brings about the avoidance of war and ending conflicts. How do you square that position with a possible military intervention in Venezuela? Thank you. Well, first of all, a couple things. Wanting to pursue peace and secure peace does not necessarily come at the expense of your national interest. We reserve the right and retain the option of defending our national interest. Now, in the case, again, we're going to talk about Venezuela. Let's be clear. Maduro has made multiple deals with elements around the world, including with the Biden administration. Okay, Maduro made a deal with the Biden administration, and here's the deal he made. And I only say this to you not because we want to get back to that deal, but just as an example of why the guy cannot be trusted to keep deals. It's a problem. Okay, somebody breaks deals multiple times, you have a right to be skeptical they're ever going to keep the deal. He made a deal, and as part of that deal, they lifted sanctions. They released his 2 nephews from federal custody after their conviction. They sent back his bagman, Alex Saab, and all these sorts of things. He released political prisoners, and he promised to have free and fair elections. He didn't have free and fair elections. He rearrested or exiled most of those political prisoners, so he pocketed all the benefits and lived to none of those commitments. So, look, it's hard to have and do a deal with someone who never keeps a deal. Now, on the broader perspective of what you're asking about, let's be mature here. Yes, there are issues where we want to pursue peace if that is possible, but we also have our national interest. If our national, we're not going to reach a peace deal with narco-trafficking bans. We're not. We can't reach a peace deal with MS-13. We can't reach a peace deal with Tren de Aragua. We can't reach a peace deal with the ELN or the FARC that are still pumping drugs into the United States or any of their cartels in Mexico. You can't do a peace deal with these people any more than you could do a peace deal with the mafia. So I think it's important to understand that's different between warring factions and nation states around the world where we feel like maybe we could act as a bridge to bringing about the differences. But when you're talking about things that directly implicate the national interest of the United States, and no one can argue that transnational criminality and terrorism in our hemisphere is not a threat to the national interest of the United States, we have to we reserve the right and have the right to utilize every element of national power to defend the national interest of the United States. And no one can dispute that. And every country in the world reserves the same option. We just simply have more power than some of them do. And phase 2, Gaza? Oh, phase 2 Gaza, yeah. I mean, we got to complete phase 1 to get to phase 2. That's why we're working every day to get there. Look, guys, if this stuff was easy, it would have been done already a long time ago. This is a complex situation. No one would dispute it, but it's important. What we achieved already, what the president achieved ending that war already was something no one thought was possible. Everyone thought that the last episode was going to be an Israeli incursion into Gaza City that would lead to massive loss of life and the hostages would never be reunited with their families. And today, as we speak, all the hostages that were living are back, all but I believe one of the bodies has been returned. No one would have believed that 6 months ago. So that in and of itself, but that is not the end of the story. We want to continue on this. But what we're talking about is dealing with something that no one has been able to solve in 30 or 40 years. No one. And it's going to take some time. But I feel generally optimistic that we have the right people at the table with the right motivations to make it happen. But no one is claiming to you that this is going to be just a straight up trajectory. It's going to have its ups and downs. It's going to have its good days and bad days. The important point is that the momentum and the trajectory on it is a positive trajectory. And we're investing high levels of our government every day in trying to make that happen. But we can't do it alone. We have all these other partners that we have to include. So I would focus you on, let's get the board of peace in place and announced. Let's get the technocratic Palestinian group in place. And then let's get the stabilization force in place. And then we can move on to the other elements, the phase 2 and phase 3 of the plan, that hopefully will be what will be enduring. And the work of putting phase 2 and phase 3 in place is going to extend far beyond the next 3 years. I mean, this is a generational commitment. But we want to leave those pieces in place for the next administration to continue to build upon, even as we achieve phase 1 and parts of phase 2 during this administration. Yes, ma'am. Yeah, Mr. Secretary, some of your former Democratic former Senate colleagues who considered you one of their most trusted bipartisan partners have, since you joined the Trump administration, accused you of abandoning some of your former principles and positions. And 3 or 4 have said they regret voting for you. I had 99 votes. I could have spared 4. What's your response to that? And more importantly, how do you think about building and maintaining bipartisan consensus and cooperation on foreign policy at this moment, especially because that will be necessary to sustain President Trump's
legacy after he leaves office. I mean, we live in a very different time, unfortunately. I engage with senators, for example, from both parties. I just saw a bunch of them the other day all the time. And obviously, but politics today is very different than it was 10 or 20 years ago. It just is. I'm not in that anymore. I'm no longer in a political office, but I know political offices. I served 14 years in the Senate, and politics is real, right? I mean, there's also not a lot of benefit to a Democratic senator saying what a great guy Marco Rubio is in this current political environment, or anyone in the Trump administration for that matter. So all I will tell you is I get up every day, we go to work, we get work done, we do cooperate and work with. They don't always agree with everything we're doing, but I have a lot of people in the Senate, particularly chairmen of key committees that we interact with. There's things people can say and do in the public that because of politics in private that they can't say or do in public. But I don't know what else to comment on that other than one more point, and that is, I think this is important. I think people have lost sort of their mindset here a little bit, okay? The foreign policy, the State Department is not its own government, okay? The Secretary of State is not its own government. I'm appointed by the President, confirmed by the Senate, and then, or nominated by the President, confirmed by the Senate, and then appointed by the President. But at the end of the day, the person the people of the United States elected to be the President of the United States and the Commander-in-Chief is Donald J. Trump. That's who they elected. And my job, and the job of the people in our administration, is to implement the President's foreign policy. We provide advice, we provide counsel, but ultimately our job is to take what the President wants to do, take his vision, and implement it. Come up with options for implementing the President's vision. That's my job today. When I was a senator, I represented the state of Florida. Today, I am the Secretary of State for Donald J. Trump, the President of the United States, and my job is to implement the President's foreign policy, provide advice, provide counsel, provide ideas, provide for opportunities and ways in which his foreign policy can be implemented. But in the end, our job is to implement that. And why people think that somehow foreign policy can be divorced from our republic, that's not the way our Constitution works. The Constitution does not say you elect the President of the United States and then you put in place a State Department to undermine the President if the person who's the Secretary of State doesn't agree with him. That's ridiculous. That's stupid, really. And I don't know why anybody would think that. So that's the job I have, and that's the job I'm proud to do. I think we've made a lot of progress. We have a lot more work to do. All right, on our row right there from Italy, right? I know you from the... Do you cover us now, or are you on Capitol Hill still? No. Everything. Both. So you're like a one-man bureau for the whole well thing. As All here. right. You're like me. You have two jobs. Good. Yeah. All right. Thank you, Mr. Secretary. So the United States, on one hand, are mediating with Russia to end the war in Ukraine. But on the other hand, the Russian foreign minister yesterday or the day before said it would be a fatal mistake from the U.S. To block the oil tanks from Venezuela and trying to overthrow the Maduro regime. So what kind of what's the assess that you're doing, and are there any safeguards in place to avoid escalation with Russia? And then I have another question about the Hezbollah, sir. Yeah, we're not concerned about an escalation with Russia with regards to Venezuela. I mean, we've always expected them to provide rhetorical support for the Maduro regime. I think they have their hands full in Ukraine, and if he's watching, Sergei, Merry Christmas. And but at the end of the day, I expected them to say what they were going to say. The rhetorical support, we understand what that's at. It's not a factor in how we consider this whole thing. And then, if I may, about the Hezbollah, I know you already answered, but I wanted to ask you if the U.S. administration is considering a broader military support involving also potential Arab partners, not only in providing weapons, but also going into the field to disarm the Hezbollah if the diplomatic talks will fail. Well, I've not heard anyone sort of suggest that at the level of detail that you've talked about. I think regionally, for example, if you talk to the Syrian authorities, they're very concerned about Hezbollah. I think most of the countries in the Gulf region view Hezbollah as an agent of Iranian influence and Iranian action. But as far as what you're discussing, which is sort of a coalition of armed units going into Lebanon to disarm Hezbollah, I've not heard that proposed by anybody. Perhaps you have, but I haven't, and that's not certainly something we've been... Senator Graham okay. was talking about this one at the of my former Congress. colleagues, yeah. Well, you should ask Lindsey about how he's going to put that together, because, but we just haven't heard it. I'm not saying you may not hear that one day in the future, but I think what is clear, and I think maybe perhaps what Lindsey is speaking to, is that it is clear that if you talk to leaders in the region in all these countries, they all have the same goal, perhaps not, which is to ensure that Hezbollah can no longer play the role that they've played in the past, not just threatening Israel, but being an agent, an open agent, really a proxy of Iranian influence in the region. All right. Thank you.
next. I didn't get to you. Oh, I'm in the new row. Okay, go ahead. Okay, thank you so much, sir. You have previously said in the past that you and the administration are committed to fixing the backlog of visas for foreign-born priests and other religious workers, whether that be through the Religious Workforce Act, or through maybe a standalone process. Is there any update you can give on the status of that and what's being done to I think we'll have more to fix this announce issue? on that early next month. Yeah, early next month. Okay. We've worked closely with a lot of the religious authorities to do that. Obviously, depending on the denomination, we're not discriminating in favor of one versus another. Mhm. Some denominations are more professionalized in terms of what they're able to provide us with and sort of information versus others. Some of it depends the country they're coming from, because, you know, we have to be careful not to be waiving, you know, we have country-specific requirements depending on the country they're coming from. But I think we have a good plan in place to put that into effect. And I know we've worked with a number of denominations in that process. Obviously, one of the big users of that system is the Catholic Church in the U.S., and so we've worked with the Conference of Bishops. And I think we're going to get to a good place. We don't have it ready yet. All this takes time to put together, but we're moving quickly, and I think we'll have something positive about that at some point next month, hopefully in the early part of next month. Thank you Yes, so sir. much. Thanks, Mr. Secretary. White House Chief of Staff Susie Wiles said that the U.S. would need congressional approval to conduct ground strikes in Venezuela. Do you share that view? And on your response today on regime change, Wiles already acknowledged that the point of the both strikes was to pressure Maduro, i.e. have him leave. Why not just acknowledge that this is a regime change? Do you have the quote she said? That this is but do you have the quote? To cry uncle. Yeah, was so, the okay, quote. so cry uncle, all right? I guess in Spanish you would have to say tío. But I think, I don't know how that, I mean, you can interpret any way you want. But at the end of the day, it is clear that the current status quo with the Venezuelan regime is intolerable for the United States. The status quo, that they operate and cooperate with terrorist organizations against the national interests of the United States. Not just cooperate, but partner with and participate in activities that threaten the national interests of the United States. So yes, our goal is to change that dynamic. And that's why the president's doing what he's doing. Change that dynamic by ensuring that no one wants to get on drug boats anymore. You know, people were just going out there, you know, openly without any fear of the reaper. And now I think people understand, like, it's not a good idea. By the way, we haven't had a strike in the Caribbean basin in almost 5 weeks. Do you know why? It's not because we stopped looking. It's because no one wants to get on a boat anymore and do that. So it's been effective at cutting that down. Now there's been strikes in the Pacific. So the bottom line is that, sure, our goal is to, I mean, what's the point of doing something unless, but the change, people want to focus on regime this and this and that. The goal here is very simple. The national interest of the United States. The President of the United States was elected to protect the American people, to protect America. That's what he was elected to do. It's one of his fundamental promises that Donald J. Trump made when he was elected President of the United States is, I am going to protect this country. Protect us from what? From the threat of terrorism, from threats to our economy, and from threats these drug organizations and these terrorist organizations pose against the United States. And if you are an ally, a friend, a partner, or cooperate or participate in activities that threaten the United States, you're going to have a problem with President Trump. I think the only shocking thing here is that a lot of people say that. People run all the time for office. I'm going to take on the cartels. I'm going to do this. He's actually doing it. He's not doing anything he didn't say he was not going to do during this campaign. He said he was going to go after the cartels. And now he's going after the cartels, and everybody's shocked. Don't be shocked. This is a man who was elected president because he says and then he does. He doesn't just say and then forget about it. And congressional approval on land strikes, do you think that the United States does need to go to Congress in order to conduct land strikes in Venezuela? Well, look, I'm not going to speculate about things that haven't happened and may never happen. I'm not going to speculate on that. All I'm going to tell you is that, two things. And I remind Congress all the time. By the way, I was very consistent on this position because it was my position when I was in the Senate. Number one, no administration, Republican or Democrat, has ever accepted the War Powers Act as being constitutional. That said, multiple administrations, including this one, have sought congressional approval and or certainly congressional notification of actions taken. Why? Because American action is always strongest when it has the buy-in and the participation of a broad set of actors. Now, given our current political climate, that's not always easy because we do have people today in politics that are against everything that President Trump is for. It doesn't matter what it is. It doesn't matter if they themselves had the same position. If it's President Trump's idea, they're against it reflexively. Okay? That's the nature of the current climate in our politics. But I can tell you that to this point, nothing has happened that requires us to notify Congress or get congressional approval or cross the threshold into war. We have very strong legal opinions.
We have now briefed Capitol Hill 23 times, 23 briefings, bipartisan briefings on Capitol Hill. I have personally participated in 6 of those 23 at the highest levels of the committee, but then the full House and then the full Senate, which, by the way, are always interesting. Okay, get it. I've been there before, okay? So, I was part of this thing in the past as well. But you do this briefing, you answer all their questions, and then they go out and tell people, we heard nothing, we saw nothing, that we were pleased with. They already had their answer before they went in, but we do them anyways. And we continue to do them. Not to mention the individual calls I've had with leaders in Congress, and I'm not going to disclose what those are. So everybody over there does know what we're doing, they know why we're doing it, and we've kept Congress fully apprised, and we'll continue to do so. Yes? Thank you, Mr. Secretary. The settlers' violence is rampant in the West Bank. The what is, I'm sorry? The settlers, yes, the Israeli settlers' violence in the West Bank is being escalating, is increasing. Also, Israel is building around 20 settlements unit. Doesn't this undermine your own effort in the peace process? And also, if I may, on Gaza, the humanitarian situation is dire. The babies have been frozen to death because of the weather. Tents have been flooded. Is this anything that the United States can do to alleviate the suffering of the civilians in Gaza? Yeah. In the case of the West Bank, we have, and you've seen our embassy even has put out statements and comments about specific incidents there that we're concerned about, that we do think, create a point of strong friction in the broader effort. And our own embassy, and Ambassador Huckabee has spoken to this as recently as a couple weeks ago, very firmly, I believe. And so we'll continue to communicate that as we have and make our opinion known in regards to its impact on the broader challenges. In the case of humanitarian, absolutely. I mean, this is the reason why that group is set up there every single day. We've been successful at opening new corridors. We want to continue to see that increase. We want to continue to see the flow of aid increase into those parts of Gaza that are still under Hamas control. But it also goes back, not to sound like a broken record, to why it is so critical to have the border peace put in place and the Palestinian technocratic group put in place. Because that allows us now, when you have this technocratic Palestinian group in place and a stabilization force to provide security, it now allows us to have someone we can work with to turn over the humanitarian aid to and have them be the ones that help distribute it along with these international partners. That's what the point we're trying to get to, that we can get to a point where that is, and part of the thing with humanitarian aid is also security. Someone has to provide security for these convoys as they go in, because oftentimes they have been attacked, they've been looted, they've been so forth. We don't have a force that can do that right now unless the Israelis are going to go in, and that would violate the ceasefire. But if we have a stabilization force on the ground, they could provide security. And then the technical side of it, the logistical side of it, along with the international partners, is what the Palestinian Technocratic Organization can do. That is why we are in such a hurry to finalize that phase of this deal so that the aid can flow. And not just aid, then we can move from aid to reconstruction, which is the goal everybody has. You want to reach a point in which you're not providing aid because Gaza has an economy, and it's not an economy controlled by Hamas. But we can't get to that stage until we can secure the place. And that's why we're in such a hurry to finalize that phase of the deal. Yes, sir. Vladimir Putin today had I thought you were introducing yourself. No, no. I'm Vladimir Definitely Putin. not. Definitely not. Vladimir So what Putin. are you doing here? Nick Schifrin, PBS NewsHour. Vladimir Putin had his own end-of-year press conference today. Oh, he's trying to step on my message. Yeah. His went, I think, 4 hours, so we got at least 3 hours. And he said he was willing to end the war in Ukraine. I bet you he didn't do it in Spanish. He did not. All right. Go ahead. I'm sorry. No, it's all right. He said he was willing to end the war in Ukraine based on principles he had outlined last summer, and that included a complete Ukrainian withdrawal from 4 regions, most of which are not occupied by Russia, recognition of occupied Russian territory in Ukraine, and the complete lifting of sanctions. That goes beyond some of the recent conversations you've been having. So do you think Putin is serious about peace, and is the U.S. willing to recognize occupied Russian territory in Ukraine? Look, I think ultimately there is what people say, and I'm not claiming that that's not his position. I'm just saying there's what people say and then what people do. In the end, we're not going to base our approach to finding peace here on the basis simply of what people are saying. We're going to base it on what people are willing to agree to, what countries are willing to agree to. Our role is very simple. We try to understand what the Russian position, how much can they give and what do they have to have. We understand the Ukrainian position, and we try to find whether those two things can overlap. Maybe that happens this week. Maybe that happens next month. Maybe that's not ready for a few months. That's not up to us. That's up to the two sides. In the end, it's up to them to make a deal. We can't force Ukraine to make a deal. We can't force Russia to make a deal. They have to want to make a deal. The role we're trying to play is a role of figuring out whether there's any overlap here that they can agree to. And that's what we've invested a lot of time and energy and continue to do so.
That may not be possible. I hope it is. I hope it can get done this month before the end of the year. I want it to end as soon as possible. I know the president is deeply committed to helping it end. I know this, though, we're the only ones that can do it. If we were not involved, no one would be talking to both sides. The UN can't do it. But who else is going to do it? Nobody in Europe can do it. So I think the one thing people should have is an expression of gratitude that President Trump is willing to continue to engage in this despite the fact that we haven't yet gotten the outcome that he hopes to have, because no one else could do it. And so that's what we're trying to do here. So this whole narrative that we're trying to force something on Ukraine is silly. We can't force it. There's no peace deal that Ukraine, there is no peace deal unless Ukraine agrees to it. But there's also no peace deal unless Russia agrees to it. We are just trying to find whether there's common ground that we can make happen. And maybe that's not possible. Maybe it is. Maybe that's not possible right now. But we don't think our work could potentially serve as a baseline for that in the future. Maybe it is possible now. We're going to continue to test it and see where we can get to. Is the U.S. willing to recognize occupied territory? I'm not going to speak on any specifics of any deal because we're not going to be able to negotiate a peace deal, especially one like this, in the media. Suffice it to say, let me just put it to you this way. There can't be a peace deal unless Ukraine agrees to it. And there can't be a peace deal, of course, unless Russia agrees to it. But remember that. Any peace deal is one that Ukraine has to agree to because they're a combatant. If Ukraine says we don't agree to it, there won't be peace. So our job is not to force anything on anyone. It is to try to figure out if we can nudge both sides to a common place. And guys, in a conflict like this, in a war like this, that's not easy. It takes a lot of time. We're going to have some patience with it, unfortunately. It's already gone longer. But understand why the president cares about this. Okay? Because let's be honest here, and I'm not trying to diminish this, okay? Because it's an interesting position to be in. The United States we don't provide weapons to Russia. We only provide weapons to Ukraine. The United States doesn't sanction Ukraine. It's only sanctioned Russia. And yet we are still the only country in the world that can talk to both sides. So let's be clear about the role we played in this so far. I mean, we're the only ones that can. So I don't mean to be dismissive of why this matters or it's important, because this is going on in another continent. We've got issues in our own hemisphere we need to be dealing with. That if you were to ask prioritization, I would argue that something in our hemisphere from our national interest is more important than something in another continent. But it doesn't make Ukraine and Russia unimportant. We care about it. That's why we're involved in it. But by the same token, why does the president care? I'll tell you why. This week, 9,000 people will die, including like 5,000 or 6,000 weekly Russian casualties, okay, in a war. This is a bloody, nasty conflict. In the same time, the entire electric grid, the entire infrastructure of Ukraine is being destroyed almost as fast as it's being rebuilt. Every week that goes by, the cost of rebuilding that country gets exponentially higher. It is now becoming generational reconstruction. This is a very damaging war that's going to have incredible implications. There are now hundreds of thousands of Ukrainians, probably maybe in millions, who have not lived in Ukraine in years. They've been displaced to other countries. The implications of this long-term for Ukraine are dramatic, and for Russia too, but for Ukraine, and we're focused on them. This is why the president wants to end it. He thinks it's a bloody, nasty, horrifying war, and he doesn't like wars. He really doesn't like wars. He thinks they're a waste of money, time, and talent. And he wants this one to end. And we're doing everything we can to end it. And it may or may not be possible, but we're certainly going to keep trying. Yes, sir. Thank you. I promise you we're going to go through here. Do you have a deadline or something? I know, but let me get to the roads, because if I break up the road thing, you're going to screw up the whole plan I have for today. Go ahead. Thanks, Mr. Secretary. If I can turn internally for a moment, a recent survey by the American Foreign Service Association found strikingly low morale among career diplomats in the U.S., some of whom reported that they feel like they can't freely express their opinions, that their candidate input is not welcome, and many of them are saying that they're actually thinking about career changes. I know you talked at the top about how change can be disruptive, but I wonder, how much does this concern you? Do you possibly see this as a feature, not a bug, or would you be happy to see people leave so that you can bring in a new crop of people? And then just briefly on your own role, you have 2 jobs right now. Your travel schedule seems a bit lighter than your recent predecessors. You didn't attend the last NATO foreign ministers gathering and had your deputy go. Are you fully performing the job of Secretary of State? Are you more of a national security advisor than a Secretary of State? Can you talk about that? Well, first of all, on the travel schedule, we have a lot of leaders keep coming here, too. So you talk about NATO, great example on NATO. I already went to a NATO meeting this year of all the foreign ministers. Then I went to the leaders meeting, which not all the foreign ministers were at. And then on top of that, that week is the week we had Rwanda and the DRC coming to the United States on a deal that I was working in. So as far as the travel schedule is concerned, we have a lot of leaders constantly coming here. We have
leader meetings every single week for the most part up until last week. So there's a lot of work to be done on the Foreign Service. We have very talented people here. I saw that report somewhere. That's from the union. It's from a union survey. All I can tell you is that today Foreign Service officers are more empowered at the regional bureau than they've ever been. I get descent cables. I get cables every day from all over the world that provide the baseline for a lot of the ideas that we pursue. There isn't a week that goes by that I don't send back 2 or 3 cables with notes about, let's turn this into a policy proposal. We are changing this place so that it is our missions in the field that are not just driving directives from the top down, but also ideas from the bottom up. And I'm very proud of that, and I think that's going to lead and pay huge dividends for future secretaries of state long after I'm gone. So, yes, sir. Thank you, Secretary. Human rights organizations report that 2025 has seen the highest number of executions in the Islamic Republic of Iran in over 2 decades. What specific new measures is the State Department taking to ensure that human rights abuses, specifically this surge of state-sanctioned execution, do not become a secondary priority in your dealings with Tehran? Well, ultimately, look, we have very deep systemic disagreements with the regime in Iran. And it's part of one of, if not the most sanctioned country in the world, one of the most sanctioned countries in the world. There isn't a week that goes by, or at least 2-3 times a month, I'm authorizing some new sanction on some new entity related to Iran. I don't think anyone could argue that this administration has been friendly towards them. So we continue to feature these things because it tells us about who they are. In the case of some of these executions that you're talking about, some of them, by the way, were in the aftermath of the war with Israel, where they went through and have jailed people and accused people of being informants and spies and things of that nature. But we're under no illusion, and every year we put out a report that outlines this, and we've been pretty consistent in our messaging. Our problem with the Iranian regime isn't simply, obviously it's predominantly their desire to acquire nuclear weapons, their sponsorship of terrorism, but it's ultimately the treatment of their own people. I said it in my hearing a year ago in the Senate, I say it now, I know of no nation on earth where there is such a difference between a regime that governs the country and the people who live there every single day. That regime is not reflective of the people who live in Iran, who are the inheritors of a proud and long cultural legacy and a proud history. And then you've got a clerical radical regime that has driven that and taken the wealth of that country and used it not to enrich secure their people and their future, not to make sure they have enough water and electricity. They've used their money to sponsor terrorist organizations all over the world. That's what they've used their money for. So we're going to continue to consistently point that out. Secretary, second I'm sorry, I got to go because I'm getting everybody today. Regarding Europe, you said that Europe was not going to be able to mediate between Russia and Ukraine. There's been some disengagement. There's some push within the European Union to either not comply with the increase in defense spending that the United States has been promoting, or also some European countries like Spain promoting closer ties to China, or going to China, or inviting more investment from China, or even Chinese technology in critical infrastructure. Are you concerned at all about this path? No, the countries made a commitment in NATO at a meeting I was at, where they made the 5% pledge, which is a dramatic and historic pledge, with the exception of Spain, of course, who didn't make that pledge. And we've had no indication from any of the countries that agreed to that they're not going to do it, because it's in their own interest. It's in their own interest. The bottom line is, increasing their defense capacity is in their interest, because it's their defense. As far as opening up to China, look, one of the biggest problems Europe faces is they're being flooded with cheap Chinese goods, including Chinese cars. They're being flooded. Their own industrial base is under attack by unfair Chinese practices economically. So, I don't know about the rhetoric you're pointing to or the examples, but that's a threat that Europe faces, and they need a rebalancing as well. They're also, like we are, experiencing disruptions to supply chains and things at the economic realm that are very problematic and dangerous for national security. So we would expect them to act at their national interests, both continentally and individually as their own countries. All right, we got to speed it up. Yes, ma'am. Hi, Annalise Nielsen from Sky News Australia. In your national security strategy, you've warned Europe about civilizational erasure. When you've been watching what's been happening in Australia with the rise of anti-Semitism and our government's response to the Bondi massacre,
Our Prime Minister's dodged direct questions on Islamic extremism, but then unprompted evoked right-wing extremism as a threat. Do you have any message to Australia about civilizational erasure, and why is America watching? Look, I just think it's very simple, and that is that any mass migration is highly disruptive to any country. We talked about it here in the United States. When you experience mass migration, I don't talk about immigration, I'm talking about mass migration. Okay, mass migration is a negative thing. It's not positive. And it's very difficult for any society to absorb and assume hundreds of thousands, if not millions of people over a short period of time, especially if they come from halfway around the world. There are cultural and assimilations issues related to that, et cetera. And so these are concerns that it's concerns I have about at our own country primarily. It's been a priority of this administration to address this. But I think it's a growing concern in Europe. I mean, there are other voices in Europe and obviously in Australia as well that have expressed concern about this. These are facts. This doesn't make you anti-anybody. What it makes is you do have, as a sovereign country, the right to control how many people you absorb, how many people you allow in, and who those people are. This is a very basic sovereign right. Okay? It doesn't mean you don't allow any people in. There are people coming into this country every day to visit, to work, to live permanently, but you have to know who they are, and you have to have some limits and controls over what those numbers are. And obviously, because of some of the things we've seen, mass migration over the last decade has been highly disruptive, not just to the United States, but also to continental Europe, and in some cases in the Indo-Pacific as well. So I just think this is a real challenge that multiple Western advanced industrialized countries are facing, and I think it's pronounced in parts of Europe as well, and obviously, at least on the basis of your question, appear to be a challenge as well in Australia. All right, to the next row. Yes, ma'am. Hold on, Andrea, right behind you. I'm going to get to everybody. Go. Yeah. Oh, I just wanted to ask. You don't have a question? Okay, no, I'm kidding. Go ahead. On Ukraine this weekend, the meetings with the Ukrainian delegation and the U.S. delegation, are you planning to participate It's in in those Miami. meetings? They're starting today and tomorrow. I may be there tomorrow for a portion of it. There's another one happening today, but that one is with the Turks and the Qataris and the UAE on the Gaza plan. So if I'm not there, because I have things we have to do here today, like talk to you guys, I think tomorrow, since it's in Miami as well. So, yeah, go ahead. Yes, sir. Thank you, Mr. Secretary. Timothy Enrosi with the Washington Examiner. Going back to the previous question about Europe, and I believe the Sky News reporter referenced civilizational erasure, which is a term that has been used by both the White House and the State Department. Both the White House and the State Department have made kind of recurring overtures to Europe as a civilization that is in some sort of danger and that should join with the United States as a sort of Western civilizational bloc. And it seems to be a recurring priority. However, with the release of the National Security Strategy, many European leaders, leader of Germany, members of the EU, of the European Parliament, have found it totally unacceptable or offensive or question the allyship of the United States with the rhetoric that was used. So I just wonder if the United States is correct in that these policies like mass migration will lead to civilizational erasure. Is it possible to save European civilization if the governments simply don't want to be saved? How has this alliance long been described? As the Western alliance, right? What is it that, and it's not just me saying, you go to these NATO meetings, you meet with people, what they will tell you is our shared history, our shared legacy, our shared values, our shared priorities. That's what they talk about as the reason for this alliance. Well, if you erase your shared history, your shared culture, your shared ideology, your shared priorities, your shared principles, then you just have a straight up defense agreement. That's all you have. So what I'm trying to point to, and what we've tried to point to, is very simple. That is, at the bedrock and at the cornerstone of our relationship, for example, with Europe, is the fact that we do have a shared culture, a shared civilization, a shared experience, and shared values and principles on things like human rights, on freedom, on liberty, on democracy, on all sorts of on the rights of the individual, on all these sorts of things that we in this nation are the inheritors of in many cases, because many of these ideas that led to the founding of our country found their genesis in some of these places in the Western Alliance. If you take that away, if that's wiped out because for whatever reason it's no longer a priority, I do think it puts a strain and threatens the alliance in the long term and in the big picture. Now, whatever internal politics causes people to dispute this, I'm not going to comment on, other than to tell you that I do think that at the core of these special relationships we have is the fact that we have shared history, shared values, shared civilizational principles that we should be unapologetic about. This is a nation that was founded on Western principles. Founded on Western principles like liberty, the value of and the right of the individual, the right of self-governance. These are all Western values. Now, others may have adopted it in different parts of the world, but they emanate from Western history. And it's something that we should be unapologetic about. Why would we be apologetic about it? Anyone who doesn't recognize, for example, that
many of the features of our system of government find their root in Roman and Greek history is a fool. Is a fool. It's just not true. And so I think that we need to understand and embrace that, not negate it. And I think that's what we're pointing to here, is that we are concerned that particularly in parts of Western Europe, those things that underpin our alliance and our tie to them could be under threat in the long term. And by the way, there are leaders in those countries that recognize that as well. Some say it openly, some say it privately. In the eastern and southern part of Europe, they're much more open about it. Nonetheless, it is a factor that needs to be addressed. Yes, ma'am. Was the New York Post. So you said earlier that you don't see a surrender happening anytime soon when it comes to Ukraine and Russia. Putin says he will accept nothing less than an unconditional surrender, but if this latest intensive push for peace talks fails, is there anything that the U.S. can do to make Russia want to end its war? And then secondly, some of the most major foreign policy issues from Venezuela, Iran, Ukraine, Israel, have been assigned special envoys who do not report directly to the State Department, which obviously has a larger view of how these conflicts affect each other. How intimately has State been involved with these envoys' strategies and actions this year? And do you see State taking a larger role in these kind of day-to-day negotiations? I disagree with the premise of your question. I mean, every envoy that's been involved in all these critical issues, I personally work with very closely. I talk to them 4 or 5 times a day, or meet with them, or they're in the White House, or they're here, primarily in the White House, or they're involved in the same meetings we're involved in. I mean, that's just not factual. No one is out there doing independent action. All of it is strongly coordinated. It's one of the benefits of also being the National Security Advisor, is it allows us to also organize the interagency. Every single one of these envoys, I speak about Steve Woodcock in particular, who's a phenomenal person, very smart, very talented, who dedicates, he doesn't get paid to do this job, he does it for free. And he invests a tremendous amount of time, full time on this thing, traveling all over the world, doing all kinds of things. Okay, but Steve doesn't do anything independently. He relies on the interagency. He gets support from Treasury, sometimes from Commerce, certainly from the Department of War, and from the State Department. In fact, he's staffed in many of these visits by State Department folks, and including the ones in Miami. Especially as we get to the technical parts of these agreements. So the synergy there is very tight across the board. And so I think that's just not factual. I was referring to Envoy Grinnell with Venezuela and some of those conflicts earlier this year that really kind of weren't helpful in getting towards the release of the prisoners. Yeah, look, everything that's been done in this administration has been coordinated in some form or fashion. Now, I mean, you guys don't see it all because I know everybody wants foreign policy to be 100% transparent, but sometimes it really can't be because there are sensitivities, because there are diplomatic sensitivities, because things people are willing to agree to in private, they may not be willing to do so in public. There's all kinds of things that have to happen in order to achieve outcomes. Sometimes they work, sometimes certain approaches work, sometimes they don't. But that's not new to this administration. That's been true throughout history. And but at the end of the day, I mean, I feel like we have a very good team of people that work very closely together on all of this. And the key is every single one of these conflicts, every single one of these issues are all multidisciplinary. Okay? There is no such thing as any one of these things that we're dealing with. Again, going back to the case, let's just use Ukraine as an example. In the case of Ukraine, it involved Treasury with regards to the minerals deal. It involves Commerce to some extent. It most certainly involves the Department of War in terms of not just battlefield assessments, but the sale of weaponry through Pearl, et cetera. It involves the Department of State in terms of everything from interpreters to the technical work of actually putting words to paper that would make sense in an agreement and supporting these visits. We had a very important meeting in Geneva, hosted at our embassy, supported by diplomatic personnel that were involved in doing that, and a lot of the follow-up as well that has to happen with some of these things. You know, peace deals aren't just, in the case of Gaza, strongly supported. We took our ambassador in Yemen, who can't be in Yemen, Fagan, and assigned him for 8 weeks on that portfolio so that we could have someone there to help navigate and coordinate all the technical aspects. You can reach a peace agreement in concept, but then someone's got to sit down and write down the technical language and the specificity, and they rely on the professionals in this department and other government agencies, depending on the subject matter. So, look, I think in any new administration, there's a learning curve early on. People are still getting onboarded. You may not even have people Senate confirmed yet in these positions. Maybe you haven't even hired some unfilled spots. But I think certainly in the second half of last year, I'm very proud and very pleased at the synergy that we've established on all of these things and that continue to establish it. Another one that's doing a great job is Mossad Boulos.
I mean, he's out there every day working with our Africa Bureau. They're very involved in this, on trying to deal with Sudan, on trying to deal with the Rwanda DRC. So we have a good team of people that work very well together and very collaboratively, and we're going to build on that in the new year. Yes, ma'am. Thanks. Shelby Talcott with Semaphore. Vanity Fair quoted you as wondering whether Putin just wants the entirety of Ukraine. I'm curious if that's still a question for you, and how confident are you in being able to reach a peace agreement if that is a question? And then along those lines, is there a deadline for Russia and Ukraine to come to an agreement before this administration walks away? Yeah, I'm not in any position to give you deadlines on anything. And as far as that quote, that's a quote the president has said publicly, which is, he has said three things. I thought it was going to be the easiest one, and it's turned out to be the hardest. I don't know if Putin wants to do a deal or if Putin wants to take the whole country. These are things he has said openly. And, I think that's, I don't even remember when I talked to the guy from that magazine, but, for much of the early part of this year, one of the things we were trying to deduce is exactly what is it that Russia wants to achieve. We know what they wanted to achieve initially when the war began. They haven't achieved those objectives. There's a new set of objectives now. I mean, part of reaching an agreement is trying to understand, I've already said this, what both sides want or need and what they're willing to give. And so I think that was a question that many in the administration had early on, is defining what the Russian position, what exactly do they really, not what they say they publicly want, but what they publicly want and privately want are the same thing. That's part of the, and the same is true on the Ukrainian side, by the way. What could they actually live with? What's acceptable? What's not acceptable? What are their red lines? That's how you put a deal together. You have to sort of figure out if the two sides overlap at some point. Sometimes some deals are just not ready. Sometimes the timing is perfect. You have to put it together. If you look at what happened with Gaza, that looked intractable. And then a series of events occurred that made it possible. For example, the strike inside of Qatar that the Israelis took at the time, was a sort of a dramatic thing, but in some ways it sort of set in motion a sense of urgency to bring this thing to an end before it spread. So sometimes you just have to be ready for a change in circumstances or conditions that allow progress to be made. But these things are hard to do. They take a lot of time. Sometimes it takes some patience. It's just unfortunate that that every day that goes by, more people are died and more people die and more things are destroyed. Yes, sir. To come back to your comments earlier on Sudan. You mentioned this concern about transshipment and weapons coming from overseas to Sudan. Could you sort of put a slightly finer point on it? Have you raised this with the UAE in your meetings that they need to stop providing support to the RSF? And have you got any commitment or any kind of look, response none of to these, that? neither side has their own factories for the most part, right? All these weapons are acquired from abroad. They have to come from somewhere else, and they have to come through somewhere else. So someone is allowing it to be shipped in, and someone is actually shipping it. So we've had the right and appropriate conversations with all sides of this conflict, because that is their leverage. Without their support, neither side can continue. So that's why we need to engage, and that's why we've engaged the parties involved in all of this. I don't want to find myself here in a position of picking on anybody other than to say that we think and we're hopeful that we can make some progress on this, but we know that in order to make progress on this, it will require outside actors to use their leverage and their pressure to make that come about, particularly this humanitarian truce, which is the first thing we want to achieve. We think that outside actors have the leverage and the influence over the players on the ground to bring about this humanitarian truce. And we are very focused on it. I had a conversation on it yesterday. We have spoken to the UAE, we've spoken to Saudi, we've spoken to Egypt, and this is not new. We've been talking to them. We signed a document with them in September at the UN gatherings. We had previous meetings with them before that. So this is not a new engagement. It's just one that's had a higher sense of urgency given recent events there. But yeah, we're involved every single day trying to work through this, because we do understand that and this is not new to this conflict. It is in many ways similar to what happened to happen in Gaza. What brought Hamas to the table, among other things, was the fact that some of the countries that had relationships with Hamas, like Qatar, like Turkey, played a very constructive role in bringing them to the table and pressuring them to sign an agreement. And we played a similar role on the other side. So, it's not unusual that you would involve outside actors in using leverage to bring parties to the table to agree on something. Yes, ma'am. Thank you, Mr. Secretary. On Venezuela, what is the U.S. willing to commit if Maduro is ousted from power to ensure that the country doesn't plunge further into instability in sort of a I don't power have any vacuum? announcements on that right And now. do you see Maria Corina Machado and Edmundo Gonzalez as the heir apparents for power? Well, we don't believe Maduro's not legit. We've been pretty clear. We didn't recognize him as a legitimate president. The previous administration didn't as well. The first Trump administration didn't either. He's not the legitimately elected president.
They had an election last year that was stolen, and everyone knows it. Even all the countries in the region know it. And but you know, I don't really have anything to add other than what I've said today with regards to Venezuela. Thank you, Mr. Secretary, for doing this. According to a poll by the Reagan Institute, 62% of all Americans support the use of military force against suspected drug traffickers in the Caribbean. And among MAGA Republicans, 90% support the military use against suspected drug traffickers in the Caribbean. So how does the State Department view or analyze these figures? Yeah, I mean, we don't do foreign policy by poll, and our job is to carry out the directives of the president. The president was elected. Donald J. Trump was elected the President of the United States, and he promised that if elected, he would go after drug cartels, and that's what he's doing. He is keeping a promise he made to the American people upon which they elected him to be president. He told them he would protect this country, and that's what he's doing, and he told them he would go after drug cartels, and that's what he's doing. So it doesn't surprise me if that poll is accurate, because the president's simply living up to the promises that he made when he ran for office. Yes, ma'am. Mr. Secretary, on Gaza, you've said repeatedly in this room now that this is peace is a process, that phase 2 could take next 2 to 3 years. Is there a possibility to fully implement? To fully You implement. can't build buildings in one day. Right? Is there a possibility in your mind that the status quo, more or less as we see it now, with this sort of insufficient flow of aid, periodic violations of the ceasefire by each side, a lack of reconstruction, and of course the absence of an international security force, that this could potentially continue more or less through the rest of the president's term? And if not, I'm not asking for a date, but I think we'd all like to know. We've heard from the president and yourself that there are all these countries that want to join the international security force. When will they deploy? Are we talking in the next year, in the next couple of years? And is there a certain amount of time that could pass at which point the administration, without an ISF, at which point the administration would green light or will green light Israel to resume its war? The way to answer that question is this way. No one is arguing that the status quo is sustainable in the long term nor desirable. And that's why we have a sense of urgency about bringing phase 1 to its full completion, which is the establishment of the border peace and the Palestinian Technocratic Authority or organization that's going to be on the ground. And then the stabilization force comes closely thereafter. Once we've established that, we have a lot of confidence that we are going to have the donors for the reconstruction effort and for all the humanitarian support in the long-term building of phases 2 and phases 3. We just don't think that we're going to get to phase 2 or phase 3. We don't believe that we can have a successful donor conference, just as a real example, until people know they want to know who's in charge, and they want to know that there's security. Okay, they want to make sure that who's going to pledge billions of dollars to build things that are going to get blown up again because a war starts. So they want to know who's in charge, and they want to know that there's security, and that there'll be long-term stability. So no one would argue that what we have in place now is sustainable in the long term. We have to get to the completion of phase 1. I am confident we will, within the time frame necessary to make it successful. It's just not today, but hopefully very, very soon. We've made real progress. We made progress as late as yesterday in additional names for this Palestinian organization that's going to be the technocratic organization. So I think we're very close. I think we're going to get there. I'm optimistic that we're going to be able to get through phase 1. And then what I meant about taking years for phase 2 or phase 3 is not years to start it. I'm just being, to rebuild a place, to put buildings and rebuild an economy, that takes time. You'll have the donors, but you still have to have the equipment. You got to build. You have to do all that sort of thing. This is a long-term project. Phase 1 is not a long-term project. It has to happen. I'm confident it'll happen within a time frame that makes it successful. We're very committed to it, and so is everybody else. Everybody else in the region understands that there is no plan B. If this doesn't work, plan B or what's going to happen is a new war, and no one wants that. No one wants that. So, Mr. Secretary, are you going to be able to tell us in the next year who is going to secure Gaza and it'll have to happen who is much. going You're to talking about the disarm? stabilization force? Yes. Yeah. That'll have to happen much more than a year from now. That is the completion of phase 1 when we get through the establishment of the stabilization force, border peace, Palestinian group,
stabilization force. All those things happen, boom, 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 1, 2, 3. They have to happen very quickly, not a year from now. This is something we're aiming at very soon. It has to. It's what we're focused on right now, like a laser. All right, yes, sir. Secretary, thanks for all the time, and it's not going to be 4 hours, I promise. It's an hour and a half. You see the press corps is hungry for engagement here. I hope the State Department will return to regular press briefings soon. You got a great spokesperson's unit over there that's more than capable of handling it. A couple quick questions. The President directed you through executive order to explore sanctions of sectors and chapters of the Muslim Brotherhood. Qatar is ground zero for the Muslim Brotherhood. This administration obviously has a very close relationship with the Qataris. How do you confront the Muslim Brotherhood without confronting the Qataris? That's my first question. Second question is on UNRWA. There's a report that the State Department is in deep discussions about possibly sanctioning UNRWA. What's your mindset on that, and do you feel there is any role for UNRWA absent humanitarian aid delivery in the future? I think we can deliver humanitarian aid without UNRWA. I think UNRWA is a corrupted organization that's unsalvageable, period. And I think our policies reflect that. On the first point that you talked about, I think we'll have some announcements, and not today, early next week, on Muslim Brotherhood. Designating groups there's a series of internal steps, despite what people may or may not perceive. There are things we have to meet, criteria we have to meet, information we have to have, boxes we have to check, legal reviews that have to happen, and that takes time. So, but I think there'll be announcements very soon on that, probably as early, if not today, early this next week. Do you expect pushback from the Qataris? Well, I'm not going to comment on which segments of the Muslim Brotherhood. As you know, there are different chapters, for lack of a better term, and individuals spread throughout the world. But the President's issued his executive order, and we're working through the execution of it. And we'll get to what we need to get to. A lot of this obviously depends, from a legal review standpoint. You have to have certain information that you can cite in order to justify the designation. So we're working through that. We'll have some announcements next week, and they won't be the last announcements that we have. Thank you, Mr. Yes, sir. Yeah, Mr. Secretary, thank you for doing this today. This conversation between my colleagues and yourself paints a seemingly chaotic and hostile world at times. So very simply and generally put, what do you believe is the biggest threat facing the United States today? I don't know we live in a world where we have a single threat that we can identify. I think there are multiple things that you look, both short-term and long-term. As I pointed to in the hemisphere, in our own hemisphere, closest to home geographically, it's the rise and the power of transnational criminal terrorist group who are destabilizing nation states throughout the region and pose a direct threat to the United States through overthrowing governments, destabilizing these governments, leading to mass migration and certainly the trafficking of drugs, and also providing fertile ground for potential, outside of hemisphere actors to act within our hemisphere in the long term. That's a major threat. I think we face some challenges. And then we know the United States industrial base, the United States supply chains become dangerously dependent on other countries for many of the things that are elemental and critical to not just sustaining what we have, but building the economy of the 21st century. And so building up our industrial base and diversifying our supply chains are a critical threat that the United States needs to confront. I think related to that, not directly related to the Department of State, but somewhat related to the United States, is building up our defense industrial base as well. One of the challenges that we face, and so does much of the world, in the West, is the ability to build weaponry at a scale and scope necessary, not just to deal with the threats of today, but to innovate and develop those tomorrow. It simply just takes too long to build up defense articles, get them to market in a timely fashion. And not only do we complain about that, but we have allies who want to buy things from us that we just haven't been able to produce fast enough. And so the President's made that a priority to confront. I think beyond that, I think you would argue that in the big picture, long term, we have to understand that the United States has interests in every part of the world that are related to these two threats. In the case of Africa, we see countries that have extraordinary opportunity to develop economically, the youngest population in the world, and the United States wants to have relationships, both commercial and personal, with many of these nations as they emerge in their own right into an era of prosperity. We want to be there to help assist in that if possible. We want to make sure that American interests are taken into account. Unfortunately, there are many countries around the world that in the past have had to rely on predatory practices of other countries to receive stability, to receive funds necessary to build infrastructure or what have you. We want to make sure that American businesses are at the table offering alternatives, be it in telecommunication, be it in artificial intelligence and technology, be it in basic infrastructure. So there's a lot of things to uncover and unpack, and I think in the long term as well. And I think our national security strategy reflects a lot of this. So I wish we lived in a world where we had one major threat. Many of these are interrelated. Yes, sir.
Thank you, Mr. Secretary. I was going to ask my questions in Calibri, but since you do not communicate that I in speak that Times anymore, New Roman. I So. am. I'm going to ask in Times New Roman instead. Sorry about the Dolphins. That's all right. I know that you don't want to predict anything, but whether you're at these meetings in Miami, obviously not today, but maybe tomorrow, do you think that there's any chance of having some kind of announceable progress before New Year? In other words, are we going to be working on New Year's Eve? We might be, if it's necessary and productive. You know, we're going to work as long as it takes. Okay. And by the way, these are the meetings you know about, but there's talks going on every single day. There was a meeting earlier this week in Berlin. There's phone calls every day. There's phone calls every day, be it with my counterparts that are national security advisors, or my counterparts that are foreign ministers, or what Steve is engaged in, or what Jared's been engaged in, or what even at the diplomatic level, there are days where it's Matt Whitaker, our ambassador to NATO, that's involved in a conversation, or one of our ambassadors, one of the nation states that are relaying back a conversation or involved in one. So there's work happening every day, all the time, probably around the clock. Not just on Ukraine, but on all these other things. Okay. And then But these are the meetings you know about, and everybody kind of focuses on them as big events, but there's work happening all the time that lead up to those meetings and follow those meetings. As far as predicting a timeline, look, I'm not going to do that. This is a difficult task. It's an important one. We're focused on it. We want to get there as soon as possible. Okay, so and then obviously Gaza and Ukraine are still works in progress, but of the peace agreements that have been reached so far, two of them are in obvious trouble, right? You know, obviously which ones they are: Cambodia, Thailand, DRC, Rwanda. In retrospect, and I know that work is being done to try and resuscitate these, but in retrospect, do you think that the administration, the president, but also others, declared victory on these too early? I mean, this fighting, for example, with Thailand and Cambodia did stop. Both sides have made commitments in writing that they signed. Those commitments today are not being kept as a result of both sides claim grievances against one another. And so the work now is to bring them back to the table. The ASEAN ministers will be meeting on Monday. I had a call yesterday with my Thai counterpart and intend to do the same, and we've been involved in president conversations this weekend. And our hope is between now and Monday to work to bring everybody back to compliance with the agreements that were made. In the case of the DRC and Rwanda, we have signed commitments from both sides. Those commitments are not being met. But at least we have the signed commitments. We now can hold people to something, and we can push them. And in that case, by the way, for example, in the case of Rwanda DRC, as a good example, not only have we been engaged, but we have asked our friends on the Hill, both Republicans and Democrats, to also engage in conversations of their own with these leaders so they understand this is a bipartisan, multi-branch of government interest in this topic. But the good news about both of those is we have signed agreements. At least we have something we can push them towards compliance on. But as I said, in many of these cases with peace, you sign a peace deal, there's compliance, something happens, they fall out of compliance, you got to bring them back, you got to try to push. But at least you have to instead of negotiating something new, you're simply trying to now push people back to compliance with what they already agreed on. So I think these were achievements. In the case of Cambodia and Thailand, it actually did stop fighting. It has now restarted, and we are working hard to push everybody back to compliance. And we are cautiously optimistic that we can get there by Monday or Tuesday of next week. We're hopeful. But there's more work to be done to that point. All right. Thank you. Mr. Secretary, you've said, including here today, that Maduro doesn't honor deals. How can the U.S. achieve the goal that you're describing of stopping the drug traffickers and the terrorists without Maduro leaving, number one? And number two, a topic that hasn't been asked about yet, State Department officials have recently met with visiting AFD officials from Germany, and we're hearing from AFD members as well as analysts who see the national security strategy as an effort by the administration to endorse the AFD. Can you share anything about the views of your views or the views of the administration on the AFD in Germany? Yeah, I mean, on the case of Venezuela, I mean, I've answered it repeatedly now. I can only tell you our national interest is ending the flow of drugs towards the United States and these terrorist activities that are occurring that include cooperation with these gangs. Beyond that, I'm not going to speculate on what leads us to that outcome, other than to say that we're very committed to reaching that outcome. We meet with a broad array of political actors in multiple countries all over the world. They come, they visit the United States. We want to know who they are. We want to meet with them. We want to hear them out. As I told you, we have a president who generally does not view meeting anyone as a concession. So there are broad political actors. We've met with broad political actors from different parts of the Western Hemisphere as well, and broad political actors from different parts of the world. So I think it's important, and part of our job is to understand the full political spectrum
of countries around the world, including countries we have alliances with. I would say that many of our allied countries, they meet with Democrats and Republicans, and sometimes libertarians or whoever. I mean, political figures that travel overseas, they also have meetings with them. So part of the job of the State Department is to inform the administration about sort of the internal political dynamics of the countries that we have alliances and partnerships with. Because in the end, we don't know what the outcomes of elections are, but understanding that the internal political climate of individual countries is a key part of determining how we approach and pursue public policy in partnership with them. And that's why, we've had recent elections here in the Western Hemisphere, and we've met with multiple people that are running. Meeting with them does not mean we're endorsing them for president of Bolivia or president of Chile, but we do want to know who these people are and what they're about and what they're thinking, because it informs our work. And by the way, so, we do that from the embassy as well. I mean, we get a lot of the cables I have is a meeting they met with someone who's going to run for president in 2 years. That doesn't mean we're endorsing the person, but we should probably know a little bit about them in case they win. And even if they don't win, if their party has votes in the parliament or votes in their legislative branch, that's an important factor to consider. Yes. Thank you. Some key European and regional allies say they're limiting intelligence sharing with the United States because they're worried that the boat strikes violate international law and they don't want to be involved. Doesn't that strain these relations with key partners that you say you need in order to do these broader security efforts in the region? No. No, it doesn't. I mean, ultimately, at the end of the day, I'm not going to comment on intelligence matters. Look, every day I read stuff that's just not true. Every day. I'm not telling you guys you guys are being lied to sometimes. Like, sources will come to you and tell you things. Just because they have a government email doesn't mean that they know what they're saying. Maybe they just want to sound important. Maybe they have other incentives. I'm not opining about your question in particular. I'm just writ large, but I'm not going to talk about intelligence matters. Suffice it to say that the United States, every boat strike we've conducted, okay? This is not people seeing a boat and say, okay, let the drummer get wicked and blow them up. We're not talking about that stuff. We are presenting every single one of these is justified. We know who's on those boats. We've been tracking them from the very beginning. We know everything about them. Okay, there are boat strikes we don't take because they don't meet the criteria, the legal criteria. We have everything we need, and it's one of the reasons why you've seen this massive deployment in the region, is to be able to gather intelligence and paint a picture that we can justify to lawyers based on the law. So I'm very confident about that effort. It's been very successful. Thank you, sir. Back to terrorist designations. Last month, the State Department designated 4 European groups aligned with Antifa as foreign terrorist organizations. Could we see more designations like that in the works for left-wing extremist groups, and what could the scope Yeah, I mean, if the group's involved in firebombing, if there's anybody involved in activities such as that could potentially inspire or lead to violence in the United States, we're going to designate them. So sure, if you have any we want to suggest, I will look at them. Okay, here you go. I told you we'd get to you. Go ahead. Thank you very much. Thanks for your patience. Mr. Secretary, I wanted to drill down on the way you and the administration see America's national interests, because you said that Ukraine is not on our continent, not our war. You said something in our own hemisphere is more important. So this involves both our commitment to the negotiations in Ukraine, which the President is passionately committed to for ending the rising numbers of deaths, he says. Russian President Putin told my colleague here, Simmons, today at the news conference in Moscow, we do not consider ourselves responsible for the loss of life because it was not us who started this war. Does the administration, does the President, you, the administration, believe that Putin was not the aggressor here? And if so, how can you reach an agreement between two parties when the aggressor will not acknowledge that he invaded a sovereign country? Let me, if I just may follow. So how do you reach any kind of compromise or ceasefire when Vladimir Putin repeatedly says, and you say that may not be what he really believes, but he has never said that he would make concessions publicly. And he's never said that he invaded Ukraine. He's always said that that is Russian territory. So why is that not in our national interest? When also in our hemisphere, if it's impossible to eliminate the threat of narco-terrorism as you describe it, with Maduro in charge, you've described the extent beyond narco-terrorism and drug trafficking of his threat. You've described it today as a threat to the region.
doesn't that mean there will have to be regime change? And is it in America's national interest to get involved in regime change in our hemisphere, given what's happened before? And why is Maduro this overriding, I mean, he is an overriding threat by all acknowledgement, but why is the former president of Honduras not a regional threat, who was personally involved in, hundreds of tons? So let me take the second one for the first one. On the president of Honduras, I'm not involved in the pardon process, which is what that was. He's no longer in office. So that might be. He was in a U.S. prison. No, I understand, but I can't comment on our pardons process because that's not an area that I have many jobs, but that ain't one of them. So I'm not hiding from it. I'm just telling you I don't know. I can't give you an informed answer on that because I was just involved in that process. As far as the question of Maduro and his impediment, look, I've just made the observation that it's hard to make a deal with someone. Everybody says we should go to negotiation. All I'm observing, I'm just saying all I'm observing is he's never kept any of the deals he's made in the past, which makes it difficult to consider making one in the future. Beyond that, I'm not going to speculate about what might or may not happen. Ultimately, I can tell you what our goals are and what our interests are, and that's how we've defined them. Well, in 2019, didn't he get bailed out by Cuban military, Cuban intelligence, outside forces? And so ultimately, with this blockade, is this partly, yes, Maduro, but partly to get at Cuba and Iran and the recipients of this sanctioned oil? This action on the boats, these are sanctioned, but these are enforcement actions. That's what they are. They are existing sanctions. And therefore, 80% of their oil is shipped through ghost fleets. Okay, so we understand what we're talking about here. We are talking about boats that are basically privateers, okay, that are flying under false flags, that turn off the transponders, that spoof their true location. They are hired to evade sanctions. We are simply enforcing sanctions. Every one of these has a court order attached to it. We go to a judge, the judge issues the warrant, we're executing. These are enforcement actions. The fact that they happen to impact a terrorist regime, is a good thing, but they are enforcement actions, and we are conducting enforcement actions. On the case of Ukraine, no one has said that Ukraine is a zero in terms of our national interests. We have sold them billions of dollars worth of weaponry. We've provided them in previous billions of dollars worth of weaponry. We continue to provide them intelligence support. And we have sanctioned. The president has sanctioned the Russian Federation. He issued oil sanctions. All the oil sanctions everybody wanted him to do, he did them. He did them a month and a half ago. All I'm saying, now you point to all the stuff about, does Putin say this? Does Putin? That's why this issue set is difficult. I'm not claiming anything other than the fact that we understand it's difficult. We understand that you're not going to have a deal unless both sides have to give and both sides have to get. Both sides will have to make concessions if you're going to have a deal. You may not have a deal. We may not have a deal. It's unfortunate. The U.S. should walk away from that if it is not a prime region interest, because it's not in our continent. That's not my decision to make. Ultimately, the president will make a determination if and when he feels like further U.S. engagement is no longer productive or serves the national interest. That's a decision the president have to make. I can't speculate about that. All right. Yes. Mr. Secretary, a question for you on Venezuela and then quickly on Ukraine. You mentioned Maduro was not the only one indicted by the United States in the Southern District. Does that mean it is U.S. policy that not just Maduro, but his top regime lieutenants, cabinet members, that they all must exit? Yeah, no, I point to the indictment simply as when people say, well, how do we are alleging that he is, and I guess, you can describe it any way you want. I just want to make clear, this is not something we came up with. Right. We're basing it on a federal indictment and a superseding indictment. Cabello's in there. Yeah, a bunch of people are. And so, but what it proves is, and the reason why I raise the indictments is because the indictments are the point of the $50 million reward. And I believe the $25 or $10 million reward for Cabello and for others. My point is that this allegation, this claim that the Maduro regime is a narco-terrorist organization is not on the basis of political talk or speculation. It is on the basis of evidence provided to a grand jury in the Southern District of New York that returned an indictment. And that's why I point to those indictments. Can I ask you on Ukraine quickly, because Russia has deployed its latest nuclear-capable missile system to Belarus, according to that country's leadership. We've heard from a number of European leaders, the Chancellor of Germany himself, that they think this era of Pax Americana is gone, that they are needing to prepare to be on a war footing because of the threat from Putin. Do you believe, does this administration believe today, that Vladimir Putin will end his march on the eastern flank of Ukraine? And do you stand by our European allies against any kind of attack? Look, we have heard the same concerns from our allies in NATO. It's why we are in NATO. It's why we meet with them. It's why we talk to them all the time.
I've spoken to Mark Rutte this year probably 40 times, and he's spoken to multiple people in our administration as well, multiple times. He's been here multiple times. He speaks to the president directly. It's why the United States basically is over 50% of NATO, both in troop commitments and in financial commitments as well. It's why we remain in NATO. It's why the president had a very positive visit in NATO. In the end, that's why we're in this alliance, and that's why Article 5 in the NATO alliance is important, and the president has reiterated that. We think it's a very strong deterrent against any of these fears or concerns that any of our allies in the region may have, and the president's been clear that we are committed to NATO, we're committed to the alliance, and our commitment isn't just rhetorical. Our commitment is in action, in the troops that have been deployed, in the monies that have been spent, in the capabilities that are located, in the cooperation and work that we do every single day with our NATO allies. The only thing we're asking for, which is not unfair, is for our partners in the alliance to improve their own capabilities. Because the more capable our allies in NATO are, the more capable NATO is. We're going to keep doing our part. We just want them to do more. And they've committed to do more. But these allies are saying that they are concerned now. Sure, and that's why we have NATO. So nothing has changed? Pax Americana, what the Chancellor Oh, I don't Germany know. said? I don't know why he's saying that. You'll have to ask him why he's saying that. The truth of the matter is that NATO is the key defense alliance and agreement that has provided stability on the European continent. We believe it is stronger today than it's ever been because our allies have committed to increase their own defense spending. The more capable our allies are, we've already made our commitment. We've been spending billions and billions and billions. It's the single biggest part of the largest government budget in the world is defense spending in the United States. So we've already done our part, and our part isn't just rhetorical, it's real. We have troops stationed there, we have capabilities there, we have weapons we've provided our partners in the region as well. We believe that if you want a strong NATO, you want your allies in NATO to be stronger. The more capable our allies in NATO are, the stronger NATO is collectively. And that's why we're very pleased to see them make that commitment of 5%, with the exception of Spain. And that's why the president left our NATO gathering earlier this year so enthusiastic about the future of NATO and about our role in it. And in fact, that's why the president's been working with NATO countries on the Pearl program, which is what's providing weaponry to the Ukrainians today. Secretario, gracias por su tiempo y por atendernos. Sé que esta es como la 10ª pregunta de Venezuela, pero quiero quedar claro con varias cosas. Primero, usted puede hacer una referencia al comentario que hizo el presidente Trump apolítico cuando dijo los días de Maduro están contados. ¿Eso se refiere a días, semanas, meses? Esperamos un 2026 sin Nicolás Maduro. Y me gustaría también que se refiriera a la orden de escoltar esos buques petroleros que acaba de dar Maduro a su armada, esos buques sancionados que ustedes están incautando. Algunos de ellos ya fueron escoltados, no estaban en la lista de sancionados, pero ¿qué pasaría si eso fuera con un buque sancionado? Y por último, Maduro le ha pedido al ejército colombiano que se una como un solo ejército en medio de su desespero por responder a este cerco. Son 3 preguntas. En el tercero, nosotros no vemos eso como algo serio en términos de involucrar las Fuerzas Armadas de Colombia. En términos de los buques, como bien han dicho, creo que salieron 4 buques ayer, que ninguno de los 4 eran sancionados. Y no existe nada que vaya a impedir nuestra habilidad de poder enforzar las leyes. Guys, India जीत गई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि बिश्नोई है। रवि भाई, कैसा आज के मैच का एक्सपेक्टेशन था, कैसा रहा मैच? आज का मैच जैसे मुझे लगा था कि इंडिया जीतेगा वैसे ही रहा। एकदम इंडिया की जो बॉलिंग थी, उससे पहले जो बैटिंग थी, तिलक वर्मा ने जो मैच खेला, एकदम शानदार मैच था। हार्दिक एक एक्स फैक्टर बन गए अब भारतीय टीम का, क्या कहते हैं उनके बारे में? जरूर। हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग की थी, क्या लाजवाब बैटिंग थी। उनको बैटिंग देके हमें बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा, ये बताइए कि अब नेक्स्ट न्यूजीलैंड का सीरीज है, फिर सीधा वर्ल्ड कप है जी। वर्ल्ड कप के हिसाब से ये टीम आप क्या मानते हैं, क्योंकि कोई भी टीम अभी तक वर्ल्ड कप एक बार जीतने के बाद रिटेन नहीं कर पाई है, ये टीम से क्या एक्सपेक्टेशन है? ना, मुझे लगता है ये जो टीम हमारी है अभी,
करंटली जो चल रही है वो काफ़ी अच्छी टीम है। इसमें काफ़ी नए बॉलर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका मिल रहा है और वो अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो एकदम बेस्ट दे रहे हैं। कैप्टनसी को लेकर आप क्या कहेंगे? सूर्य कुमार यादव है, आपको लगता है कि जैसे शुभमन है तो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन हो जाएगा, वैसे करना चाहिए कि नहीं सूर्य कुमार से ही चलेगा? ना, सूर्य कुमार बहुत बढ़िया कैप्टनशिप कर रहे हैं और काफ़ी शानदार कैप्टन है वो। थैंक यू जी। आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम कायनात। कायनात जी बताइए, आज के मैच तो कैसा रहा एक्सपीरियंस देखने का? बहुत अमेजिंग, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार स्टेडियम से मैच देख रही हूँ। मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब जो क्राउड है और जो क्रेजीनेस है, जो अगर आपको क्रिकेट का फील करना है तो आपको स्टेडियम आना ही चाहिए। मैच में आज कौन आपके लिए हीरो रहा, किसका देख के आप एंटरटेन हुए? हार्दिक पांड्या, उसकी जो बैटिंग थी आज बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, मतलब मजा आ गया उसकी आज बैटिंग देख के। अच्छा, आपको लगता है आने वाले टाइम में ये टीम जब वर्ल्ड कप खेलेगी तो इस टीम में वो दम है कि हम वर्ल्ड कप वापस एक बार फिर जीत सकते हैं? I feel they are getting along. Season हो रही है टीम धीरे धीरे, and as she said, Kung Fu Pandya, he goes by the name. So the performance was really good, and it was my first experience as well. तो जब हम छोटे स्क्रीन पे देखते हैं और जब बड़े स्क्रीन पे सेम माहौल हमको देखने को मिलता है तो it is really a cheerful one. हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहेंगे? As I said, Kung Fu Pandya, cheering for him since so long. कैप्टनसी को लेकर आपको लगता है कि अब कैप्टनसी में सूर्य कुमार का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है? आपको लगता है कि कैप्टन चेंज होना चाहिए? See, we are no one to suggest it because not very much experience to comment on that particular thing. लेकिन हाँ, चीजें बेहतर हो सकती है comparatively. लेकिन the team is overall a power pack team and our guys are doing it well. Our guys are killing it. India wins. नाम बताइए। मेरा नाम जिग्नेश प्रजापति है। जिग्नेश भाई, सबसे पहले बताइए कि आज के मैच में एक्स फैक्टर आपको कौन लगा? आज के फैक्टर मुझको हार्दिक एक्स फैक्टर लगा, बिकॉज हार्दिक ने जो बैटिंग की है आज बहुत अमेजिंग बैटिंग की है और अफ्रीका ने भी अच्छी बैटिंग की है, बट इट इज नॉट बिटेन बाय इंडिया। अच्छा, ये बताइए कि ये टीम अब जो बड़ा टूर्नामेंट आएगा न्यूजीलैंड के बाद में वो वर्ल्ड कप है, रिटेन कोई भी टीम वर्ल्ड कप नहीं कर पाई है बैक टू बैक, क्या लगता है टीम में दम है? यस, ये टीम में दम है। ऑफकोर्स हम लोग फाइनल तक पहुंचने की हमारी टीम में पूरी काबिलियत है, तो हम लोग पहुंच सकते हैं। ये टीम परफेक्ट टीम है। अच्छा, ये बताइए सूर्य कुमार यादव को लेके क्या कहेंगे? बैटिंग उनका इतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट व्हाट डू यू थिंक एज ए क्रिकेट फैन? बीइंग अ क्रिकेट फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड सूर्या यादव, ये उतार चढ़ाव तो हर जगह पे आते रहते हैं, बट यस, जैसे कोहली का बैट फॉर्म चल रहा था और फिर कमबैक किया, जैसे भी कभी भी सूर्या जब कमबैक करेंगे तो ग्रेट कमबैक होगा इंडिया के लिए। थैंक यू। अपना नाम बताइए। जय पटेल। जय भाई, क्या आज के मैच में आपको क्या लगा, कौन एक्सपेक्ट था? बहुत मजा आ गया, दोनों टीमों ने अच्छा खेला है, लेकिन भारत ने जीत लिया ये मैच। कौन सा खिलाड़ी आपको आज पसंद आया? आज हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेला है। अब आपको लगता है कि ये जो टीम है, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट आएगा फरवरी में वर्ल्ड कप आएगा, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, आप मानते हैं? जरूर जीत पाएगी, ये टीम वर्ल्ड कप की टीम है और जीत पाएगी। कैप्टनसी को लेकर आपको क्या लगता है? सूर्य कुमार ठीक है कि शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए? नहीं, शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। कैप्टन ये भी सूर्य कुमार यादव भी ठीक है, लेकिन शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम कितुंग पटेल है, मैं गुजरात स्पार्टन से हूँ। ये बताइए कि आज के मैच में हार्दिक का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस था, उसकी साइड बहुत ही बढ़िया, ज्यादा अच्छी थी। अभी आपको लगता है ये टीम रिटेन कर पाएंगे हम T20 वर्ल्ड कप इस टीम के साथ में? जी बिल्कुल, एक दो खिलाड़ी के अलावा दूसरा कोई मौका जाना चाहिए, जैसे कि जडेजा है, उस हिसाब से। चलो, अपना नाम बताओ। राम मीणा। क्या लगता है आज के मैच में क्या सबसे अच्छी चीज लगी? जो सर हार्दिक ने बैटिंग की और परफॉर्मेंस जैसे उसने दी है, सबसे ज्यादा मुझे वो पसंद आया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो टीम है, अब जो बड़ा टूर्नामेंट है वो वर्ल्ड कप आएगा, क्या इस टीम में वो दम है कि हम वर्ल्ड कप एक बार रिटेन कर नहीं जी, बिल्कुल है सर। जो अपने मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा लूज है, बाकी अपने ओपनर बहुत अच्छे हैं और बीच में भी एक नंबर है अपने पास। चक्रवर्ती बॉलिंग लाइनअप गुड है। अरे मैं पूछ रहा हूँ। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर पार्थिक चौहान है। चौहान साहब, ये बताइए कि आज के मैच में क्या आपको सबसे अच्छी, किसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग? सबसे ज्यादा जो मजा आई हमको हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस और तिलक वर्मा दोनों की जो इनिंग थी उसकी वजह से जो रन रेट पिकअप पकड़ा और रन स्कोर अपना तगड़ा हुआ 230, वही काम करेगा। अच्छा, ये आज तक अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो एक बार वर्ल्ड कप जीती है जो टीम, उसको रिटेन वापस कर पाई हो। फरवरी में बड़ा टूर्नामेंट है, आप मानते हैं कि टीम में वो दम है कि हम रिटेन कर लें? यस, चेंज करना पड़ेगा।
टीम में बहुत ज्यादा दम है, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ जरूरत है जो सीनियर खिलाड़ी है थोड़ा बहुत, जैसे सूर्य कुमार यादव, ऐसे खिलाड़ी को थोड़ा फॉर्म में आना चाहिए तो टीम में एक नया जोश आ जाएगा। अच्छा, कैप्टनसी को लेकर बात चल रही है कि सूर्य कुमार की कैप्टनसी तो अच्छी है पर बैटिंग उतनी अच्छी नहीं। आपको लगता है कि तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन होना चाहिए शुभमन गिल की तरह, कि आप मानते हैं कि ठीक है? देखो पहले का जमाना था, तब सभी फॉर्मेट में एक ही कैप्टन रहता था। वो एक तरीके से वो प्लस एक तरीके उसका भी एक बेनिफिट था। देखो वो उसको सभी खिलाड़ियों को कंट्रोल अच्छी तरह कर पाता और सभी के जो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट अच्छी तरह जानता था। तो लेकिन अभी का जो जनरेशन है पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे सभी जो टीम्स है फॉरेन टीम्स, वो सबके अलग अलग कैप्टन रखते हैं। अपनी टीम में भी जो हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन जरूरत है फॉर्म में आने की जो सीनियर्स खिलाड़ी को, जैसे सूर्य कुमार यादव। आपको लगता है वो फॉर्म में आएंगे? आ जाने चाहिए, एक होप तो है अच्छी। और ये देखिए अभी हमारे पास अभिषेक शर्मा भी है जो वर्ल्ड कप में जाएंगे। यस, कैसे उनको लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, अभिषेक वर्मा इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग बैट्समैन, लाइक वी हैड युवराज सिंह। उनकी तरह वो भी बहुत बढ़िया नाम करेंगे इंडिया का। वो हमारी उनके प्रति बहुत अच्छी हमारी आशा है और वो जरूर पूरी करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। Your good name, please. Riva. What do you make of today's match? Did you enjoy the match today? Yeah, a lot. What did you enjoy? I liked when India when India brought sixes and when you also dancing. Oh, bhai. Whose performance did you enjoy today? Bumrah. Bumrah's performance. Yeah. आपका नाम बताइए। परवा। आज के मैच में क्या सबसे अच्छा किसका परफॉर्मेंस लगा आपको? हार्दिक पांड्या। क्या अच्छा लगा? उसकी 50। क्या लगता है आपको ये टीम आगे वर्ल्ड कप हम जीत पाएंगे इस टीम के साथ? अपना नाम बताइए। मेरा नाम इलियास मेमन है। इलियास भाई ये बताइए कि आज के मैच में कौन एक्सपेक्ट कर रहा है आपके लिए? डेफिनेटली मैच के पहले भी डेफिनेटली हमने कहा था कि हार्दिक पांड्या आज चमकेंगे और इंडिया डेफिनेटली जीतने वाला है और वो करके दिखाया। अब देखिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद वर्ल्ड कप है। ये जो टीम खेल रही करंट टीम, क्या आपको लगता है वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि यही टीम लेके न्यूजीलैंड के सामने भी उतरे और वहाँ भी हम डेफिनेटली सीरीज जीतेंगे। कैप्टनसी को लेके बातें हो रही है, ऐसा कहते तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पे प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है आपको? बैटिंग में डेफिनेटली अभी वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के सामने फिर से उनको मौका देना चाहिए, फिर से वो सीरीज जीत के आएंगे और अपने बैटिंग में भी सुधार लाएंगे। देखिए दो एक्सपेक्टर्स अपनी टीम में, हार्दिक है और अभिषेक भी है। हाँ। तो क्या कहेंगे इनको लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अगर ऐसा है अगर हार्दिक पांड्या सबसे अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं, अगर बीसीसीआई उनका डिसीजन लेंगे तो हम उनके साथ भी है और इंडिया हमारा हमेशा जीतता रहेगा और न्यूजीलैंड के सामने 100% जीतेगा सीरीज। तथा सिक्युरिटी स्टाफने चेकिंग दरमियान सहकार आपशो। किस्सा काबूથી સાવધાન, हमारा कीमती सामान ध्यान રાખો। પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે। ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી नहीं, लाइन में रहो। हमारा पाकिट तथा मोबाइल को ध्यान रखो। पुलिस तथा सिक्योरिटी स्टाफ ने चेकिंग दरमियान सहकार आपशो। किस्सा कातरूथी सावधान, हमारा कीमती सामान को ध्यान रखो। पान, तंबाकू वगैरेનું सेवन કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે। ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી નહીં, લાઇનમાં રહો। તમારા પાકીટ તથા મોબાઈલનું ધ્યાન રાખો। પોલીસ તથા સિક્યુરિટી સ્ટાફને ચેકિંગ દરમિયાન સહકાર આપશો। કિસ્સા કાતરૂથી સાવધાન,
સામાનનું ધ્યાન રાખો. પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં. સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે. ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી નહીં, લાઇનમાં રહો. તમારા પાકીટ તથા મોબાઈલનું ધ્યાન રાખો. પોલીસ તથા સિક્યુરિટી સ્ટાફને ચેકિંગ દરમિયાન સહકાર આપશો. ખિસ્સા કાતરુંથી સાવધાન. તમારા કિંમતી સામાનનું ધ્યાન રાખો. પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં. સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે. ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી નહીં, લાઇનમાં રહો. તમારા પાકીટ તથા મોબાઈલનું ધ્યાન રાખો. गाइस इंडिया जीत गई. अपना नाम बताइए. मेरा नाम रवि बिश्नोई है. रवि भाई, कैसा आज के मैच का एक्सपेक्टेशन था, कैसा रहा मैच? आज का मैच जैसे मुझे लगा था कि इंडिया जीतेगा वैसे ही रहा. एकदम इंडिया की जो बॉलिंग थी, उससे पहले जो बैटिंग थी, तिलक वर्मा ने जो मैच खेला एकदम शानदार मैच था. हार्दिक एक एक्स फैक्टर बन गए अब भारतीय टीम का. आप क्या कहते हैं उनके बारे में? जरूर. हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग की थी, क्या लाजवाब बैटिंग थी. उनको बैटिंग देके हमें बहुत अच्छा लगा आज. अच्छा, ये बताइए कि अब नेक्स्ट न्यूजीलैंड का सीरीज है, फिर सीधा वर्ल्ड कप है जी. वर्ल्ड कप के हिसाब से ये टीम आप क्या मानते हैं, क्योंकि कोई भी टीम अभी तक वर्ल्ड कप एक बार जीतने के बाद रिटेन नहीं कर पाई है. ये टीम से क्या एक्सपेक्टेशन है? ना, मुझे लगता है ये जो टीम हमारी है अभी करंटली जो चल रही है वो काफी अच्छी टीम है. इसमें काफी नए बॉलर्स है, नए प्लेयर्स है. उनको भी मौका मिल रहा है और वो अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो एकदम बेस्ट दे रहे हैं. कैप्टनसी को लेकर आप क्या कहेंगे? सूर्य कुमार यादव है, आपको लगता है कि अब जैसे शुभमन है तो तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन हो जाएगा, वैसे करना चाहिए कि नहीं, सूर्य कुमार से चले? ना, सूर्य कुमार बहुत बढ़िया कैप्टनशिप कर रहे हैं और काफी शानदार कैप्टन है वो. थैंक यू जी. आपका नाम बताइए मैम. मेरा नाम कायनात. कायनात जी, बताइए आज के मैच तो कैसा रहा एक्सपीरियंस देखने का? बहुत अमेजिंग. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. मैं पहली बार स्टेडियम से मैच देख रही हूँ. मुझे तो बहुत मजा आया. मतलब जो क्राउड है और जो क्रेजीनेस है, जो अगर आपको क्रिकेट का फील करना है तो आपको स्टेडियम आना ही चाहिए. मैच में आज कौन आपके लिए हीरो रहा, किसका देख के आप एंटरटेन हुए? हार्दिक पांड्या. उसकी जो बैटिंग थी आज बहुत ज्यादा अमेजिंग थी. मतलब मजा आ गया उसकी आज बैटिंग देख के. अच्छा, आपको लगता है आने वाले टाइम में ये टीम जब वर्ल्ड कप खेलेगी तो इस टीम में वो दम है कि हम वर्ल्ड कप वापस एक बार फिर जीत सकते हैं? I feel they are getting along. Season हो रही है टीम धीरे धीरे. And as she said, Kung Fu Pandya, he goes by the name. So the performance was really good. And it was my first experience as well. तो जब हम छोटे स्क्रीन पे देखते हैं और जब बड़े स्क्रीन पे सेम माहौल हमको देखने को मिलता है तो it is really a cheerful one. हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहेंगे? As I said, Kung Fu Pandya, cheering for him since so long. कैप्टनसी को लेकर आपको लगता है कि अब कैप्टनसी में सूर्य कुमार का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है? आपको लगता है कि कैप्टन चेंज होना चाहिए? See, we are no one to suggest it because not very much experience to comment on that particular thing. लेकिन हाँ, चीजें बेहतर हो सकती है comparatively. लेकिन the team is overall a power pack team and our guys are doing it well. Our guys are killing it. India wins. नाम बताइए. मेरा नाम जिग्नेश प्रजापति है. जिग्नेश भाई, सबसे पहले बताइए कि आज के मैच में एक्स फैक्टर आपको कौन लगा? आज के फैक्टर मुझको हार्दिक एक्स फैक्टर लगा. बिकॉज हार्दिक ने जो बैटिंग की है आज बहुत अमेजिंग बैटिंग की है और अफ्रीका ने भी अच्छी बैटिंग की है. बट इट इज नॉट बिटेन बाय इंडिया. अच्छा, ये बताइए कि ये टीम अब जो बड़ा टूर्नामेंट आएगा न्यूजीलैंड के बाद में वो वर्ल्ड कप है. रिटेन कोई भी टीम वर्ल्ड कप नहीं कर पाई है बैक टू बैक. क्या लगता है टीम में दम है? यस, ये टीम में दम है. ऑफकोर्स हम लोग फाइनल तक पहुंचने की हमारी टीम में पूरी काबिलियत है.
तो हम लोग पहुंच सकते हैं। ये टीम परफेक्ट टीम है। अच्छा, ये बताइए सूर्य कुमार यादव को लेके क्या कहेंगे? बैटिंग उनका इतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट व्हाट डू यू थिंक एज ए क्रिकेट फैन? बीइंग अ क्रिकेट फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड सूर्या यादव, ये उतार चढ़ाव तो हर जगह पे आते रहते हैं, बट यस जैसे कोहली का बेट फॉर्म चल रहा था और फिर कमबैक किया, जैसे भी कभी भी सूर्या जब कमबैक करेंगे तो ग्रेट कमबैक होगा इंडिया के लिए। थैंक यू। अपना नाम बताइए। जय पटेल। जय भाई, क्या आज के मैच में आपको क्या लगा, कौन एक्सपेक्ट करता? बहुत मजा आ गया, दोनों टीमों ने अच्छा खेला है, लेकिन भारत ने जीत लिया ये मैच। कौन सा खिलाड़ी आपको आज पसंद आया? आज हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेला है। अब आपको लगता है कि ये जो टीम है, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट आएगा फरवरी में, वर्ल्ड कप आएगा, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, आप मानते हैं? जरूर जरूर जीत पाएगी, ये टीम वर्ल्ड कप की टीम है और जीत पाएगी। कैप्टनसी को लेकर आपको क्या लगता है? सूर्य कुमार ठीक है कि शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए? नहीं, शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। कैप्टन ये भी सूर्य कुमार यादव भी ठीक है, ये शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम कितन कुमार पटेल है, मैं गुजरात स्पार्टन से हूँ। ये बताइए कि आज के मैच में हार्दिक का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस था उनकी साइड में, बहुत ही बढ़िया, ज्यादा अच्छी थी। अभी आपको लगता है ये टीम रिटेन कर पाएंगे हम T20 वर्ल्ड कप इस टीम के साथ में? जी बिल्कुल, एक दो खिलाड़ी के अलावा दूसरा कोई मौका जाना चाहिए, जैसे कि जडेजा है, उस हिसाब से। चलो, अपना नाम बताओ। राम मीणा। क्या लगता है आज के मैच में क्या सबसे अच्छी चीज लगी? जो सर हार्दिक ने बैटिंग की और परफॉर्मेंस जिसे उसने दी है, सबसे ज्यादा मुझे वो पसंद आया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो टीम है, अब जो बड़ा टूर्नामेंट है वो वर्ल्ड कप आएगा, क्या इस टीम में वो दम है कि हम वर्ल्ड कप एक बार रिटेन कर नहीं जी, बिल्कुल है सर। जो अपने मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा लूज है, बाकी अपने ओपनर बहुत अच्छे हैं और बीच में भी एक नंबर है अपने पास। चक्रवर्ती बॉलिंग लाइनअप गुड है। ठीक, अरे मैं पूछ रहा हूँ। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर पार्थिक चौहान है। चौहान साहब, ये बताइए कि आज के मैच में क्या आपको सबसे अच्छी, किसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग? सबसे ज्यादा जो मजा आई हमको हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस और तिलक वर्मा दोनों की जो इनिंग थी, उसकी वजह से जो रन रेट पिकअप पकड़ा और रन स्कोर अपना तगड़ा हुआ 230, वही काम करेगा। अच्छा, ये आज तक अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो एक बार वर्ल्ड कप जीती है जो टीम, उसको रिटेन वापस कर पाई हो। फरवरी में बड़ा टूर्नामेंट है, आप मानते हैं कि टीम में वो दम है कि हम रिटेन कर लें? यस, चेंज करना पड़ेगा। टीम में बहुत ज्यादा दम है, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ जरूरत है जो सीनियर खिलाड़ी है थोड़ा बहुत, जैसे सूर्य कुमार यादव, ऐसे खिलाड़ी को थोड़ा फॉर्म में आना चाहिए, तो टीम में एक नया जोश आ जाएगा। अच्छा, कैप्टनसी को लेकर बात चल रही है कि सूर्य कुमार की कैप्टनसी तो अच्छी है पर बैटिंग उतनी अच्छी नहीं। आपको लगता है कि तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन होना चाहिए शुभमन गिल की तरह, कि आप मानते हैं कि ठीक है? देखो, पहले का जमाना था, तब सभी फॉर्मेट में एक ही कैप्टन रहता था। वो एक तरीके से वो प्लस एक तरीके उसका भी एक बेनिफिट था। देखो, वो उसको सभी खिलाड़ियों को कंट्रोल अच्छी तरह कर पाता, सभी के जो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट अच्छी तरह जानता था। तो लेकिन अभी का जो जनरेशन है पूरे वर्ल्ड में, आप देखोगे सभी जो टीम्स है, फॉरेन टीम्स, वो सबके अलग अलग कैप्टन रखते हैं। अपनी टीम में भी जो हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन जरूरत है फॉर्म में आने की, जो सीनियर्स खिलाड़ी को, जैसे सूर्य कुमार यादव। आपको लगता है वो फॉर्म में आएंगे? आ जाने चाहिए, एक होप तो है अच्छी। और ये देखिए, अभी हमारे पास अभिषेक शर्मा भी है जो वर्ल्ड कप में जाएंगे। यस, कैसे उनको लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, अभिषेक वर्मा इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग बैट्समैन, लाइक वी हैड युवराज सिंह, उनकी तरह वो भी बहुत बढ़िया नाम करेंगे इंडिया का। वो हमारी उनके प्रति बहुत अच्छी हमारी आशा है और वो जरूर पूरी करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। Your good name, please? Riva. What do you make of today's match? Did you enjoy the match today? Yeah, a lot. What did you enjoy? I liked when India when India brought sixes and when you also dancing. Oh, bhai. Whose performance did you enjoy today? Bumrah. Bumrah's performance. Yeah. आपका नाम बताइए। परवा। आज के मैच में क्या सबसे अच्छा, किसका परफॉर्मेंस लगा आपको? हार्दिक पांड्या। क्या अच्छा लगा? उसकी 50। क्या लगता है आपको ये टीम आगे वर्ल्ड कप हम जीत पाएंगे इस टीम के साथ? अपना नाम बताइए। मेरा नाम इलियास मेमन है
इलियास भाई ये बताइए कि आज के मैच में कौन एक्सपेक्टर रहा आपके लिए? डेफिनेटली मैच के पहले भी डेफिनेटली हमने कहा था कि हार्दिक पांड्या आज चमकेंगे और इंडिया डेफिनेटली जीतने वाला है और वो करके दिखाया। अब देखिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद वर्ल्ड कप है। ये जो टीम खेल रही करंट टीम, क्या आपको लगता है वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि यही टीम लेके न्यूजीलैंड के सामने भी उतरे और वहाँ भी हम डेफिनेटली सीरीज जीतेंगे। कैप्टनसी को लेके बातें हो रही है, ऐसा कहते हैं तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पे प्रॉब्लम से क्या लग रहा है आपको? बैटिंग में डेफिनेटली अभी वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के सामने फिर से उनको मौका देना चाहिए, फिर से वो सीरीज जीत के आएंगे और अपने बैटिंग में भी सुधार लाएंगे। देखिए दो एक्सपेक्टर्स अपनी टीम में, हार्दिक है और अभिषेक भी है, तो क्या कहेंगे इनको लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अगर ऐसा है, अगर हार्दिक पांड्या सबसे अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं, अगर बीसीसीआई उनका डिसीजन लेंगे तो हम उनके साथ भी है और इंडिया हमारा हमेशा जीतता रहेगा और न्यूजीलैंड के सामने 100% जीतेगा सीरीज। इंडिया! हमारा पाकिट तथा मोबाइल में ध्यान रखो। पुलिस तथा सिक्योरिटी स्टाफ ने चेकिंग दरमियान सहकार आपशो। किस्सा काकूથી सावधान, हमारा कीमती सामान ध्यान રાખો। પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે। ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી નહીં, લાઇનમાં રહો। તમારા પાકીટ તથા મોબાઈલનું ધ્યાન રાખો। પોલીસ તથા સિક્યુરિટી સ્ટાફને ચેકિંગ દરમિયાન સહકાર આપશો। કિસ્સા કાતરુથી સાવધાન, તમારા કિંમતી સામાનનું ધ્યાન રાખો। પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે। ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી નહીં, લાઇનમાં રહો। તમારા પાકીટ તથા મોબાઈલનું ધ્યાન રાખો। પોલીસ તથા સિક્યુરિટી સ્ટાફને ચેકિંગ દરમિયાન સહકાર આપશો। કિસ્સા કાકરુથી સાવધાન, તમારા કિંમતી સામાનનું ધ્યાન રાખો। પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે। ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી નહીં, લાઇનમાં રહો। તમારા પાકીટ તથા મોબાઈલનું ધ્યાન રાખો। પોલીસ તથા સિક્યુરિટી સ્ટાફને ચેકિંગ દરમિયાન સહકાર આપશો। કિસ્સા કાતરુથી સાવધાન, તમારા કિંમતી સામાનનું ધ્યાન રાખો। પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। Well, thank you guys for coming today to cover us and to do this event. I wanted to start, I'm going to be very brief because I just want to get to as many questions as I can. I can do English, I'll answer Spanish if you ask Spanish. And then I'll answer it in English after I answer it in Spanish. So any other languages, I'll be able to do it. But those two, and then, look, when I took over Secretary of State, I'll refer you back to the hearings we had in the Senate in January about the role I hope to play. And I believe very strongly this president was elected. One of the reasons why he was elected, very specific things, but one of the reasons why President Trump was elected is sort of an understanding among the American people that our foreign policy was in need of a complete recalibration. A recalibration because the world had dramatically changed. Many of the institutions, policies, assumptions that our foreign policy was operating under were built upon a world that no longer existed. And it required us to re-examine that. One of the assumptions that I think we had lost during this period of time, and I don't mean to make this an academic lecture, but I wanted to give you some insight into the broader thinking, as I highlighted at that hearing almost a year ago now, is one of the assumptions was the loss of the notion of the national interest in our foreign policy. At the core of foreign policy needs to be the national interest of the United States. Now that doesn't mean that there aren't issues and things we care about in the world, but at its core, the core principle of the national interest, the core principle behind
our foreign policy needs to be our national interest. So you have to, first of all, define what is the national interest, and then you have to apply it. We defined it as we are in favor of foreign policies that make America safer or stronger or more prosperous, hopefully all three, but at least one of those three. And then it requires you to prioritize. Even the richest, most powerful and influential country on earth has limited resources, has limited time. And it has to be able to dedicate those resources and time through a process of prioritization. That includes geographic prioritization. It also includes issue prioritization. And that's what we intend to do here. Then you have to have the mechanisms of foreign policy to deliver on it. In essence, you have to have a Department of State and a National Security Council and all the elements of U.S. foreign policy influence and power to deliver, to identify and then deliver on those priorities. And that's what we've attempted to do here, and I think we're well on our way to doing it. There's more work to be done. There's things we will improve upon. But generally speaking, it was the genesis behind the reorganization of the department, oftentimes applying reforms that secretaries of states of both parties, appointed by presidents of both parties, have long sought to do. And we're very proud of that going into effect and continuing to work forward. I think we generally avoided, massive disruptions to our operation, although any transition involves some disruption. But we're very happy with the way we empowered our regional bureaus, meaning our embassies and the folks at the desks here behind the regions have become more empowered and having influence over every element of our foreign policy, particularly how it's applied tactically. At the same time, one of the things we looked at is foreign aid. Foreign aid is not a separate activity of the United States government. It is an element and a tool of our foreign policy, and it should be used for the purpose of furthering the national interest. That doesn't mean we don't care about human rights. That doesn't mean we don't care about starvation. That doesn't mean we don't care about hunger. That doesn't mean we don't care about humanitarian need. What it does mean, however, is that even foreign aid, which is not charity, it is an act of the U.S. taxpayer. Now, American charities are free to give their money to whoever they want, as long as it's not a sanctioned entity. But the United States and the taxpayer money should be spent in furtherance of our foreign policy, should be spent in places and on things that further our foreign policy. And even that is not unlimited. We have a limited amount of money that we can dedicate to foreign aid and humanitarian assistance, and that has to be applied in a way that furthers our national interests. And that's what we have sought to do as well. And in that endeavor as well, we have empowered the regional bureaus and our embassies to play a dramatic role. In fact, they are not just the implementers of this. They, in many cases, are the ones that are suggesting and are leading the response. And so bringing the tools of foreign aid underneath the umbrella of our broader foreign policy has been an important and dramatic reform. Even in the midst of all that, we remain engaged around the world, including in conflicts that perhaps are not central to everyday life in America, but the president has made it a priority to be a peacemaker. And so you've seen us engaged, whether it's Russia, Ukraine, or India and Pakistan, or Thailand and Cambodia, which is an ongoing challenge, or the tragedy we see now in Sudan, or the potential for further strife in South Sudan and that falling apart. I mean, no matter Armenia and Azerbaijan, we are always looking for opportunities, if possible, to play the role of a mediator that brings about the avoidance of war or the ending of conflicts. And obviously, in many of these cases, you can get people to the table and agree, and then there's the implementation process. And so we've made progress in many of these, particularly in getting them to agree to certain conditions. Obviously, it's ongoing work to make sure that those are implemented and applied. And some of these, conflicts have deep roots that go back many, many years. But we are prepared to be engaged and helpful in ways that perhaps other nations can't. We've been viewed as indispensable in that regard, and it's a role the president takes great pride in the promotion of peace around the world, and something he deserves a lot of credit for. He is personally engaged in all of this. Obviously, the big one was the situation with Gaza, which again is ongoing. There is now a ceasefire. There's that war is no longer going on at the scale and scope and all the other things that were going on before. But obviously, there's more work to remain. We are still through the process of trying to implement phase 1 and lead to phase 2 and phase 3. That is a long-term project, some of which will extend beyond the 4 years of this administration, but I thought was a very important achievement as well. So we have a lot to be proud about. I know you probably have some specific questions, and we can get to those, but I wanted to let that, lay that out as the preface and predicate for everything we're going to do today. So I'm going to start. How do I start? I'm going to start from the back row forward, and then I'll just juggle in between. I'll be here pretty long, so we'll get to everybody. Don't get desperate. Don't get wild. All right, I'll start with this gentleman with the white hair in the back. Yes, sir. Ask you about Gaza. U.S. wants Pakistan troops to be in Gaza. Has U.S. got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza for peace building and peacemaking? Yeah. Well, look, in fairness to all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the specific mandate, what the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer.
to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules are. Guys, India जीत गई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि बिश्नोई है। रवि भाई, कैसा आज के मैच का एक्सपेक्टेशन था, कैसा रहा मैच? आज का मैच जैसे मुझे लगा था कि इंडिया जीतेगा वैसे ही रहा। एकदम इंडिया की जो बॉलिंग थी, उससे पहले जो बैटिंग थी, तिलक वर्मा ने जो मैच खेला, एकदम शानदार मैच था। हार्दिक एक एक्स फैक्टर बन गए अब भारतीय टीम का, क्या कहते हैं उनके बारे में? जरूर। हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग की थी, क्या लाजवाब बैटिंग थी, और उनको बैटिंग देके हमें बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा, ये बताइए कि अब नेक्स्ट न्यूजीलैंड का सीरीज है, फिर सीधा वर्ल्ड कप है जी। वर्ल्ड कप के हिसाब से ये टीम आप क्या मानते हैं, क्योंकि कोई भी टीम अभी तक वर्ल्ड कप एक बार जीतने के बाद रिटेन नहीं कर पाई है, तो ये टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस है? ना, मुझे लगता है ये जो टीम हमारी है अभी करंटली जो चल रही है, वो काफी अच्छी टीम है। इसमें काफी नए बॉलर्स है, नए प्लेयर्स है, उनको भी मौका मिल रहा है और वो अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो एकदम बेस्ट दे रहे हैं। कैप्टनसी को लेकर आप क्या कहेंगे? सूर्य कुमार यादव है, आपको लगता है कि अब जैसे शुभमन है तो तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन हो जाएगा, वैसे करना चाहिए कि नहीं, सूर्य कुमार से चले? ना, सूर्य कुमार बहुत बढ़िया कैप्टनशिप कर रहे हैं और काफी शानदार कैप्टन है वो। थैंक यू जी। आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम कायनात। कायनात जी, बताइए आज के मैच तो कैसा रहा एक्सपीरियंस देखने का? बहुत अमेजिंग, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं पहली बार स्टेडियम से मैच देख रही हूँ। मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब जो क्राउड है और जो क्रेजीनेस है, जो अगर आपको क्रिकेट का फील करना है तो आपको स्टेडियम आना ही चाहिए। मैच में आज कौन आपके लिए हीरो रहा, किसका देख के आप एंटरटेन हुए? हार्दिक पांड्या। उसकी जो बैटिंग थी आज बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मतलब मजा आ गया उसकी आज बैटिंग देख के। अच्छा, आपको लगता है आने वाले टाइम में ये टीम जब वर्ल्ड कप खेलेगी तो इस टीम में तो दम है कि हम वर्ल्ड कप वापस एक बार फिर जीत सकते हैं? I feel they are getting along. Season हो रही है टीम धीरे धीरे, and as she said, Kung Fu Pandya, he goes by the name. So the performance was really good, and it was my first experience as well. तो जब हम छोटे स्क्रीन पे देखते हैं और जब बड़े स्क्रीन पे सेम माहौल हमको देखने को मिलता है, तो it is really a cheerful one. हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहेंगे? As I said, Kung Fu Pandya, cheering for him since so long. कैप्टनसी को लेकर आपको लगता है कि अब कैप्टनसी में सूर्य कुमार का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि कैप्टन चेंज होना चाहिए? See, we are no one to suggest it because not very much experience to comment on that particular thing. लेकिन हाँ, चीजें बेहतर हो सकती है comparatively. लेकिन the team is overall a power pack team and our guys are doing it well. Our guys are killing it. India wins. नाम बताइए। मेरा नाम जिग्नेश प्रजापति है। जिग्नेश भाई, सबसे पहले बताइए कि आज के मैच में एक्स फैक्टर आपको कौन लगा? आज के फैक्टर मुझको हार्दिक एक्स फैक्टर लगा, बिकॉज हार्दिक ने जो बैटिंग की है आज बहुत अमेजिंग बैटिंग की है, और अफ्रीका ने भी अच्छी बैटिंग की है, बट इट इज नॉट बिटेन बाय इंडिया। अच्छा, ये बताइए कि ये टीम अब जो बड़ा टूर्नामेंट आएगा न्यूजीलैंड के बाद में, वो वर्ल्ड कप है, रिटेन कोई भी टीम वर्ल्ड कप नहीं कर पाई है बैक टू बैक, क्या लगता है टीम में दम है? यस, ये टीम में दम है। ऑफकोर्स हम लोग फाइनल तक पहुंचने की हमारी टीम में पूरी काबिलियत है, तो हम लोग पहुंच सकते हैं। ये टीम परफेक्ट टीम है। अच्छा, ये बताइए सूर्य कुमार यादव को लेके क्या कहेंगे? बैटिंग उनका इतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट व्हाट डू यू थिंक एज ए क्रिकेट फैन? बीइंग अ क्रिकेट फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड सूर्य यादव, ये उतार चढ़ाव तो हर जगह पे आते रहते हैं, बट यस, जैसे कोहली का बैट फॉर्म चल रहा था और फिर कमबैक किया, जैसे भी कभी भी सूर्या जब कमबैक करेंगे तो ग्रेट कमबैक होगा इंडिया के लिए। थैंक यू। थैंक यू। अपना
नाम बताइए। जय पटेल। जय भाई, क्या आज के मैच में आपको क्या लगा, कौन एक्सपेक्ट कर बहुत मजा आ गया, दोनों टीमों ने अच्छा खेला है, लेकिन भारत ने जीत लिया ये मैच। कौन सा खिलाड़ी आपको आज पसंद आया? आज ने हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेला है। अब आपको लगता है कि ये जो टीम है, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट आएगा फरवरी में, वर्ल्ड कप आएगा, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, आप मानते हैं? जरूर जरूर जीत पाएगी, ये टीम वर्ल्ड कप की टीम है और जीत पाएगी। कैप्टनसी को लेकर आपको क्या लगता है? सूर्य कुमार ठीक है कि शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए? नहीं, शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। कैप्टन ये भी सूर्य कुमार यादव भी ठीक है, ये शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम कुमार पटेल है, मैं गुजरात स्पार्टन से हूँ। ये बताइए कि आज के मैच में हार्दिक का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस था उनकी साइड में, बहुत ही बढ़िया, ज्यादा अच्छी थी। अभी आपको लगता है ये टीम रिटेन कर पाएंगे हम T20 वर्ल्ड कप इस टीम के साथ में? जी बिल्कुल, एक दो खिलाड़ी के अलावा दूसरा कोई मौका जाना चाहिए, जैसे कि जडेजा है, उस हिसाब से। चलो, अपना नाम बताओ। राम मीणा। क्या लगता है आज के मैच में क्या सबसे अच्छी चीज लगी? जो सर हार्दिक ने बैटिंग की और परफॉर्मेंस जैसे उसने दी है, सबसे ज्यादा मुझे वो पसंद आया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो टीम है, अब जो बड़ा टूर्नामेंट है वो वर्ल्ड कप आएगा, क्या इस टीम में वो दम है कि हम वर्ल्ड कप एक बार रिटेन कर नहीं जी, बिल्कुल है सर। जो अपने मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा लूज है, बाकी अपने ओपनर बहुत अच्छे हैं और बीच में भी एक नंबर है अपने पास। चक्रवर्ती बॉलिंग लाइनअप गुड है। ठीक, अरे मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछो। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम डॉक्टर पार्थिक चौहान है। चौहान साहब, ये बताइए कि आज के मैच में क्या आपको सबसे अच्छी, किसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग? सबसे ज्यादा जो मजा आई हमको हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस और तिलक वर्मा दोनों की जो इनिंग थी, उसकी वजह से जो रन रेट पिकअप पकड़ा और रन स्कोर अपना तगड़ा हुआ 230, वही काम करेगा। अच्छा, ये आज तक अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो एक बार वर्ल्ड कप जीती है जो टीम, उसको रिटेन वापस कर पाई हो। फरवरी में बड़ा टूर्नामेंट है, आप मानते हैं कि टीम में वो दम है कि हम रिटेन कर लें? यस, चेंज करना पड़ेगा। टीम में बहुत ज्यादा दम है, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ जरूरत है जो सीनियर खिलाड़ी है थोड़ा बहुत, जैसे सूर्य कुमार यादव, ऐसे खिलाड़ी को थोड़ा फॉर्म में आना चाहिए, तो टीम में एक नया जोश आ जाएगा। अच्छा, कैप्टनसी को लेकर बात चल रही है कि सूर्य कुमार की कैप्टनसी तो अच्छी है पर बैटिंग उतनी अच्छी नहीं। आपको लगता है कि तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन होना चाहिए शुभमन गिल की तरह, कि आप मानते हैं कि ठीक है? देखो, पहले का जमाना था, तब सभी फॉर्मेट में एक ही कैप्टन रहता था। वो एक तरीके से वो प्लस एक तरीके उसका भी एक बेनिफिट था। देखो, वो उसको सभी खिलाड़ियों को कंट्रोल अच्छी तरह कर पाता, सभी के जो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट अच्छी तरह जानता था। तो लेकिन अभी का जो जनरेशन है पूरे वर्ल्ड में, आप देखोगे सभी जो टीम्स है, फॉरेन टीम्स, वो सबके अलग अलग कैप्टन रखते हैं। अपनी टीम में भी जो हो रहा है वो अच्छा है, लेकिन जरूरत है फॉर्म में आने की, जो सीनियर्स खिलाड़ी को, जैसे सूर्य कुमार यादव। आपको लगता है वो फॉर्म में आएंगे? आ जाने चाहिए, एक होप तो है अच्छी। और ये देखिए, अभी हमारे पास अभिषेक शर्मा भी है जो वर्ल्ड कप में जाएंगे। यस, कैसे उनको लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, अभिषेक वर्मा इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग बैट्समैन, लाइक वी हैड युवराज सिंह, उनकी तरह वो भी बहुत बढ़िया नाम करेंगे इंडिया का। वो हमारी उनके प्रति बहुत अच्छी हमारी आशा है और वो जरूर पूरी करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। Your good name, please? Riva. What do you make of today's match? Did you enjoy the match today? Yeah, a lot. What did you enjoy? I liked when India when India brought sixes and when you also dancing. Oh, bhai. Whose performance did you enjoy today? Bumrah. Bumrah's performance. Yeah. आपका नाम बताइए। परवा। आज के मैच में क्या सबसे अच्छा, किसका परफॉर्मेंस लगा आपको? हार्दिक पांड्या। क्या अच्छा लगा? उसकी 50। क्या लगता है आपको ये टीम आगे वर्ल्ड कप हम जीत पाएंगे इस टीम के साथ? अपना नाम बताइए। मेरा नाम इलियास मेमन है। इलियास भाई, ये बताइए कि आज के मैच में कौन एक्सपेक्ट कर रहा है आपके लिए? डेफिनेटली मैच के पहले भी डेफिनेटली हमने कहा था कि हार्दिक पांड्या आज चमकेंगे और इंडिया डेफिनेटली जीतने वाला है, और वो करके दिखाया। अब देखिए, सबसे बड़ा टूर्नामेंट न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद वर्ल्ड कप है। ये जो टीम खेल रही करंट टीम, क्या आपको लगता है वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि यही टीम लेके न्यूजीलैंड के सामने भी उतरे और वहाँ भी हम डेफिनेटली सीरीज जीतेंगे।
कैप्टनसी को लेकर बातें हो रही है, ऐसा कहते तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पे प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है आपको? बैटिंग में डेफिनेटली अभी वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के सामने फिर से उनको मौका देना चाहिए, फिर से वो सीरीज जीत के आएंगे और अपने बैटिंग में भी सुधार लाएंगे। देखिए, दो एक्सपेक्टर्स अपनी टीम में, हार्दिक है और अभिषेक भी है, तो क्या कहेंगे इनको लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अगर ऐसा है, अगर हार्दिक पांड्या सबसे अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं, अगर बीसीसीआई उनका डिसीजन लेंगे तो हम उनके साथ भी है, और इंडिया हमारा हमेशा जीतता रहेगा और न्यूजीलैंड के सामने 100% जीतेगा सीरीज। इंडिया! हमारा पाकिट तथा मोबाइल में ध्यान रखो। पुलिस तथा सिक्योरिटी स्टाफ ने चेकिंग दरमियान सहकार आपशो। किस्सा काबूથી सावधान, हमारा कीमती सामान ध्यान રાખો। પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે। ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી નહીં, લાઈનમાં રહો। તમારા પાકીટ તથા મોબાઈલનું ધ્યાન રાખો। પોલીસ તથા સિક્યુરિટી સ્ટાફને ચેકિંગ દરમિયાન સહકાર આપો। કિસ્સા કાતરુથી સાવધાન, તમારા કિંમતી સામાનનું ધ્યાન રાખો। પાન, તંબાકુ વગેરેનું સેવન કરી સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુ લઈ જવા ઉપર મનાઈ છે। ભીડ કરવી નહીં, ધક્કામુક્કી કરવી નહીં, લાઈનમાં રહો। તમારા પાકીટ તથા મોબાઈલનું ધ્યાન રાખો। પોલીસ તથા સિક્યુરિટી સ્ટાફને ચેકિંગ દરમિયાન સહકાર આપશો। કિસ્સા કાતરુથી સાવધાન।
Ladies and gentlemen, kindly be seated. आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाइए. Major General C.J. Jayachandran, ADGE, Personnel, E&C Branch, Army Headquarters. He was commissioned into the Corps of Engineers, Bombay Sappers, on 8 June 1991. He has commanded 411 Independent Parafield Company and 104 Engineer Regiment. He has been Chief Engineer of a Corps, Deputy MS and Army Headquarters, and Chief Engineer Central Command. He holds BTech, MSc, and 2 MPhil degrees. He assumed the present appointment in July 2025. Rear Admiral Iftikhar Alam, Nausera Medal, ADG, Warship Design Bureau in Naval Headquarters. He was commissioned into the Indian Navy in November 1994. He is an MTech and PhD in Electronics and Telecom. He has done the Naval Higher Command course and NDC from Kenya. He is the Commissioning Deputy Electrical Officer of INS Jalashwa. He has to his credit 9 papers published in international and Scopus Index journals. He assumed his present appointment on 1st December 2025. Ladies and gentlemen, we have a special guest today, Jal Manoj Pandey, PVSM, AVSM, Vishesh Seva Medal, former Chief of the Army Staff. He was commissioned into the Bombay Sappers in 1982. He attended Staff College in Camberley, commanded 117 Engineer Regiment. As a Lieutenant General, he was GOC 4 Corps, Commander-in-Chief at Andaman and Nicobar Islands, Eastern Army Commander and Vice Chief of the Army Staff. On 30th April, he took over as the 29th Chief of the Army Staff. He is the only officer from the Corps of Engineers and also first from non-infantry, non-armored corps, non-artillery to become the Chief of the Army Staff. Going ahead, now the wreaths will be laid by the NOKs of the martyrs. It is a matter of pride for all of us in this community that there are 44
Shaheeds from district Gautam Budh Nagar. 32 of them are with us today, and amongst these 44, we have 11 gallantry awards. Ashok Chakra 1, Mahavir Chakra 1, Kirti Chakra 1, Veer Chakra 3, Sena Medal Gallantry 3, and Shaurya Chakra 2. The NOKs will lay the wreath in the following sequence. First of all, I will announce the rank and name of the Shaheed, his arm or service, the operational area and the year of casualty, along with the name of NOK and their relationship. Captain D.S. Alawat, Mahavir Chakra posthumous, 10 Dogras, Indo-Pak War 1971, niece Mrs. Anjali Sarna. Captain Vijay Karkare, Veer Chakra posthumous, 35 Light Regiment, Indo-Pak War 1971, wife Mrs. Anjali Vasundhara Karkare. Squadron Leader I.H. Naqvi, Indian Air Force, Siachen Glacier 1984, wife Mrs. Nargis Naqvi. Brigadier B.P. Singh, Artillery, Op Rakshak, J&K, 1990, daughter Miss Bhavna Singh. Lieutenant Colonel B.R. Anand, Intelligence Corps, Op Rakshak,
Ladies and gentlemen, kindly be seated. आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाइए. Major General C.J. Jayachandran, ADGE, Perslow, ENC Branch Army Headquarters. He was commissioned into the Corps of Engineers, Bombay Sappers, on 8 June 1991. He has commanded 411 Independent Parafield Company and 104 Engineer Regiment. He has been Chief Engineer of a Corps, Deputy MS and Army Headquarters, and Chief Engineer Central Command. He holds BTech, MSc, and 2 MPhil degrees. He assumed the present appointment in July 2025. Rear Admiral Iftikhar Alam, Nausera Medal, ADG, Warship Design Bureau in Naval Headquarters. He was commissioned into the Indian Navy in November 1994. He is an MTech and PhD in Electronics and Telecom. He has done the Naval Higher Command course and NDC from Kenya. He is the Commissioning Deputy Electrical Officer of INS Jalashwa. He has to his credit 9 papers published in international and Scopus Index journals. He assumed his present appointment on 1st December 2025. Ladies and gentlemen, we have a special guest today, Jal Manoj Pandey, PVSM, AVSM, Vishesh Seva Medal, former Chief of the Army Staff. He was commissioned into the Bombay Sappers in 1982. He attended Staff College in Camberley, commanded 117 Engineer Regiment. As a Lieutenant General, he was GOC 4 Corps, Commander-in-Chief at Andaman and Nicobar Islands, Eastern Army Commander and Vice Chief of the Army Staff. On 30th April, he took over as the 29th Chief of the Army Staff. He is the only officer from the Corps of Engineers and also first from non-infantry, non-armored corps, non-artillery to become the Chief of the Army Staff. Going ahead, now the wreaths will be laid by the NOKs of the martyrs. It is a matter of pride for all of us in this community that there are 44
Shaheeds from district Gautam Budh Nagar. 32 of them are with us today, and amongst these 44, we have 11 gallantry awards. Ashok Chakra 1, Mahavir Chakra 1, Kirti Chakra 1, Veer Chakra 3, Sena Medal Gallantry 3, and Shaurya Chakra 2. The NOKs will lay the wreath in the following sequence. First of all, I will announce the rank and name of the Shaheed, his arm or service, the operational area and the year of casualty, along with the name of NOK and their relationship. Captain D.S. Alawat, Mahavir Chakra posthumous, 10 Dogras, Indo-Pak War 1971, niece Mrs. Anjali Sarna. Captain Vijay Karkare, Veer Chakra posthumous, 35 Light Regiment, Indo-Pak War 1971, wife Mrs. Anjali Vasundhara Karkare. Squadron Leader I.H. Naqvi, Indian Air Force, Siachen Glacier 1984, wife Mrs. Nargis Naqvi. Brigadier B.P. Singh, Artillery, Op Rakshak, J&K, 1990, daughter Miss Bhavna Singh. Lieutenant Colonel B.R. Anand, Intelligence Corps, Op Rakshak. ஹலோ மேடம் கேட்குதுங்களா?
White bit dark, yeah. This is so cool.
White bit dark. Yeah. This is so cool. ஹலோ மேடம் கேக்குதுங்களா? இது வந்து
बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सेशन के चेयरपर्सन श्री संजय खेमानी जी, श्री सावजी भाई ढोलकिया जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, मंच के नीचे बहुत सारे मित्र बैठे हैं, सभी महानुभाव को नमन करते हुए देश और विदेश से आए सभी भारत की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले मित्रों का स्वागत करते हुए और मीडिया के बंधुओं को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में इतनी रुचि बन गई है, ये देख के आनंद लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। वैसे आज ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है, पर ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हम भारतीयों के लिए कुछ नया नहीं है। हमने तो युगों युगों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तो विश्व पटल पर जो सम्मान प्राप्त किया है, जो आज भारत आकर्षित बना है पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों के लिए, एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम G20 जब 2023 में आयोजित किया गया, उसके माध्यम से पुनः एक बार पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और एक विश्व को बताया कि यही भावना से ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल आगे चल सकता है। और मैं अपनी बात में दर्शाने की कोशिश करूंगा क्या बदलाव हुआ है भारत की पुरानी सोच में और आज के भारत में। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी आज से 125 साल पहले 1893 में ये बात रखी थी, एंड आई कोट, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance, unquote. और कितनी गहरी सोच स्वामी विवेकानंद ने उस समय रखी विश्व के सामने। एक प्रकार से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की भी फिलॉसफी इसी के साथ जुड़ती है जब आप कहते हैं
धर्मस्य मूलम अर्थ, इकोनॉमी इज स्ट्रेंथ. और चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो सोच आई, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंट्रिस्ट, इन सब में बड़ी लिमिटेड थिंकिंग एबिलिटी थी. ऐसी कोई विचारधारा नहीं आई विश्व पटल पर जो व्यक्ति को एक पूरे हर एक भावना से एक कंप्लीट होल की तरह, कंप्लीट कंपोजिट पर्सन की तरह देखती हो. किसी ने कहा कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. किसी ने कहा कंप्लीटली प्रॉफिट शुड बी अ मोटिव. May the strongest win, may the strongest survive. किसी ने बीच के रास्ते लिए. एक प्रकार से किसी ने पैसा कमाया तो सुख शांति नहीं कमाई. किसी ने कोशिश की कि सबको इक्वल रिसोर्सेज बांटे तो एंटरप्राइज खत्म हो गया. एक प्रकार से ग्रोथ भी ऐसे देश कर नहीं पाए. भारत एक ऐसा देश है जिसने शुरुआत तो अगर देखें 1947 से थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट फिलॉसफी के साथ की, लेकिन मैं समझता हूं पिछले 3 दशकों से जो प्रभाव बदली है उसके फलस्वरूप आज जो आधुनिक भारत देखने को मिलता है, आज जो बदला हुआ नया भारत हमें देखने को मिलता है, और जो गति पिछले 1 दशक में इस कार्य को मिली है, वो अपने आप में एक विश्व के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती है. आप अगर देश की इतिहास को देखें, और हमें इतिहास से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो इसको 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा जाए. एक 1947 टू 1991, 1991 टू 1998, और फिर 2004 से 14 के बीच एक परिस्थितियां कैसी रही, और फाइनली 2014 के बाद फिर एक बार एनडीए की सरकार जो आई. और आप में से जो सीनियर हैं उनको तो याद भी रहेगा, मेरे सब पैनलिस्ट को अच्छी तरह ये भली भांति जानकारी ध्यान में आएगी, पर विशेषकर जो युवा युवती हमारे बीच बैठे हैं, जिनको कई बार इतिहास के पन्नों में किस तरीके से देश चला है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, इसकी पूरी जानकारी नहीं हो, और समझ नहीं आए कि कैसे भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम वर्षों वर्षों तक चला. एक 47 से 91 के पीरियड में अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रहीं. छोटा मोटा समय था 77 टू 79, जब एक मिली जुली सरकार, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, सिर्फ कांग्रेस ने जो इमरजेंसी थोपी थी, हमारे अधिकार सब छीन लिए थे, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए हम सब मिलके जो लड़े, वो 1-2 साल का अंतराल छोड़े तो लगभग कांग्रेस की सरकारें रही, या कांग्रेस के प्रेरित सरकारें रही, सपोर्टेड बाय द कांग्रेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. और उस पीरियड में एक धारणा बन गई थी
कि भारत 4-4.5% ग्रो करेगा, सरकार कोई भी हो, सरकार कुछ भी काम करे, भारत की क्षमता ही अंडररेट कर दी गई थी 4-4.5% ग्रोथ पे। ये लोगों ने समझ ही लिया था कि हम अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। एक चलता है अप्रोच कि देश तो चलेगा ही, सरकार हो या ना हो। 4-4.5% ग्रोथ में हम संतुष्ट अपने आप को पाते थे। और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हर क्षेत्र में, प्राइवेट एंटरप्राइज को एक प्रकार से नकारा गया, सरकार हर चीज में दखलंदाजी देती थी, चुने हुए अपने मित्रों के लिए सरकार खड़ी थी, बाकी किसी की चिंता नहीं थी। मतलब आपको हैरानी होगी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने कंपनी सुनी होगी बामर लॉरी, मुंबई के लोग तो जानते हैं बाइकला में बामर लॉरी का बड़ा सेटअप होता था। बामर लॉरी कंपनी शायद टिन कैन्स बनाती थी या टिन कैन्स के लिड वगैरह बनाती थी, मे बी अमंग्स अदर थिंग्स। वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, भयानक लॉसेस हो रहे थे। उसके मालिक उस समय के ट्रेजरर थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही है, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा क्या दिक्कत है, हम उसको नेशनलाइज कर लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी सब लॉसेस हम सरकार के गले में डाल देते हैं। सरकार यानी क्या? सरकार का पैसा यानी आपका, मेरा, हम सब का पैसा। तो अपने लोगों को इस प्रकार से, अंग्रेजी में एक शब्द है लार्जेस्ट बांटना, सरकारी खजाना व्यक्तिगत लाभ के लिए जो इस्तेमाल करने का दौर कांग्रेस का रहा, उसने हमारे देश को बहुत पिछड़ा बना दिया। और ये थोड़ी आलोचना कई बार हमारे लोग करते हैं कि आप बार बार इतिहास की बात क्यों करते हो। एक नेत्री ने लोकसभा में उस दिन कहा कि आप एक साथ हमें जितनी गाली देनी है आप दे दीजिए, आपको जितना हमारी आलोचना करनी है कर दीजिए, उसके बाद बंद हो जाइए। पर हम सब अच्छी भली बात ही जानते हैं, जो इतिहास को इग्नोर करता है, जो इतिहास से सबक नहीं सीखता, वो बार बार वो गलती करता है, बार बार नुकसान प्राप्त करता है, वैसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए इतिहास हमारे सामने समय समय पे उजागर करके बताता है क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 91 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, थोड़ा बहुत एक फ्लरी ऑफ एक्टिविटी हुई, लिबरलाइजेशन की बात हुई, पर जरा सोचिए, याद करिए, वो 91 to 93 एक 2 साल के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सेशन के चेयरपर्सन श्री संजय खेमानी जी, श्री सावजी भाई धोलकिया जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, मंच के नीचे बहुत सारे मित्र बैठे हैं, सभी महानुभाव को नमन करते हुए देश और विदेश से आए सभी भारत की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले मित्रों का स्वागत करते हुए और मीडिया के बंधुओं को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में इतनी रुचि बन गई है
ये देख के आनंद लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। वैसे आज ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है, पर ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हम भारतीयों के लिए कुछ नया नहीं है। हमने तो युगों युगों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तो विश्व पटल पर जो सम्मान प्राप्त किया है, जो आज भारत आकर्षित बना है पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों के लिए, एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम G20 जब 2023 में आयोजित किया गया, उसके माध्यम से पुनः एक बार पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, और एक विश्व को बताया कि यही भावना से ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल आगे चल सकता है। और मैं अपनी बात में दर्शाने की कोशिश करूंगा क्या बदलाव हुआ है भारत की पुरानी सोच में और आज के भारत में। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी आज से 125 साल पहले 1893 में ये बात रखी थी, एंड आई कोट, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance, unquote. और कितनी गहरी सोच स्वामी विवेकानंद ने उस समय रखी विश्व के सामने। एक प्रकार से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की भी फिलॉसफी इसी के साथ जुड़ती है, जब आप कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः, इकोनॉमी इज स्ट्रेंथ। और चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो सोच आई, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंट्रिस्ट, इन सब में बड़ी लिमिटेड थिंकिंग एबिलिटी थी। ऐसी कोई विचारधारा नहीं आई विश्व पटल पर जो व्यक्ति को एक पूरे हर एक भावना से एक कंप्लीट होल की तरह, कंप्लीट कंपोजिट पर्सन की तरह देखती हो। किसी ने कहा कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, किसी ने कहा कंप्लीटली प्रॉफिट शुड बी अ मोटिव, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट विन, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। किसी ने बीच के रास्ते लिए। एक प्रकार से किसी ने पैसा कमाया तो सुख शांति नहीं कमाई, किसी ने कोशिश की कि सबको इक्वल रिसोर्सेज बांटे तो एंटरप्राइज खत्म हो गया, एक प्रकार से ग्रोथ भी ऐसे देश कर नहीं पाए। भारत एक ऐसा देश है जिसने शुरुआत तो अगर देखें 1947 से थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट फिलॉसफी के साथ की, लेकिन मैं समझता हूं पिछले 3 दशकों से जो प्रवाह बदली है उसके फलस्वरूप आज जो आधुनिक भारत देखने को मिलता है, आज जो बदला हुआ नया भारत हमें देखने को मिलता है, और जो गति पिछले 1 दशक में इस कार्य को मिली है, वो अपने आप में एक विश्व के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती है। आप अगर देश की इतिहास को देखें, और हमें इतिहास से सीखने को बहुत कुछ मिलता है,
तो इसको 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा जाए। एक 1947 to 1991, 1991 to 1998 और फिर 2004 से 14 के बीच एक परिस्थितियां कैसी रही और फाइनली 2014 के बाद फिर एक बार एनडीए की सरकार जो आई। और आप में से जो सीनियर हैं उनको तो याद भी रहेगा, मेरे सब पैनलिस्ट को अच्छी तरह भली भांति जानकारी ध्यान में आएगी, पर विशेषकर जो युवा युवती हमारे बीच बैठे हैं, जिनको कई बार इतिहास के पन्नों में किस तरीके से देश चला है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, इसकी पूरी जानकारी नहीं हो और समझ नहीं आए कि कैसे भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम वर्षों वर्षों तक चला। एक 47 से 91 के पीरियड में अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रही। छोटा मोटा समय था 77 to 79, जब एक मिली जुली सरकार, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, सिर्फ कांग्रेस ने जो इमरजेंसी थोपी थी, हमारे अधिकार सब छीन लिए थे, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए हम सब मिलके जो लड़े, वो 1-2 साल का अंतराल छोड़े तो लगभग कांग्रेस की सरकारें रही या कांग्रेस के प्रेरित सरकारें रही, supported by the Congress at different points of time. और उस पीरियड में एक धारणा बन गई थी कि भारत 4-4.5% ग्रो करेगा, सरकार कोई भी हो, सरकार कुछ भी काम करे। भारत की क्षमता ही अंडररेट कर दी गई थी 4-4.5% ग्रोथ पे। ये लोगों ने समझ ही लिया था कि हम अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। एक चलता है अप्रोच कि देश तो चलेगा ही, सरकार हो या ना हो। 4-4.5% ग्रोथ में हम संतुष्ट अपने आप को पाते थे और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हर क्षेत्र में। प्राइवेट एंटरप्राइज को एक प्रकार से नकारा गया, सरकार हर चीज में दखलंदाजी देती थी, चुने हुए अपने मित्रों के लिए सरकार खड़ी थी, बाकी किसी की चिंता नहीं थी। मतलब आपको हैरानी होगी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने कंपनी सुनी होगी बामर लॉरी, मुंबई के लोग तो जानते हैं, बाइकला में बामर लॉरी का बड़ा सेटअप होता था। बामर लॉरी कंपनी शायद टिन कैन्स बनाती थी या टिन कैन्स के लिड वगैरह बनाती थी, मे बी अमंग्स अदर थिंग्स। वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, भयानक लॉसेस हो रहे थे। उसके मालिक उस समय के ट्रेजरर थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही है, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा क्या दिक्कत है, हम उसको नेशनलाइज कर लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी सब लॉसेस हम सरकार के गले में डाल देते हैं। सरकार यानी क्या? सरकार का पैसा यानी आपका, मेरा, हम सब का पैसा। तो अपने लोगों को इस प्रकार से, अंग्रेजी में एक शब्द है लार्जेस्ट बांटना, सरकारी खजाना व्यक्तिगत लाभ के लिए जो इस्तेमाल करने का दौर कांग्रेस का रहा, उसने हमारे देश को बहुत पिछड़ा बना दिया। और ये थोड़ी आलोचना कई बार हमारे लोग करते हैं कि आप बार बार इतिहास की बात क्यों करते हो। एक नेत्री ने लोकसभा में उस दिन कहा
कि आप एक साथ हमें जितनी गाली देनी है आप दे दीजिए, आपको जितना हमारी आलोचना करनी है कर दीजिए, उसके बाद बंद हो जाइए। पर हम सब अच्छी भली बातें जानते हैं, जो इतिहास को इग्नोर करता है, जो इतिहास से सबक नहीं सीखता, वो बार बार वो गलती करता है, बार बार नुकसान प्राप्त करता है। वैसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए इतिहास हमारे सामने समय समय पे उजागर करके बताता है क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 91 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, थोड़ा बहुत एक फ्लरी ऑफ एक्टिविटी हुई, लिबरलाइजेशन की बात हुई, पर जरा सोचिए, याद करिए, वो 91 to 93 एक 2 साल के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटाया गया, थोड़ा रिफॉर्म किया गया, करेंसी मैनेजमेंट में रुपया डिवैल्यू किया गया, अलाइन किया गया इंटरनेशनल करेंसीज के साथ। लेकिन 93-94 तक वो कैश फॉर वोट्स, फलाना ढिमका, उनके स्कैंडल्स तो बहुत रहते थे। वो जब बाहर उजागर होने लगे तो रिफॉर्म थम गया, रुक गया, बंद हो गया, और पॉलिटिक्स प्रिवेल्ड, और पॉलिटिकिंग में लग गई वो सरकार। 96 से 98 आपको याद है कितना अस्थिरता का माहौल रहा। कांग्रेस किसी को प्रधानमंत्री बनाती थी, गिराती थी, फिर बनाती थी, गिराती थी। और 98 में अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन थी? What was the state of the economy in 1998? India was facing high inflation, low growth. Growth had come down to 4.3% or so in 98. Inflation was high. Foreign exchange reserves were in a mess. If I remember correctly, the total forex reserves in 1998 were $29 billion only. 29. और वाजपेयी जी ने ये विरासत पाई एक ब्रोकन इकोनॉमी की। इंटरेस्ट रेट्स वर फिनोमिनली हाई। Again, I think companies were borrowing at 18-19%. और जरा भी डिफॉल्ट हुआ, पिनल इंटरेस्ट लग गया तो 22-23% ब्याज के दर थे। और मैं कई सारे मैक्रो इंडिकेटर्स बता सकता हूं इकोनॉमी के, कितनी झरझर हालत थी 98। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए की पहली बार सरकार का नेतृत्व किया, सरकार में आए। बीच में एक चुनाव भी हुआ 99 में, पर भारत की जनता ने और बड़ी मेजॉरिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सेशन के चेयरपर्सन श्री संजय खेमानी जी, श्री सावजी भाई धोलकिया जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, मंच के नीचे बहुत सारे मित्र बैठे हैं, सभी महानुभाव को नमन करते हुए देश और विदेश से आए सभी भारत की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले मित्रों का स्वागत करते हुए और मीडिया के बंधुओं को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में इतनी रुचि बन गई है, ये देख के आनंद लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। वैसे आज ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है, पर ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हम भारतीयों के लिए कुछ नया नहीं है। हमने तो युगों युगों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जी है,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तो विश्व पटल पर जो सम्मान प्राप्त किया है, जो आज भारत आकर्षित बना है पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों के लिए, एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम G20 जब 2023 में आयोजित किया गया, उसके माध्यम से पुनः एक बार पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और एक विश्व को बताया कि यही भावना से ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल आगे चल सकता है। और मैं अपनी बात में दर्शाने की कोशिश करूंगा क्या बदलाव हुआ है भारत की पुरानी सोच में और आज के भारत में। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी आज से 125 साल पहले 1893 में ये बात रखी थी, एंड आई कोट, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance, unquote. और कितनी गहरी सोच स्वामी विवेकानंद ने उस समय रखी विश्व के सामने। एक प्रकार से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की भी फिलॉसफी इसी के साथ जुड़ती है जब आप कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः, इकोनॉमी इज स्ट्रेंथ। और चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो सोच आई, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंट्रिस्ट, इन सब में बड़ी लिमिटेड थिंकिंग एबिलिटी थी। ऐसी कोई विचारधारा नहीं आई विश्व पटल पर जो व्यक्ति को एक पूरे हर एक भावना से एक कंप्लीट होल की तरह, कंप्लीट कंपोजिट पर्सन की तरह देखती हो। किसी ने कहा कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, किसी ने कहा कंप्लीटली प्रॉफिट शुड बी अ मोटिव, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट विन, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। किसी ने बीच के रास्ते लिए। एक प्रकार से किसी ने पैसा कमाया तो सुख शांति नहीं कमाई। किसी ने कोशिश की कि सबको इक्वल रिसोर्सेज बांटे तो एंटरप्राइज खत्म हो गया। एक प्रकार से ग्रोथ भी ऐसे देश कर नहीं पाए। भारत एक ऐसा देश है जिसने शुरुआत तो अगर देखें 1947 से थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट फिलॉसफी के साथ की, लेकिन मैं समझता हूं पिछले 3 दशकों से जो प्रभाव बदली है उसके फलस्वरूप आज जो आधुनिक भारत देखने को मिलता है, आज जो बदला हुआ नया भारत हमें देखने को मिलता है, और जो गति पिछले 1 दशक में इस कार्य को मिली है, वो अपने आप में एक विश्व के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती है। आप अगर देश की इतिहास को देखें, और हमें इतिहास से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो इसको 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा जाए। एक 1947 to 1991, 1991 to 1998, और
फिर 2004 से 14 के बीच एक परिस्थितियां कैसी रही और फाइनली 2014 के बाद फिर एक बार एनडीए की सरकार जो आई। और आप में से जो सीनियर हैं उनको तो याद भी रहेगा, मेरे सब पैनलिस्ट को अच्छी तरह ये भली भांति जानकारी ध्यान में आएगी, पर विशेषकर जो युवा युवती हमारे बीच बैठे हैं, जिनको कई बार इतिहास के पन्नों में किस तरीके से देश चला है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, इसकी पूरी जानकारी नहीं हो और समझ नहीं आए कि कैसे भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम वर्षों वर्षों तक चला। एक 47 से 91 के पीरियड में अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रही। छोटा मोटा समय था 77 to 79, जब एक मिली जुली सरकार, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, सिर्फ कांग्रेस ने जो इमरजेंसी थोपी थी, हमारे अधिकार सब छीन लिए थे, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए हम सब मिलके जो लड़े, वो 1-2 साल का अंतराल छोड़े तो लगभग कांग्रेस की सरकारें रही या कांग्रेस के प्रेरित सरकारें रही, सपोर्टेड बाय द कांग्रेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। और उस पीरियड में एक धारणा बन गई थी कि भारत 4-4.5% ग्रो करेगा, सरकार कोई भी हो, सरकार कुछ भी काम करे, भारत की क्षमता ही अंडररेट कर दी गई थी 4-4.5% ग्रोथ पे। ये लोगों ने समझ ही लिया था कि हम अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारा कोई वर्चस्व नहीं है। एक चलता है अप्रोच कि देश तो चलेगा ही, सरकार हो या ना हो। 4-4.5% ग्रोथ पे हम संतुष्ट अपने आप को पाते थे। और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हर क्षेत्र में, प्राइवेट एंटरप्राइज को एक प्रकार से नकारा गया, सरकार हर चीज में दखलंदाजी देती थी, चुने हुए अपने मित्रों के लिए सरकार खड़ी थी, बाकी किसी की चिंता नहीं थी। मतलब आपको हैरानी होगी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने कंपनी सुनी होगी बामर लॉरी, मुंबई के लोग तो जानते हैं बाइक क्लब में बामर लॉरी का बड़ा सेटअप होता था। बामर लॉरी कंपनी शायद टिन कैन्स बनाती थी या टिन कैन्स के लिड वगैरह बनाती थी, मे बी अमंग्स अदर थिंग्स। वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, भयानक लॉसेस हो रहे थे। उसके मालिक उस समय के ट्रेजरर थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी ठीक नहीं चल रही है, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा क्या दिक्कत है, हम उसको नेशनलाइज कर लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी सब लॉसेस हम सरकार के गले में डाल देते हैं। सरकार यानी क्या? सरकार का पैसा यानी आपका, मेरा, हम सब का पैसा। तो अपने लोगों को इस प्रकार से, अंग्रेजी में एक शब्द है लार्जेस्ट बांटना, सरकारी खजाना व्यक्तिगत लाभ के लिए जो इस्तेमाल करने का दौर कांग्रेस का रहा, उसने हमारे देश को बहुत पिछड़ा बना दिया। और ये थोड़ी आलोचना कई बार हमारे लोग करते हैं कि आप बार बार इतिहास की बात क्यों करते हो। एक नेत्री ने लोकसभा में उस दिन कहा कि आप एक साथ हमें जितनी गाली देनी है आप दे दीजिए, आपको जितना हमारी आलोचना करनी है कर दीजिए, उसके बाद बंद हो जाइए। पर हम सब अच्छी भली बात ही जानते हैं, जो इतिहास को इग्नोर करता है, जो इतिहास से सबक नहीं सीखता,
वो बार बार वो गलती करता है, बार बार नुकसान प्राप्त करता है, वैसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए इतिहास हमारे सामने समय समय पे उजागर करके बताता है क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 91 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, थोड़ा बहुत एक फ्लरी ऑफ एक्टिविटी हुई, लिबरलाइजेशन की बात हुई, पर जरा सोचिए, याद करिए, वो 91 to 93 एक 2 साल के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटाया गया, थोड़ा रिफॉर्म किया गया, करेंसी मैनेजमेंट में रुपया डिवैल्यू किया गया, अलाइन किया गया इंटरनेशनल करेंसीज के साथ। लेकिन 93-94 तक वो कैश फॉर वोट्स, फलाना ढिमका, उनके स्कैंडल्स तो बहुत रहते थे। वो जब बाहर उजागर होने लगे तो रिफॉर्म थम गया, रुक गया, बंद हो गया और पॉलिटिक्स प्रिवेल्ड और पॉलिटिकिंग में लग गई वो सरकार। 96 से 98 आपको याद है कितना अस्थिरता का माहौल रहा। कांग्रेस किसी को प्रधानमंत्री बनाती थी, गिराती थी, फिर बनाती थी, गिराती थी। और 98 में अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन थी? What was the state of the economy in 1998? India was facing high inflation, low growth. Growth had come down to 4.3% or so in 98. Inflation was high. Foreign exchange reserves were in a mess. If I remember correctly, the total forex reserves in 1998 were $29 billion only. 29. और वाजपेयी जी ने ये विरासत पाई एक ब्रोकन इकोनॉमी की। इंटरेस्ट रेट्स वर फिनोमिनली हाई। अगेन आई थिंक कंपनीज वर बोरोइंग एट 18-19%। और जरा भी डिफॉल्ट हुआ, पिनल इंटरेस्ट लग गया तो 22-23% ब्याज के दर थे। और मैं कई सारे मैक्रो इंडिकेटर्स बता सकता हूं इकोनॉमी के, कितनी झरझर हालत थी 98। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए की पहली बार सरकार का नेतृत्व किया, सरकार में आए। बीच में एक चुनाव भी हुआ 99 में, पर भारत की जनता ने और बड़ी मेजॉरिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सेशन के चेयरपर्सन श्री संजय खेमानी जी, श्री सावजीभाई धोलकिया जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, मंच के नीचे बहुत सारे मित्र बैठे हैं, सभी महानुभाव को नमन करते हुए देश और विदेश से आए सभी भारत की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले मित्रों का स्वागत करते हुए और मीडिया के बंधुओं को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में इतनी रुचि बन गई है, ये देख के आनंद लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। वैसे आज ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है, पर ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हम भारतीयों के लिए कुछ नया नहीं है। हमने तो युगों युगों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तो विश्व पटल पर जो सम्मान प्राप्त किया है, जो आज भारत आकर्षित बना है पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों के लिए,
एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम G20 जब 2023 में आयोजित किया गया, उसके माध्यम से पुनः एक बार पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और एक विश्व को बताया कि यही भावना से ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल आगे चल सकता है। और मैं अपनी बात में दर्शाने की कोशिश करूंगा क्या बदलाव हुआ है भारत की पुरानी सोच में और आज के भारत में। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी आज से 125 साल पहले 1893 में ये बात रखी थी, एंड आई कोट, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance, unquote. और कितनी गहरी सोच स्वामी विवेकानंद ने उस समय रखी विश्व के सामने। एक प्रकार से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की भी फिलॉसफी इसी के साथ जुड़ती है जब आप कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः, इकोनॉमी इज स्ट्रेंथ। और चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की जो सोच आई, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंट्रिस्ट, इन सब में बड़ी लिमिटेड थिंकिंग एबिलिटी थी। ऐसी कोई विचारधारा नहीं आई विश्व पटल पर जो व्यक्ति को एक पूरे हर एक भावना से एक कंप्लीट होल की तरह, कंप्लीट कंपोजिट पर्सन की तरह देखती हो। किसी ने कहा कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, किसी ने कहा कंप्लीटली प्रॉफिट शुड बी अ मोटिव, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट विन, मे द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। किसी ने बीच के रास्ते लिए। एक प्रकार से किसी ने पैसा कमाया तो सुख शांति नहीं कमाई, किसी ने कोशिश की कि सबको इक्वल रिसोर्सेज बांटे तो एंटरप्राइज खत्म हो गया। एक प्रकार से ग्रोथ भी ऐसे देश कर नहीं पाए। भारत एक ऐसा देश है जिसने शुरुआत तो अगर देखें 1947 से थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट फिलॉसफी के साथ की, लेकिन मैं समझता हूं पिछले 3 दशकों से जो प्रभाव बदली है उसके फलस्वरूप आज जो आधुनिक भारत देखने को मिलता है, आज जो बदला हुआ नया भारत। संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता 2 अहम बिंदुओं पे है। पहला है विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में
जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वॉल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरेस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरेस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। जॉर्ज सोरेस भारत विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा किस तरह से भारत में फंडिंग करके आंदोलन हो, कानून व्यवस्था टूटे, भारत की अखंडता पे प्रहार हो, ये जॉर्ज सोरेस करते हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। जॉर्ज सोरेस नेता प्रतिपक्ष नहीं है भारत के। जॉर्ज सोरेस ने संविधान की शपथ नहीं ली है, लेकिन राहुल गांधी ने तो संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। तो ये पूछा जाएगा
ये जो भारत के अंदर के सपोले हैं, इन सपोलों के लिए इलाज होना चाहिए। ये बात आज भारत की जनता कह रही है। जिम्मेदारी दी है भारत के साथ खड़े होने की, और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कवर फायर देता है अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। वो हमेशा कहता है राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपरिपक्व है, सीख जाएंगे। 55 साल के राहुल गांधी हैं, 5 साल में वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, पेंशन मिलने लगेगी। और यह भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बचकानी हरकतें कर देते हैं, तो यह स्पष्ट हो गया है राहुल गांधी आदतन ऐसी हरकतें करते हैं, बहुत ही शातिर है। उनके डीएनए में भारत का विरोध है, क्योंकि सत्ता पाने की लालसा है, वो जहरीले हैं। और जो उनके कृत्य हैं, जो अभी मैं उजागर करूंगा, ये एक पैटर्न है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है, तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, यह तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ये इल्हान ओमर क्या कहती है? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। क्या मजबूरी है? क्या यह जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं? ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ है उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है, उसके साथ जो व्यक्ति कारोबार करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ आप याद करिए, देखिए ये भी वही तस्वीर है मुशफिकुल फजल की, और उनके साथ बीच में देखिए राहुल गांधी भी हैं, और ये सैम पिट्रोडा, सैम अंकल। अब ये सैम अंकल जब जर्मनी जाते हैं राहुल गांधी, तो वहां भी होते हैं। और ये सैम अंकल कौन है, भूलिएगा मत। अभी कुछ समय पहले सैम अंकल ने हर भारतीय नागरिक की अपमानित करने का प्रयास किया और कहा ईस्ट इंडियंस दे लुक लाइक चाइनीज, ईस्ट इंडियंस लुक लाइक चाइनीज एंड साउथ इंडियंस लुक लाइक अफ्रीकन्स। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, तो एक ढोंग रच के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था सैम पिट्रोडा को उनके पद से हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया गया था, तो हर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के
सैम अंकल सैम पिट्रोडा क्या कर रहे हैं? इसकी जवाबदेही किसकी है? कृपया करके ये बता दीजिए। और इसके साथ एक बात मैं और कहूंगा, ये बार बार अभी कोलंबिया गए राहुल गांधी, अक्टूबर 2025 की ही बात है, तो क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी बोले देयर इज अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया। थोक में भारत के लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। लेकिन ये प्रहार अगर आप कह रहे हो रहा है, तो ये तो विदेशी भूमि से नेता प्रतिपक्ष नकली गांधी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी कहते हैं जो मूल ढांचा है भारत के लोकतंत्र का, उस पर प्रहार हो रहा है। और लंदन में थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की मीडिया जो चौथा स्तंभ है, भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद, अब ये प्रहार हो रहा है और खत्म हो गई है। भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी कहते हैं लड़ाई लड़ो। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जो विदेशी धरती पर जाते हैं छुप छुप के, भारत की जनता को भी लगता है हो सकता है राहुल गांधी हफीज सैयद से मिले। हफीज सैयद तो तारीफ कर चुका है राहुल गांधी की। जाकिर नाइक से मिल रहे हो। 50 लाख रुपए रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने जाकिर नाइक से। मोहब्बत का मसीहा बताया दिग्विजय सिंह ने। इसीलिए चिंताजनक है ये जितनी शक्तियां हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज विश्व में, इससे नाखुश है तो वो राहुल गांधी स्वयं, नकली गांधी परिवार और जो विदेशी शक्तियां हैं, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और इसके साथ हमारा मीडिया, जो 3 हमारे प्रमुख अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक साथ खड़ा है। और मैं अंत करूंगा इतना ही कह के कि भारत की छवि को धूमिल करना, झूठे आरोप लगाना अब राहुल गांधी का चरित्र बन गया है। और ये जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है। तो जिसकी आदत हो जाए इस तरह के बयान देने की भारत विरोधी, वो ये देता रहेगा। लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत। इसके बाद जो आज का दूसरा विषय है, मैं उस पे भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जान चुकी हैं कि वो आगामी चुनाव हारने जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करके अपने नेताओं को इशारा करके सांप्रदायिक बयान दिलवाओ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इनका वक्तव्य आता है जिससे करोड़ों करोड़ों हिंदू आहत हुए। हर कोई चिंतित है कि ऐसा क्यों है
कि ममता बनर्जी और उनके नेता जो हिंदू मान्यता है, जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के इशारे पर कहा, प्रभु राम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और यहां रुके नहीं, दबाव बहुत होगा ममता बनर्जी का। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी का सरनेम क्या है, किसी को पता है? तो ये सोच आती कहां से है? तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ममता बनर्जी स्वयं वो हैं, 2019 की बात है, हर हिंदू अनुयायी जय श्री राम कह के गर्व महसूस करता है। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। पश्चिम बंगाल का एक निवासी कहता है जय श्री राम। ममता बनर्जी को गुस्सा आता है, गाड़ी रुकवाती है, उतरती है और उससे कहती है जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हमने देखा कैसे महाकुंभ के दौरान उसको मृत्यु कुंभ बुलाया ममता बनर्जी जी ने। आज सवाल यह पूछा जाएगा, ये जो सोच है कि हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है ममता बनर्जी, इसके खिलाफ पूरा देश आज आवाज उठा रहा है। क्या ममता बनर्जी जी में इतनी हिम्मत है या उनके किसी नेता में? किसी और धर्म के ईश्वर और इष्ट के लिए इस तरह का बयान दे दें? सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिंदू सहिष्णु है तो आप हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं का अपमान कराते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर जिससे सभी हिंदू आहत हैं, एक बार भी ममता बनर्जी का वक्तव्य आया कि वो इसकी निंदा करती है? क्या अपने विधायक मदन मित्रा को पार्टी से निष्कासित किया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई एफआईआर हुई? यह दर्शाता है किस तरह से आज सांप्रदायिक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम दंगे अगर कोई कराना चाहता है, वो ममता बनर्जी स्वयं है, जिनके पास गृह विभाग है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के पास है। और इसी के साथ मैं अंत करूंगा। कुछ तुष्टीकरण का जो ममता बनर्जी करती हैं प्रमाण देकर, हम सब ने देखा किस तरह से जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन का समय आया तो ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो समय मुहर्रम का भी था। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगा के ये आदेश है, और इसमें स्पष्ट लिखा है, एक लाइन पढ़ दूं, We are living in difficult times. Intolerance would rise in the event of such arbitrary action of the state government being put in place and enforced. It would be dangerous to mix politics with religion. और इसी तरह से लगातार हर साल यही हुआ। विजयदशमी हिंदू नहीं बना सकते, दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई एक विशेष धर्म से है और घुसपैठिया भी है, भारतीय नागरिक भी नहीं है, तो भी ममता बनर्जी कहती है वो दूध देने वाली गाय है, उसकी दुलत्ती मैं सह लूंगी। एक करारा और मजबूत जवाब पश्चिम बंगाल की जनता और हर हिंदू सांप्रदायिक ममता बनर्जी को देगा। इस तरह के सांप्रदायिक बयान
निंदनीय भी है और इनके खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो प्लीज पहले फर्स्ट वाले पे ले लें और फिर हाँ। नहीं, पहले उस पे ले लीजिए अगर कोई है विदेश यात्रा पे, उसके बाद। एनी क्वेश्चंस ऑन राहुल गांधी's विजिट टू जर्मनी? ठीक है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता दो अहम बिंदुओं पे है। पहला है विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता दो अहम बिंदुओं पे है। पहला है विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल।
जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वुल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरेस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरेस द्वारा फंडेड है। और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। जॉर्ज सोरेस भारत विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा किस तरह से भारत में फंडिंग करके आंदोलन हो, कानून व्यवस्था टूटे, भारत की अखंडता पे प्रहार हो, ये जॉर्ज सोरेस करते हैं। लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। जॉर्ज सोरेस नेता प्रतिपक्ष नहीं है भारत के। जॉर्ज सोरेस ने संविधान की शपथ नहीं ली है, लेकिन राहुल गांधी ने तो संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। तो ये पूछा जाएगा, ये जो भारत के अंदर के सपोले हैं, इन सपोलों के लिए इलाज होना चाहिए। ये बात आज भारत की जनता कह रही है। जिम्मेदारी दी है भारत के साथ खड़े होने की, और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कवर फायर देता है अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। वो हमेशा कहता है राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपरिपक्व है, सीख जाएंगे। 55 साल के राहुल गांधी हैं। 5 साल में वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, पेंशन मिलने लगेगी। और ये भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बचकानी हरकतें कर देते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है राहुल गांधी आदतन ऐसी हरकतें करते हैं, बहुत ही शातिर है। उनके डीएनए में भारत का विरोध है, क्योंकि सत्ता पाने की लालसा है।
वो जहरीले हैं, और जो उनके कृत्य हैं जो अभी मैं उजागर करूंगा, ये एक पैटर्न है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, ये तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ये इल्हान ओमर क्या कहती है? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। क्या मजबूरी है? क्या ये जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं? ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ है उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है, उसके साथ जो व्यक्ति कारोबार करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ आप याद करिए, देखिए ये भी वही तस्वीर है मुशफिकुल फजल की, और उनके साथ बीच में देखिए राहुल गांधी भी हैं, और ये सैम पिट्रोडा, सैम अंकल। अब ये सैम अंकल जब जर्मनी जाते हैं राहुल गांधी, तो वहां भी होते हैं। और ये सैम अंकल कौन है, भूलिएगा मत। अभी कुछ समय पहले सैम अंकल ने हर भारतीय नागरिक की अपमानित करने का प्रयास किया और कहा, ईस्ट इंडियंस दे लुक लाइक चाइनीज, ईस्ट इंडियंस लुक लाइक चाइनीज एंड साउथ इंडियंस लुक लाइक अफ्रीकन्स। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, तो एक ढोंग रच के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था सैम पिट्रोडा को उनके पद से हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया गया था, तो हर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के सैम अंकल, सैम पिट्रोडा क्या कर रहे हैं? इसकी जवाबदेही किसकी है? कृपया करके ये बता दीजिए। और इसके साथ एक बात मैं और कहूंगा, ये बार बार अभी कोलंबिया गए राहुल गांधी, अक्टूबर 2025 की ही बात है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी बोले, देयर इज अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया। थोक में भारत के लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। लेकिन ये प्रहार अगर आप कह रहे हो रहा है, तो ये तो विदेशी भूमि से नेता प्रतिपक्ष नकली गांधी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी कहते हैं जो मूल ढांचा है भारत के लोकतंत्र का, उस पर प्रहार हो रहा है। और लंदन में थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की मीडिया जो चौथा स्तंभ है, भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद, अब ये प्रहार हो रहा है और खत्म हो गई है। भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी कहते हैं लड़ाई लड़ो।
तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जो विदेशी धरती पर जाते हैं छुप छुप के, भारत की जनता को भी लगता है हो सकता है राहुल गांधी हफीज सैयद से मिले। हफीज सैयद तो तारीफ कर चुका है राहुल गांधी की, जाकिर नाइक से मिल रहे हो। 50 लाख रुपए रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने जाकिर नाइक से, मोहब्बत का मसीहा बताया दिग्विजय सिंह ने। इसीलिए ये चिंताजनक है, ये जितनी शक्तियां हैं जो भारत आगे बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज विश्व में, इससे नाखुश है तो वो राहुल गांधी स्वयं, नकली गांधी परिवार और जो विदेशी शक्तियां हैं, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और इसके साथ हमारा मीडिया, जो 3 हमारे प्रमुख अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक साथ खड़ा है। और मैं अंत करूंगा इतना ही कह के कि भारत की छवि को धूमिल करना, झूठे आरोप लगाना अब राहुल गांधी का चरित्र बन गया है। और ये जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है। तो जिसकी आदत हो जाए इस तरह के बयान देने की भारत विरोधी, वो ये देता रहेगा। लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत। इसके बाद जो आज का दूसरा विषय है, मैं उस पे भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जान चुकी हैं कि वो आगामी चुनाव हारने जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करके अपने नेताओं को इशारा करके सांप्रदायिक बयान दिलवाओ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इनका वक्तव्य आता है जिससे करोड़ों करोड़ों हिंदू आहत हुए। हर कोई चिंतित है कि ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी और उनके नेता, जो हिंदू मान्यता है, जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के इशारे पर कहा, प्रभु राम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और यहां रुके नहीं, दबाव बहुत होगा ममता बनर्जी का। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी का सरनेम क्या है, किसी को पता है? तो ये सोच आती कहां से है? तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ममता बनर्जी स्वयं वो हैं, 2019 की बात है, हर हिंदू अनुयायी जय श्री राम कह के गर्व महसूस करता है। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। पश्चिम बंगाल का एक निवासी कहता है जय श्री राम। ममता बनर्जी को गुस्सा आता है, गाड़ी रुकवाती है, उतरती है और उससे कहती है जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हमने देखा कैसे महाकुंभ के दौरान उसको मृत्यु कुंभ बुलाया ममता बनर्जी जी ने।
आज सवाल ये पूछा जाएगा, ये जो सोच है कि हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है ममता बनर्जी, इसके खिलाफ पूरा देश आज आवाज उठा रहा है। क्या ममता बनर्जी जी में इतनी हिम्मत है या उनके किसी नेता में? किसी और धर्म के ईश्वर और इष्ट के लिए इस तरह का बयान दे दें? सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिंदू सहिष्णु है तो आप हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं का अपमान कराते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर जिससे सभी हिंदू आहत हैं, एक बार भी ममता बनर्जी का वक्तव्य आया कि वो इसकी निंदा करती हैं? क्या अपने विधायक मदन मित्रा को पार्टी से निष्कासित किया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई एफआईआर हुई? ये दर्शाता है किस तरह से आज सांप्रदायिक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम दंगे अगर कोई कराना चाहता है, वो ममता बनर्जी स्वयं है, जिनके पास गृह विभाग है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी, कानून व्यवस्था बनी रहे ये जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के पास है। और इसी के साथ मैं अंत करूंगा, कुछ तुष्टीकरण का जो ममता बनर्जी करती हैं प्रमाण देकर, हम सब ने देखा किस तरह से जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन का समय आया तो ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो समय मुहर्रम। मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। साथियों, नदिया वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव-गांव में, गंगा के तट पर जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी तो वह केवल भक्ति नहीं होती, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोद माताले, अमार एकला निताई, यह भावना
आज भी यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के हवा पानी में और यहाँ के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया, श्री गुरुचंद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की ये धरती वंदे मातरम के अमर गान की भूमि है। इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान ऋषि देश को दिया। ऋषि बंकिम बाबू ने गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना पैदा की। साथियों, वंदे मातरम 19वीं सदी में गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। अब वंदे मातरम को हमें विकसित भारत की प्रेरणा बनाना है। इस गीत से हमें विकसित पश्चिम बंगाल की चेतना जगानी है। साथियों, वंदे मातरम की पावन भावना ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का रोडमैप है। साथियों, विकसित भारत के इस लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्र सरकार हर देशवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हर देशवासी का सामर्थ्य बढ़े, आप सब भाई बहनों का सामर्थ्य बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले हमने जीएसटी का बचत उत्सव मनाया। देशवासियों को कम से कम कीमत में जरूरी सामान मिले, भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया। इससे दुर्गा पूजा के दौरान, अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों ने खूब खरीदी की। साथियों, हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है। और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी
भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते चाई बीजेपी ताई, बाजते चाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए, एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए, देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज
बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। साथियों, नदियां वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव-गांव में, गंगा के तट पर जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी तो वह केवल भक्ति नहीं होती, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोद माताले, आमार एकला निताई। यह भावना आज भी यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के हवा पानी में और यहाँ के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया, श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गीत नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। साथियों, नदियां वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव-गांव में, गंगा के तट पर,
जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी तो वह केवल भक्ति नहीं होती थी, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोत माताले अमार एकला निताई, यह भावना आज भी यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के हवा पानी में और यहाँ के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया, श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे मातरम के अमर गान की भूमि है। इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान ऋषि देश को दिया। ऋषि बंकिम बाबू ने गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना पैदा की। साथियों, वंदे मातरम 19वीं सदी में गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। अब वंदे मातरम को हमें विकसित भारत की प्रेरणा बनाना है। इस गीत से हमें विकसित पश्चिम बंगाल की चेतना जगानी है। साथियों, वंदे मातरम की पावन भावना ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का रोडमैप है। साथियों, विकसित भारत के इस लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्र सरकार हर देशवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हर देशवासी का सामर्थ्य बढ़े, आप सब भाई बहनों का सामर्थ्य बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले हमने जीएसटी का बचत उत्सव मनाया। देशवासियों को कम से कम कीमत में जरूरी सामान मिले, भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया। इससे दुर्गा पूजा के दौरान, अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों ने खूब खरीदी की। साथियों, हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है। और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है।
तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते चाई बीजेपी ताई, बाजते चाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने
बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया, हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। मैं आपसे बीजेपी के विजन के बारे में विस्तार से बातें करूंगा। जब वहां खुद आऊंगा, जब आपके दर्शन करूंगा, आपके उत्साह और उमंग को नमन करूंगा। लेकिन आज मौसम ने कुछ कठिनाइयां पैदा की हैं और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मौसम की मुसीबत को भी मैं राजनीति के रंग से रंग दूं। पहले बहुत बार हुआ है, मैं जानता हूं कभी कभी मौसम परेशानी करता है, लेकिन मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगा, बार बार आऊंगा, आपके उमंग उत्साह को नमन करूंगा। मैं आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ काम करूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हो सका, कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे
कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुड़ी तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। साथियों, नदियां वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव-गांव में, गंगा के तट पर जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी तो वह केवल भक्ति नहीं होती, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोत माताले, आमार एकला निताई। यह भावना आज भी यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के हवा पानी में और यहाँ के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया, श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे मातरम के अमर गान की भूमि है। इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान ऋषि देश को दिया। ऋषि बंकिम बाबू ने गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना पैदा की। साथियों, वंदे मातरम 19वीं सदी में गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। अब वंदे मातरम को हमें विकसित भारत की प्रेरणा बनाना है। इस गीत से हमें विकसित पश्चिम बंगाल की चेतना जगानी है। साथियों, वंदे मातरम की पावन भावना ही पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का रोडमैप है। साथियों, विकसित भारत के इस लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्र सरकार हर देशवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हर देशवासी का सामर्थ्य बढ़े, आप सब भाई बहनों का सामर्थ्य बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले हमने जीएसटी का बचत उत्सव मनाया। देशवासियों को कम से कम कीमत में जरूरी सामान मिले, भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया। इससे दुर्गा पूजा के दौरान, अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों ने खूब खरीदी की। साथियों, हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है।
और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा अली
Ali. നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അംഗവും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത് ഇതുമൂലം. ശ്രീനിവാസിനെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയസിദ്ധിയും എഴുത്തിലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമൊക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അതുമാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ നല്ല നർമ്മബോധമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിനെയാണ് മലയാളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള നിര്യാണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അംഗവും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത് ഇതുമൂലം. ശ്രീനിവാസിനെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയസിദ്ധിയും എഴുത്തിലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമൊക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അതുമാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ നല്ല നർമ്മബോധമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിനെയാണ് മലയാളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള നിര്യാണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അംഗവും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത് ഇതുമൂലം.
ശ്രീനിവാസിനെ നമുക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത്. ബിക്കോസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എൻ്റെ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് കഥ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഭയങ്കര ഫെമിനിസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഹി ലൈക്ഡ് ദ സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ ഒരു കുറേ സ്റ്റോറീസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം രോഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട്. ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് വൺ പേഴ്സൺ ഹൂ യൂസ് ടു മേക്ക് ഹിസ് he was not that starry air ഉള്ള ഒരു മലയാളിയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. any artist from Malayalam is never that kind of one. അത് ഒരു നമ്മളോട് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. Great loss to film industry, to us. അങ്ങേരെ പോലെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ്, ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡാണ്. റൈറ്റർ, ആക്ടർ and also screenplay writer, a thinker. He only spoke about ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധമായ സ്ട്രഗിൾസും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സസും എല്ലാത്തിനോടാണ് ഈ അങ്ങേര് കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആൻഡ് ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും റൈറ്ററിനെയും നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡൗട്ട് തന്നെയാണ്. ഹി വാസ് നോട്ട് വെൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ചിലപ്പോൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് മെലിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി തോട്ട് there was something really wrong about his health എന്നുള്ളത്. My heart goes out to his family and all his fans and I was so shocked in the morning. കേട്ട ഉടനെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. Really miss a great creator. ഇപ്രാവശ്യം 345 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് താഴ്ത്തിരിക്കുക. UDF അത് 340 നിന്ന് 500 ഉയർത്തി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ LDFന് 111 നിന്ന് LDF 68 കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 40 നിന്ന് ഞങ്ങൾ 77 കുതിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 11 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് LDF 7 പോയപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴാണ്, കുറച്ച് മുമ്പാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വയ്യാണ്ടിരിക്കാന്നറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളാരും നമ്മൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോരുതെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നമുക്കങ്ങനെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ സാറ് കാരണമാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മിന്നാമിനുങ്ങ് ദ ഫയർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമയിലേക്ക് സാറാണ് മനോജ് റാംസിംഗിനെ എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു ആക്ട്രസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ സക്കാറാം ബൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നാടകം കണ്ടിട്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടറിനെ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ സാറാണ് പറഞ്ഞത്. അന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും, ഞാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആ സമയത്തൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് കൂടെ നമ്മളെ കണ്ട് വേറൊരു മൂവിയിലേക്ക് നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യുക, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സാറുമായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തോടും സൗഹൃദം കൂടാനുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇതിലൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിപ്പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹമൊന്നും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലും മലയാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോവില്ല, ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അറിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ അതിന് ഒരു മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ. കുറെ പാർട്ടികളുടെ ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ മാത്രമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിജയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, ഇന്നത്തെ UDF കുറേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ മാത്രമല്ല, അത് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിജയിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശവാദം. ഇത് ഇന്നൊരു വലിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ടീം UDF എന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ്
ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയവും ഈ ലോക്കൽ ബോഡിയിലേക്ക് നടന്ന വിജയത്തിന്റെയും പ്രധാന കാരണം ടീം യു ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എൽ ഡി എഫിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സർക്കാരിനെ ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു എന്നാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വെറുക്കുന്നു. എല്ലാ സർക്കാരുകളോടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജനം വെറുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റായി പിണറായി സർക്കാർ മാറി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കാണിച്ച വർഗീയതയാണ്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത, പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത. ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഈ വർഗീയതയാണ് വർഗീയത. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഒരു തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മിനിമം 10 ചോദ്യം ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തിരക്കഥയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രീനിവാസന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ഭയമാണ്. കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത്ര കൃത്യമാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, ഞാൻ ശ്രീനിവാസനുമായിട്ട് ഇത്രയും സിനിമയെ അഭിനയിച്ച് ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ചു നടന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പരാമർശിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം വരുമ്പം ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ 43 കൊല്ലത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ചെറിയ നീരസം പോലും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, സഹിക്കുന്നു, വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പോയേനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരിയും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചിരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ പോലെ തന്നെ, സർക്കാസം പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നതും അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ സിനിമ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടരുതമ്മ വാളറിയമാണ്. അതിന് കഥകളെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ പ്രിയദർശൻ എന്നോടൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അത്ര വലിയ ഒരു ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്ത് പ്രിയദർശനെ തിരുത്തി അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൗഹൃദം ഒരു ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണ, സംവിധാനം, അഭിനയം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും. നല്ലൊരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം, എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കല്യാണം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ എന്നോട് പറയാൻ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന്, നമുക്ക് ഈ കഥയായാലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനപ്പുറം ഒരു കഥയില്ല. കാര്യം ഇത് സൗഹൃദത്തിന്റെ, ലോകമെമ്പാടും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേറെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, എൻ്റെ അളിയനുണ്ട്, വിമലയുടെ ബ്രദർ മോഹൻ, അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ അവനാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥ പൊളിയും, ഈ സിനിമ പൊളിയും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അല്ലേ അളിയൻ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എം മോഹൻ
ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് മമ്മൂക്കായുടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കഥ പറയുകയും റെമ്യൂണറേഷൻ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാമെന്ന്. എല്ലാം ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. പിന്നീട് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു കഥ കേട്ടു. വിനീതാണ് എഴുതിയത്. കഥ ഇന്നലെ തിരക്കഥ മുഴുക്ക വായിച്ചിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ദുഃഖം കൊണ്ടാണോ സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ എന്നറിഞ്ഞൂടെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും റോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. എല്ലാം സംവിധായകനാണ്. വിനീത് മകനാണെങ്കിലും വിനീത് തീരുമാനിക്കും. നമ്മുടെ കഥ കേട്ട എവിടെയെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം സംവിധായകന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും രണ്ടും ഒരാളാണ്. അവരുടെ ഇതിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കൈകടത്താൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ സിനിമ ഇത് നമ്മളെടുക്കണം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാണ്. ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ അകത്തായി, നിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും സംശയത്തിലാണ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി. പിന്നീട് 2 സിനിമയും വിജയിച്ചു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സിനിമ അങ്ങോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആയി. അദ്ദേഹത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള ബിസി, ഞാനും പല തരത്തിലുള്ള ബിസി. അപ്പം ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 അവേഴ്സും ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ 6 മാസം മിനിമം ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യം സാമ്പത്തികവും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലുമിയർ ഫിലിംസ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സിനിമാ കമ്പനി അവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സിനിമകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഥകളും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണോ? ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കുറവില്ലേ? അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശുഷ്കാന്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയമാണെങ്കിലും സംവിധാനമാണെങ്കിലും തിരക്കഥയാണെങ്കിലും എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കർക്കശ സ്വഭാവത്തോടെയാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളൊന്നുമില്ല, മെനഞ്ഞാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വെമ്മില ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മുകേഷ് ഇങ്ങനെ ശ്രീനേട്ടന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്, കാര്യം ഒന്ന് വീണു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ വലിയ ആരെ അറിയിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല, കാലൊന്ന് ചെറിയ വേദനയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത്. ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പിന്നെ ഇത് അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി, ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഓഡിറ്ററുടെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നേരെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് രാവിലെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലും സിനിമാകാരനെന്ന നിലയിലും, മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമള, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സൃഷ്ടിയും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാം ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ ആഞ്ഞു വീശാഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതിന്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നർമ്മം പുരട്ടിയിരുന്നു. അത് ആരുടെ നെഞ്ചത്തേറ്റാലും അദ്ദേഹത്തിന് ചിരിക്കാനല്ലാതെ തിരിച്ചൊരു വഴക്കിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഈ നഷ്ടം ശരിക്കും തീരാ നഷ്ടമാണ് എല്ലാ മേഖലകളും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേവ് ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sri Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society.
മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? മലയാളം കൊടുത്തതാണത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകി. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ മികവാണ് ശ്രീനിവാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അപകർഷതാബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അതെല്ലാം തിരക്കഥകളിലൂടെ മനോഹരമായി മലയാളിയുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാന സൃഷ്ടികളും രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാകുകയും ഒത്തിരിയേറെ അവാർഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു. വടക്കുനോക്കി യന്ത്രമായാലും ചിന്താവിഷയായി ശ്യാമളയായാലും അവയെല്ലാം ഭാവി ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകളാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ പല പദ്ധതികളോടും അദ്ദേഹം ഏറെ സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന കാര്യം ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ്. ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sri Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is most notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? മലയാളം കൊടുത്തതാണത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകി. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ മികവാണ് ശ്രീനിവാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ കർഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ, കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് പ്രേരണയാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കും. ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. അതിന്റെ ഹോംവർക്ക് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളാണ്. നന്നായി ചെയ്തു പോകുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകൾ. ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനത് വിശദീകരിച്ച എല്ലാ കുറ്റപത്രം പറയാനുള്ളതാണ്. ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ശബരിമല ഭക്തരെ മാത്രമല്ല, മൊത്തം ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അമ്പരപ്പിച്ചു. കാരണം രണ്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള രണ്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, രണ്ട് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമാർ അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണ്ണ ഗവർണറെ ജയിലിൽ കിടന്നു. അവർക്കെതിരായി നടപടിയെടുക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത പാർട്ടിയെ CPM. അവർക്ക് കൊടപിടിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. BJP അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി. ഇവർ തമ്മിലുള്ള അവിഹിതമായ ബന്ധം കൊണ്ടാണ് BJP അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയത്. ശബരിമല വിഷയം അവര് ഉയർത്താൻ, ശബരിമല ഒരു വിഷയമല്ലെന്നാണ് BJP നേതാക്കൾ ഒരു വിഷയമല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വിഷയമാണെന്ന് വിഷയമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ വിഷയത്തെ സൈലന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് CPM-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ SIT-യുടെ മീതെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസർമാർ ഇലക്ഷൻ വരെ ചില ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അറസ്റ്റോടെ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇലക്ഷനിൽ വീണ്ടും ആ വിഷയം വരരുത് എന്ന് കരുതി. അത് നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ SIT-യുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കണം. അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിൽ കോടതി ശ്രദ്ധിക്കും. കോടതി അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ പറയാം. തീർച്ചയായും
ഇത് കുറച്ചൊരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനമായി കാണാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവർ 4.5 കൊല്ലം 1 രൂപ പോലും ഈ 7 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ ഈ വലിയ വിജയം കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഞാൻ അവരോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ അവസരം തീർച്ചയായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അജണ്ടയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അതേ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഓരോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെയധികം യു ഡി എഫിലെ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളും
ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ടീം UDF എന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനങ്ങൾ തെളിയിച്ചത്. അതാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ മാറ്റം. കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായും ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയം ഈ ലോക്കൽ ബോഡിയിലേക്കുള്ള വിജയത്തിന്റെയും പ്രധാന കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറിയിരിക്കുന്നതാണ്. LDFന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സർക്കാരിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു, വെറുക്കുന്നു. എല്ലാ സർക്കാരുകളിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ജനം വെറുപ്പുണ്ടായി പിണറായി സർക്കാർ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അവർ കാണിച്ച വർഗീയതയാണ്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കൊണ്ടു നടന്ന പല ആളുകൾ ഈ വർഗീയത ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. വർഗീയത BJPയുടെ CPM ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. BJPയുടെ വർഗീയ അവർ ജനങ്ങളുടെ തമ്മിൽ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ CPM അതേ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ന് BJPക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം CPM കളിച്ച ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയ പ്രേരണമാണ്. അതിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് CPM ആയിരുന്നില്ല, BJP ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ്. 1987 EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടെടുത്ത തന്ത്രം 2025-ലും 26-ലും വില പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 87-ലെ തന്ത്രത്തിനന്ന് ഗുണമുണ്ടായി. ഇന്ന് അതല്ല. ഇന്ന് അതിന്റെ ഗുണഭോക്തായി മാറുന്നത് വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളായിരിക്കും എന്ന UDFന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് അടിവരയിടുന്ന സംഭവം കൂടിയാണ് ഉണ്ടായത്. മാത്രമല്ല, എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ്, എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ജനവിധിയെ CPM വിലയിരുത്തുന്നത്. CPMന്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു 43 കൊല്ലത്തെ ദൃഢമായ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേച്ചറായിരുന്നു. അതിനകത്ത് സൗഹൃദമോ കാര്യങ്ങളോ നോക്കത്തില്ല. സിനിമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നല്ല സിനിമ, TV പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നല്ല TV പരിപാടി, നല്ല കഥ, നല്ല തിരക്കഥ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഒരു തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയൊരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മിനിമം 10 ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തിരക്കഥയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രീനിവാസന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ഭയമാണ്. കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത്ര കൃത്യമാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, ഞാൻ ശ്രീനിവാസനുമായിട്ട് ഇത്രയും സിനിമ അഭിനയിച്ചു, ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ചു നടന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പരാമർശിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം വരുമ്പം ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ 43 കൊല്ലത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ചെറിയ നീരസം പോലും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, സഹിക്കുന്നു, വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പോയേനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരിയും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചിരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ പോലെ തന്നെ, സർക്കാസം പോലെ തന്നെ. അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നതും അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ സിനിമ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടരുതമ്മ വാളറിയമാണ്. അതിന് കഥകളെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ പ്രിയദർശൻ എന്നോടൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അത്ര വലിയ ഒരു ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പിൽക്കാലത്ത് പ്രിയദർശനെ തിരുത്തി അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൗഹൃദം ഒരു ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ തിരക്കഥ, സംഭാഷണ, സംവിധാനം, അഭിനയം എല്ലാം ഉണ്ട്.
അപ്പം നമുക്കൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും. നല്ലൊരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കല്യാണം, എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കല്യാണം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ എന്നോട് പറയാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സിനിമ എടുക്കണം, നമുക്ക് ഈ കഥയായാലും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനപ്പുറം ഒരു കഥയില്ല. കാര്യം ഇത് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ, ലോകമെമ്പാടും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേറെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, എൻ്റെ അളിയനുണ്ട്, വിമലയുടെ ബ്രദർ മോഹൻ, അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞുപോയി. അപ്പോൾ അവനാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥ പൊളിയും, ഈ സിനിമ പൊളിയും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അല്ലേ അളിയൻ, ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എം മോഹൻ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കഥ പറയുകയും റെമ്യൂണറേഷൻ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാമെന്ന്. എല്ലാം ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. ജീവിതത്തിലും സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. പിന്നീട് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടു. വിനീതാണ് എഴുതിയത്. കഥ ഇന്നലെ തിരക്കഥ മുഴുക്ക വായിച്ചിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ദുഃഖം കൊണ്ടാണോ സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും റോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. എല്ലാം സംവിധായകനാണ്. വിനീത് മകനാണെങ്കിലും വിനീത് തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം സംവിധായകന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും രണ്ടും ഒരാളാണ്. അവരുടെ ഇതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കൈകടത്താൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ സിനിമ ഇത് നമ്മളെടുക്കണം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ്? ഞാൻ അകത്തായി, നിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും സംശയത്തിലാണ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി. പിന്നീട് 2 സിനിമയും വിജയിച്ചു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സിനിമ അങ്ങോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആയി. അദ്ദേഹത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള ബിസി, ഞാനും പല തരത്തിലുള്ള ബിസി. അപ്പം ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 അവേഴ്സും ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ 6 മാസം മിനിമം ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യം സാമ്പത്തികവും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലുമിയർ ഫിലിംസ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സിനിമാ കമ്പനി അവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സിനിമകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഥകളും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണോ? ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കുറവില്ലേ, ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കുറവില്ലേ? അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശുഷ്കാന്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയമാണെങ്കിലും സംവിധാനമാണെങ്കിലും തിരക്കഥയാണെങ്കിലും എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കർക്കശ സ്വഭാവത്തോടെയാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളൊന്നുമല്ല, മെനഞ്ഞാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിമല ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മുകേഷ്, ഇങ്ങനെ ശ്രീനേട്ടന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്, കാര്യം ഒന്ന് വീണു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ വലിയ ആരും അറിയിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല, കാലൊന്ന് ചെറിയ വേദനയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത്. ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പിന്നെ ഇത് അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി, ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഓഡിറ്ററുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നേരെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് രാവിലെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലും സിനിമാകാരനെന്ന നിലയിലും
മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡുമൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമള, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സൃഷ്ടിയും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാം ഒരുപാട് മെസ്സേജസും ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും, അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ ആഞ്ഞു വീശാഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നർമ്മം പുരട്ടിയിരുന്നു. അത് ആരുടെ നെഞ്ചത്തേറ്റാലും അദ്ദേഹത്തിന് ചിരിക്കാനല്ലാതെ തിരിച്ചൊരു വഴക്കിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഈ നഷ്ടം ശരിക്കും തീരാ നഷ്ടമാണ്. എല്ലാ മേഖലകളും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേവ് ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? മലയാളം കൊടുത്തതാണത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകി. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്തുവെച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ മികവാണ് ശ്രീനിവാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അപകർഷതാബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, ഇതെല്ലാം തിരക്കഥകളിലൂടെ മനോഹരമായി മലയാളിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാന സൃഷ്ടികളും രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാകും ഒത്തിരിയേറെ അവാർഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു. വടക്കുനോക്കി യന്ത്രമായാലും ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയായാലും അവയെല്ലാം ഭാവി ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകളാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ പല പദ്ധതികളിലോടും അദ്ദേഹം ഏറെ സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന കാര്യവും ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ്. ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? മലയാളം കൊടുത്തതാണത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകി. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്തുവെച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ മികവാണ് ശ്രീനിവാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം. അവര് ഉയർത്താൻ ശബരിമല ഒരു വിഷയമല്ലെന്നാണ് BJP നേതാക്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമല്ലെന്നാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയമാണെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ വിഷയത്തെ സൈലന്റ് മക്കൾ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമം CPM-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ SIT-യുടെ മീതെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇലക്ഷൻ വരെ ചില ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അസുഖം മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇലക്ഷനിൽ വീണ്ടും ആ വിഷയം വരരുത് എന്ന് കരുതി അത് നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ SIT-യുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക. കാരണം അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മുന്നിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിൽ കോടതി ശ്രദ്ധിക്കും. കോടതി അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ നമുക്കറിയാമോ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിധത്തിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ജനങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്.
പെൻഷൻ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്ന 2500 ആക്കുന്നു. അപ്പൊ 900 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർ വോട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവർ 4.5 കൊല്ലം 1 രൂപ പോലും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ. 4.5 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യില്ല, ഞങ്ങൾ 900 രൂപ കൂട്ടുന്നവർക്ക് ഒറ്റ പൈസ കൂട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തലയാഴ്ച 400 രൂപ കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യ യുക്തിയെ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് കളിയാക്കുന്നത്. ഇത് ഇലക്ഷന്റെ തലയാഴ്ച അത് ജനങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമല്ല. ഇലക്ഷൻ വരും, ഇപ്പൊ ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷൻ വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വരും എന്ന് ഓർക്കപ്പെടാണ് ജനങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരിവിടുത്തെ വാക്കിനെ പറ്റി അവരാണ് വലിയ പ്രശ്നം. ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എന്തിനാ പ്രഖ്യാപിച്ച് 4.5 കൊല്ലം എന്തുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി അവരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളികൾ. എല്ലാവരും പരമാവധി ആളുകൾ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് എത്താനാണ്, അതായിരിക്കും സൗകര്യം. കാരണം ഈ 7 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് 2025 പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വലിയ വിജയം UDFന് സമ്മാനിച്ച കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അജണ്ട ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ച അജണ്ടയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും. അതേ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഞങ്ങളുടെ കുറ്റപത്രവും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച മാനിഫെസ്റ്റോയും ഗൗരവത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യവും കൃത്യമായ ഫീഡ്ബാക്കും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. LDFന് കനത്ത പരാജയമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 580 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് LDFനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്രാവശ്യം 345 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് UDF അത് 340 നിന്ന് 500ലേക്ക് ഉയർന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ LDF 111 നിന്ന് LDF 68ലേക്ക് കൂട്ടുകൂട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 40 നിന്ന് ഞങ്ങൾ 77ലേക്ക്. മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ നല്ല നർമ്മബോധമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എന്നോട് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിനെയാണ് മലയാളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള നിര്യാണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗവും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതുമൂലം ശ്രീനിവാസിനെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ സിദ്ധിയും എഴുത്തിലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യവും ഒക്കെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അതുമാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ നല്ല നർമ്മബോധമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എന്നോട് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിനെയാണ് മലയാളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള നിര്യാണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗവും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതുമൂലം ശ്രീനിവാസിനെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത്. ബിക്കോസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എൻ്റെ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് കഥ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഭയങ്കര ഫെമിനിസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഹി ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ ഒരു കുറേ സ്റ്റോറീസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം റോഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട്. ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് വൺ പേഴ്സൺ ഹൂ യൂസ് ടു ലൈക്ക് യു നോ മേക്ക് ഹിസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റാറി എയർ ഉള്ള ഒരു മലയാളിയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. യുനോ എനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രം മലയാളം ഈസ് നെവർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വൺ. അത് ഒരു നമ്മളോട് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഹി ഓൾവേസ് എൻകറേജ്ഡ് ന്യൂ ടാലൻറ്റ്. അതുമാത്രം അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അതാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതാണ് ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും. എപ്പോഴും എൻകറേജിങ് ആണ്. ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് നടികർ സംഘം. Definitely. Like I think we are all from India. We have to, like, you know, the whole Indian industry, film industry has to condole and, you know, pay respects to Sreenivasan sir, because though he comes from this ഒരു മലയാളം എന്നുള്ള ഒരു ആയാലും അവരുടെ സിനിമകൾ എത്രയോ കഥകൾ യുനോ റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീസ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വേൾഡ്. ഇൻ വേൾഡ് സിനിമ ചിദംബരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? യുനോ അവർ ഓൺ വേണ്ട ആദരവ് ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ great loss to film industry, to us. അങ്ങേരെ പോലെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ്, ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡാണ്. റൈറ്റർ, ആക്ടർ and also a screenplay writer, a thinker. He only spoke about ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. അവർക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാവിധമായ സ്ട്രഗിൾസും ഇൻഫീരിയാരിറ്റി കോംപ്ലക്സസും എല്ലാത്തിനോടാണ് ഈ അങ്ങേര് കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആൻഡ് ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും റൈറ്ററിനെയും നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു യുനോ ഡൗട്ട് തന്നെയാണ്. ഹി വാസ് നോട്ട് വെൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ചിലപ്പോൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് മെലിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി തോട്ട് ദെർ വാസ് സംതിങ് റിയലി റോങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത്. മൈ ഹാർട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ടു ഹിസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് ഫാൻസ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ ഷോക്ക്ഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. കേട്ട ഉടനെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. റിയലി മിസ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്രിയേറ്റർ. എന്തെങ്കിലും ക്ഷേമപരിപാടികൾ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഇത്. ക്ഷേമപരിപാടികളെ അട്ടിമറിച്ച ഗവൺമെന്റാണ്. ഇവര് കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിച്ച ഗവൺമെന്റാണ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് അവരുടെ ഔദാര്യം കൈപ്പറ്റി ശാപ്പാട് കഴിച്ചിട്ടു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്താണ് ഇതല്ല. അത് ഇപ്പോഴാണ്, കുറച്ച് മുമ്പാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വയ്യാണ്ടിരിക്കാന്നറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളാരും നമ്മൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോരുതെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നമുക്കങ്ങനെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ സാറ് കാരണമാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മിന്നാമിനുങ്ങ് ദ ഫയർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമയിലേക്ക് സാറാണ് മനോജ് റാംസിങ്ങിനെ എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട്രസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ സക്കാറാം ബൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം കണ്ടിട്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടറിനെ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ സാറാണ് പറഞ്ഞത്. അന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും ഞാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആ സമയത്തൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് കൂടെ നമ്മളെ കണ്ട് വേറൊരു മൂവിയിലേക്ക് നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സാറുമായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തോടും സൗഹൃദം കൂടാനുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇതിലൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിപ്പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ
എന്തവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹമൊന്നും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലും മലയാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോവില്ല, ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അറിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ അതിന് ഒരു മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ. നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ മുന്നൊരുക്കം, ഞങ്ങൾ നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പ്, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരും ആവേശത്തോടുകൂടി എടുത്ത നടപടികൾ, അവർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം, അവർക്ക് കൂടി ഞാൻ വിജയം തീർച്ചയായും സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ്, കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെയാണ് ഇത്രയും വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. എല്ലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അസംബ്ലിയിലേക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷമായി തുടർച്ചയായി വിജയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യവും ഇത് തന്നെയാണ്, വിജയ രഹസ്യം. ആ തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ആ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ അത് വളരെ ശക്തമാക്കും. സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ എല്ലാം കൂടിയാലോചനകളും ചർച്ചകളും ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടായ നേതൃത്വമാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ BJP അധികാരത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല, തിരുവനന്തപുരം മറ്റ് ജില്ലകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഒറ്റ നഗരസഭ പോലും കേട്ടില്ല. അല്ല, ഓരോ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഏകദേശം ഇരട്ടിയായി. ഇവിടെ ഈ സീറ്റ് നിശ്ചയിച്ചതാര, ഈ സീറ്റുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താര, എല്ലാം കോർപ്പറേഷനിൽ CPM നേതാക്കന്മാരെ വന്നിരുന്നത്. CPM നേതാക്കന്മാരാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടാക്കി, ഡീലിമിറ്റേഷൻ ക്രമക്കേടാക്കി, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അതെല്ലാം ചെയ്തു. BJPക്ക് ജയിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് CPM ചെയ്തത്. സംശയം എന്താ? പിന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജയിക്കും. ജില്ലാ
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ നേരെയാക്കാനുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ 1 കൊല്ലത്തിനകം കേരളം ഇത് ചെയ്യും. 2 ആരോഗ്യ രംഗത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, കാർഷിക രംഗത്ത്, പട്ടികജാതി പട്ടിക വികസന രംഗത്ത്, തീരപ്രദേശത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ കാര്യത്തിൽ, പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ കർഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ, കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് പ്രേരണയാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കും. ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. അതിന്റെ ഹോംവർക്ക് ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 43 കൊല്ലം ദൃഢമായ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേച്ചറായിരുന്നു. അതിനകത്ത് സൗഹൃദമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. സിനിമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നല്ല സിനിമ, TV പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നല്ല TV പരിപാടി, നല്ല കഥ, നല്ല തിരക്കഥ, അതിനുവേണ്ടി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഒരു തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മിനിമം 10 ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തിരക്കഥയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രീനിവാസന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ഭയമാണ്. കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത്ര കൃത്യമാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ ശ്രീനിവാസനുമായിട്ട് ഇത്രയും സിനിമ അഭിനയിച്ചു, ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ചു നടന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പരാമർശിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം വരുമ്പം ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കൽ പോലും ഈ 43 കൊല്ലത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ചെറിയ നീരസം പോലും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, സഹിക്കുന്നു, വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പോയേനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരിയും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചിരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ പോലെ തന്നെ, സർക്കാസം പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നതും അത്രയും
എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ സിനിമ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടരുതമാവ ആളറിയാമാണ്. അതിന് കഥകളെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ പ്രിയദർശൻ എന്നോടൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അത്ര വലിയ ഒരു ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പിൽക്കാലത്ത് പ്രിയദർശനെ തിരുത്തി അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൗഹൃദം ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണ, സംവിധാനം, അഭിനയം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും. നല്ലൊരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കല്യാണം, എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, കല്യാണം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ എന്നോട് പറയുകയാണ്. എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന്, നമുക്ക് ഈ കഥയായാലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനപ്പുറം ഒരു കഥയില്ല. കാര്യം ഇത് സൗഹൃദത്തിന്റെ, ലോകമെമ്പാടും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേറെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ല, എന്റെ അളിയനുണ്ട്, വിമലയുടെ ബ്രദർ മോഹൻ, അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവനാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥ പൊളിയും, ഈ സിനിമ പൊളിയും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അല്ലേ അളിയൻ, ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എം മോഹൻ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കഥ പറയുകയും റെമ്യൂണറേഷൻ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാമെന്ന്. എല്ലാം ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ് ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. പിന്നീട് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടു. വിനീതാണ് എഴുതിയത്. കഥ ഇന്നലെ തിരക്കഥ മുഴുക്ക വായിച്ചിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ദുഃഖം കൊണ്ടാണോ സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ എന്നറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും റോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. എല്ലാം സംവിധായകന് വിനീത് മകനാണെങ്കിലും വിനീത് തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം സംവിധായകന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും രണ്ടും ഒരാളാണ്. അവരുടെ ഇതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കൈകടത്താൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ സിനിമ ഇത് നമ്മളെടുക്കണം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിയാണ്. ഞാൻ എന്താണ്, ഞാനകത്തായി, നിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും സംശയത്തിലാണ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. പിന്നീട് 2 സിനിമയും വിജയിച്ചു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സിനിമ അങ്ങോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആയി. അദ്ദേഹത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള ബിസി, ഞാനും പല തരത്തിലുള്ള ബിസി. അപ്പം ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 അവേഴ്സും ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ 6 മാസം മിനിമം ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യം സാമ്പത്തികവും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലുമിയർ ഫിലിംസ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സിനിമാ കമ്പനി അവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സിനിമകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഥകളും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണോ? ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കുറവില്ല, ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കുറവില്ല. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശുഷ്കാന്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയമാണെങ്കിലും സംവിധാനമാണെങ്കിലും തിരക്കഥയാണെങ്കിലും എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കർക്കശ സ്വഭാവത്തോടെയാണ്.
ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളൊന്നുമില്ല. മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മുകേഷ് ഇങ്ങനെ ശ്രീനേട്ടന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്, കാര്യം ഒന്ന് വീണു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അല്ല അങ്ങനെ വലിയ ആരെ അറിയിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല, കാലൊന്ന് ചെറിയ വേദന, അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഓഡിറ്ററുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നേരെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് രാവിലെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലും സിനിമക്കാരനെന്ന നിലയിലും മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമള, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സൃഷ്ടിയും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാം ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ ആഞ്ഞു വീശാഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതിന്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നർമ്മം വരുത്തിയിരുന്നു. അത് ആരുടെ നെഞ്ചത്തേറ്റാലും അദ്ദേഹത്തിന് ചിരിക്കാനല്ലാതെ തിരിച്ചൊരു വഴക്കിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഈ നഷ്ടം ശരിക്കും തീരാ നഷ്ടമാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേവ് ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പോയത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. പ്രമുഖനായ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൊടുത്തതാണല്ലേ. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് വിസ്തൃതമായ സംഭാവന അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകി. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ മികവാണ് ശ്രീനിവാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അപകർഷതാബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അതെല്ലാം തിരക്കഥകളിലൂടെ മനോഹരമായി മലയാളിയുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാന സൃഷ്ടികളും രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാകും ഒത്തിരിയേറെ അവാർഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു. വടക്കുനോക്കി യന്ത്രമായാലും ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയായാലും അവയെല്ലാം ഭാവി ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകളാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ പല പദ്ധതികളിലും അദ്ദേഹം ഏറെ സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന കാര്യവും ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ്. ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. പ്രമുഖനായ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൊടുത്തതാണല്ലേ. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് വിസ്തൃതമായ സംഭാവന അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകി. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ മികവാണ് ശ്രീനിവാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് ജനങ്ങൾ ആ മഹായുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഇന്ധനമാണ്, ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഊർജമാണ്. വിനയത്തോടെ അടുത്ത മഹായുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടോടുകൂടിയ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, LDFന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ മുന്നൊരുക്കം, ഞങ്ങൾ നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പ്, ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരും ആവേശത്തോടുകൂടി എടുത്ത നടപടികൾ അവർ നടത്തി. അവർക്കും കൂടി ഞാൻ വിജയം തീർച്ചയായും സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ്, കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെയാണ് ഇത്രയും വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. എല്ലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അസംബ്ലിയിലേക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷമായി തുടർച്ചയായി വിജയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യവും ഇത് തന്നെയാണ്, വിജയ രഹസ്യം. ആ തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ആ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ അത് വളരെ ശക്തമാക്കും. സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ എല്ലാം കൂടിയാലോചനകളും ചർച്ചകളും ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കൂട്ടായ നേതൃത്വമാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നാളെ രാവിലെ അല്ല, ഓരോ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഏകദേശം എത്തിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ സീറ്റ് നിശ്ചയിച്ചതല്ല, ഈ സീറ്റുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും എല്ലാ കോർപ്പറേഷനിലും CPM നേതാക്കന്മാരെ വന്നിരുന്നത്. CPM നേതാക്കന്മാരാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടാണ്, ഡീലിമിറ്റേഷൻ ക്രമക്കേടാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അതെല്ലാം ചെയ്തു. BJPക്ക് ജയിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് CPM ചെയ്തത്. സംശയം എന്താ? പിന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജയിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ അതേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, കോർപ്പറേഷൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു മിനി അസംബ്ലി നടക്കുന്ന പോലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം UDF നിൽക്കുകയാണ്. LDFിനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് പരാജയപ്പെട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും? തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക. BJP ഒന്നല്ലല്ലോ, LDF UDF ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാര്യം എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു?
അവർക്കെതിരായി നടപടിയെടുക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത പാർട്ടിയെ CPM. അവർക്ക് കുടപിടിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. BJP അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി. ഇവർ തമ്മിലുള്ള അവിഹിതമായ ബന്ധം കൊണ്ടാണ് BJP അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയത്. ശബരിമല വിഷയം അവര് ഉയർത്താൻ, ശബരിമല ഒരു വിഷയമല്ലെന്നാണ് BJP നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു വിഷയമല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വിഷയമാണെന്ന്. വിഷയമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു ആ വിഷയത്തെ സൈലന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമം CPM-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ SIT-യുടെ മീതെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസർമാർ ഇലക്ഷൻ വരെ ചില ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അറസ്റ്റോട് മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇലക്ഷനിൽ വീണ്ടും ആ വിഷയം വരരുത് എന്ന് കരുതി. ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 43 കൊല്ലം ദൃഢമായ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേച്ചറായിരുന്നു. അതിനകത്ത് സൗഹൃദമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കത്തില്ല. സിനിമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നല്ല സിനിമ, TV പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നല്ല TV പരിപാടി, നല്ല കഥ, നല്ല തിരക്കഥ, അതിനുവേണ്ടി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഒരു തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയൊരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മിനിമം 10 ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തിരക്കഥയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രീനിവാസന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ഭയമാണ്. കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത്ര കൃത്യമാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, ഞാൻ ശ്രീനിവാസനുമായിട്ട് ഇത്രയും സിനിമയെ അഭിനയിച്ചു, ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ചു നടന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പരാമർശിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം വരുമ്പം ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ 43 കൊല്ലത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ചെറിയ നീരസം പോലും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, സഹിക്കുന്നു, വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പോയേനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരിയും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചിരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ പോലെ തന്നെ, സർക്കാസം പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നതും അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടരതമാവ ആളറിയാമാണ്. അതിന് കഥകളെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ പ്രിയദർശൻ എന്നോടൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അത്ര വലിയ ഒരു ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പിൽക്കാലത്ത് പ്രിയദർശനെ തിരുത്തി അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൗഹൃദം ഒരു ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത്
ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണ, സംവിധാനം, അഭിനയം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച നമുക്കൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗൗരവത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കണം. നല്ലൊരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കല്യാണം, എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കല്യാണം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ എന്നോട് പറയാം. എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന്, നമുക്ക് ഈ കഥയായാലും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനപ്പുറം ഒരു കഥയില്ല. കാര്യം ഇത് സൗഹൃദത്തിന്റെ, ലോകമെമ്പാടും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേറെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, എന്റെ അളിയനുണ്ട്, വിമലയുടെ ബ്രദർ മോഹൻ, അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ അവനാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥ പൊളിയും, ഈ സിനിമ പൊളിയും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അല്ലേ അളിയൻ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എം മോഹൻ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ മമ്മൂക്കാടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കഥ പറയുകയും റെമ്യൂണറേഷൻ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാമെന്ന്. എല്ലാം ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ് ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. പിന്നീട് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടു. മിനിയാണ് എഴുതിയത് കഥ. ഇന്നലെ തിരക്കഥ മുഴുക്ക വായിച്ചിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ദുഃഖം കൊണ്ടാണോ സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ എന്നറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ, തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും റോൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. എല്ലാ സംവിധായകനും വിനീത് മകനാണെങ്കിലും വിനീത് തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം സംവിധായകന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും രണ്ടും ഒരാളാണ്. അവരുടെ ഇതിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കൈയടക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ സിനിമ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാണ്. ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ അകത്തായി, നിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും സംശയത്തില്ല. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി. പിന്നീട് 2 സിനിമയും വിജയിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സിനിമ അങ്ങോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആയി. അദ്ദേഹത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള ബിസി, ഞാനും പല തരത്തിലുള്ള ബിസി. അപ്പം ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 അവേഴ്സും ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ 6 മാസം മിനിമം ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യം സാമ്പത്തികവും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലുമിയർ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സിനിമാ കമ്പനി അവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സിനിമകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഥകളും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണോ? ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കുറവില്ലേ, ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കുറവില്ലേ? അതിനെല്ലാം നമുക്ക് മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശുഷ്കാന്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അഭിനയമാണെങ്കിലും സംവിധാനമാണെങ്കിലും തിരക്കഥയാണെങ്കിലും എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കർക്കശ സ്വഭാവത്തോടെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളൊന്നുമല്ല, മിനിഞ്ഞാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമല ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ശ്രീനേട്ടന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്, കാര്യം ഒന്ന് വീണു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ വലിയ ആരും അറിയിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല, കാലൊന്ന് ചെറിയ വേദനയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത്. ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പിന്നെ ഇത് അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി, ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഓഡിറ്ററിനടുത്ത് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നേരെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് രാവിലെ
പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലും സിനിമക്കാരനെന്ന നിലയിലും മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സൃഷ്ടിയും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാം ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ ആഞ്ഞു വീശാഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതിന്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നർമ്മം പുരട്ടിയിരുന്നു. അത് ആരുടെ നെഞ്ചത്തേറ്റാലും അദ്ദേഹത്തിന് ചിരിക്കാനല്ലാതെ തിരിച്ചൊരു വഴക്കിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഈ നഷ്ടം ശരിക്കും തീരാ നഷ്ടമാണ് എല്ലാ മേഖലകളും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേവ് ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ വന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? മലയാളം കൊടുത്തതാണത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകി. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്തുപോകാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അപകർഷതാബോധത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അതെല്ലാം തിരക്കഥകളിലൂടെ മനോഹരമായി മലയാളിയുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന സൃഷ്ടികളും രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാകുകയും ഒത്തിരിയേറെ അവാർഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു. വടക്കുനോക്കി യന്ത്രമായാലും ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയായാലും അവയെല്ലാം ഭാവി ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകളാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ പല പദ്ധതികളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഏറെ സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന കാര്യവും ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ്. ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. പ്രമുഖനായ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത്? മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? മലയാളം കൊടുത്തതാണത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവന അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകി. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ മികവാണ് ശ്രീനിവാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം. കൂടിയാലോചനകളും ചർച്ചകളും ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടായ നേതൃത്വമാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. മക്കൾ വന്നിട്ട് വേണം അവരെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ഓരോ ജില്ലകളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഏകദേശം എത്തിയാൽ ഇവിടെ ഈ സീറ്റ് നിശ്ചയിച്ചതാണ്. ഈ സീറ്റുകൾ ഡിവൈഡിലാണ്. എല്ലാം കോർപ്പറേഷനിൽ CPM നേതാക്കന്മാരെ വന്നിരുന്നു. CPM നേതാക്കന്മാരാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുകയാണ്, ഡീലിമിറ്റേഷൻ ക്രമക്കേടുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അതെല്ലാം ചെയ്തു. BJPക്ക് ജയിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് CPM ചെയ്തത്. സംശയം എന്താ? പിന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജയിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാത്രമല്ല, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു മിനി അസംബ്ലി നടക്കുന്ന പോലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ്.
ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം UDF നിൽക്കുകയാണ്. LDF-നൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് പരാജയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ? തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക. BJP ഒന്നല്ലല്ലോ, LDF UDF ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാര്യം എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? വളരെ കുറച്ച് സീറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വൻ വിജയം നേടിയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. കോർപ്പറേഷനിലും അതുപോലെ അതിലെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സീറ്റുകളിലെല്ലാം ഇറക്കിയായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇറക്കിയായി. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എണ്ണത്തിന്റെ ഇറക്കിയായി. ഇപ്പൊ കൊല്ലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായി കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഒക്കെ സംഘടനാപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ തോറ്റിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ആ കോഴിക്കോട് ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും CPM-ന്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത്. എത്ര സ്ഥലമാണ് തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവിടെയല്ല, കൊല്ലത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി. വലിയ മാറ്റം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലേ. കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ UDF ഭരിക്കാൻ പോലെ CPM-ന്റെ രീതിയിൽ 3-ാം സ്ഥാനത്താണ്. 3-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു കോർപ്പറേഷനും ജയിക്കില്ല ഭൂരിപക്ഷം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്തും CPM-ന്. ഞങ്ങള് വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരിക്കുന്ന 3 സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കി. കണ്ണൂരും എറണാകുളത്തും തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കി. ഇപ്പൊ കേന്ദ്രമന്ത്രി തൃശ്ശൂർ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്താണ്. അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേടിയ വിജയം. അവർക്ക് 2 കൂടി കിട്ടിയേക്കുന്ന സീറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുണ്ട്. CPM-നും BJP കൂടി കിട്ടിയേക്കാനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ അല്ലേ? തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ UDF-നുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണൂരിൽ മലബാർ ഞങ്ങൾ അടിച്ച് ഒരു മലയാള സിനിമയിലൊരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ നല്ല നർമ്മബോധമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിനെയാണ് മലയാളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള നിര്യാണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗവും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത് ഇതുമൂലം. ശ്രീനിവാസനെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയസിദ്ധിയും എഴുത്തിലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമൊക്കെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുള്ള കൃതികൾ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അതുമാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയിലൊരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ നല്ല നർമ്മബോധമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിനെയാണ് മലയാളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള നിര്യാണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗവും തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത് ഇതുമൂലം. ശ്രീനിവാസനെ
അദ്ദേഹം നമുക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത്. ബിക്കോസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എൻ്റെ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് കഥ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഭയങ്കര ഫെമിനിസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഹി ലൈക്ഡ് ദ സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ ഒരു കുറേ സ്റ്റോറീസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം രോഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട്. ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് വൺ പേഴ്സൺ ഹൂ യൂസ് ടു ലൈക്ക് യു നോ മേക്ക് ഹിസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റാറി എയർ ഉള്ള ഒരു മലയാളിയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. യുനോ എനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രം മലയാളം ഈസ് നെവർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വൺ. അത് ഒരു നമ്മളോട് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഹി ഓൾവേസ് എൻകറേജ് ദ ന്യൂ ടാലൻറ്റ്. അതുമാത്രം അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അതാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതാണ് ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും. എപ്പോഴും എൻകറേജിങ് ആണ്. ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് നടികർ സംഘം. Definitely. Like I think we are all from India. We have to, like, you know, the whole Indian industry, film industry has to condole and, you know, pay respects to Sreenivasan sir, because though he comes from this ഒരു മലയാളം എന്നുള്ള ഒരു ആയാലും അവരുടെ സിനിമകൾ എത്രയോ കഥകൾ യുനോ റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീസ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വേൾഡ്. ഇൻ വേൾഡ് സിനിമ ചിദംബരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? യുനോ അവർ ഓൺ വേണ്ട ആദരവ് ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ great loss to film industry, to us. അങ്ങേരെ പോലെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ്, ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡാണ്. റൈറ്റർ, ആക്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റർ, തിങ്കർ. ഹി ഓൺലി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. അവർക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാവിധമായ സ്ട്രഗിൾസും ഇൻഫീരിയാരിറ്റി കോംപ്ലക്സസും എല്ലാത്തിനോടാണ് ഈ അങ്ങേര് കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആൻഡ് ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും റൈറ്ററിനെയും നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു യുനോ ഡൗട്ട് തന്നെയാണ്. ഹി വാസ് നോട്ട് വെൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ചിലപ്പോൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് മെലിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി തോട്ട് ദെർ വാസ് സംതിങ് റിയലി റോങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത്. മൈ ഹാർട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ടു ഹിസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് ഫാൻസ്. ആൻഡ് I was so shocked in the morning. കേട്ട ഉടനെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. Really miss her. Great creator. ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവർ 4.5 കൊല്ലം ₹1 പോലും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ. 4.5 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യില്ല, ഞങ്ങൾ 900 രൂപ കൂട്ടുന്നവർക്ക് ഒറ്റ പൈസ കൂട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തലയാഴ്ച 400 രൂപ കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യ യുക്തിയെ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴാണ്, കുറച്ച് മുമ്പാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വയ്യാണ്ടിരിക്കാന്നറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളാരും നമ്മൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോകരുതെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നമുക്കങ്ങനെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ സാറ് കാരനാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനോജ് റാംസിങ്ങിന് എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു ആക്ട്രസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ സക്കാറാം ബൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നാടകം കണ്ടിട്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്റർ ആക്ടറിനെ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ സാറാണ് പറഞ്ഞത്. അന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും ഞാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആ സമയത്തൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് കൂടെ നമ്മളെ കണ്ട് വേറൊരു മൂവിയിലേക്ക് നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സാറുമായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തോടും സൗഹൃദം കൂടാനുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇതിലൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിപ്പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താവസ്ഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹമൊന്നും നമ്മളുടെ
ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലും മലയാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോവില്ല, ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ അതിന് ഒരു മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുറ്റപത്രവും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച മാനിഫെസ്റ്റോയും ഗൗരവത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യവും കൃത്യമായ ഫീഡ്ബാക്കും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. LDFന് കനത്ത പരാജയമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 580 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ LDFനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്രാവശ്യം 345 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് താഴ്ത്തിരിക്കുകയാണ്. UDF അത് 340 നിന്ന് 500 ഉയർത്തി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ LDFന് 111 നിന്ന് LDF 68 കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 40 നിന്ന് ഞങ്ങൾ 77 കുതിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 11 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് LDF 7 പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 നിന്ന് 7 8 എന്നുള്ളൊരു സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. നഗരസഭകൾ LDF 42 നിന്നും 28 താഴേക്ക് പോയപ്പോൾ UDF 42 നിന്നും 54 കുതിച്ചു. കോർപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 5 കോർപ്പറേഷനുകൾ കേരളത്തിൽ LDFനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 1 നിന്ന് 4 ഉജ്ജ്വലമായ വിജയം നേടുകയും മറ്റ് 2 കോർപ്പറേഷനുകളിലും നല്ല നിർണായകമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയ വിജയമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഈ വിജയത്തിന് കാരണം ടീം UDF ആണ്. ഞാൻ നിലമ്പൂർ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടീം UDF അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കൃത്യമായ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും AICCയുടെയും APCCയുടെയും ഭാഗത്തുണ്ടായ നേതൃപരമായ സംഭാവനകളെ ഞാൻ വളരെയധികം UDFിലെ എല്ലാ ഒറ്റ പാർട്ടിയെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഞാനൊരു അവകാശവാദം
ജനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഈ വിശ്വാസം ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടുതൽ ഭംഗിയായി കൂടുതൽ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ, ആ കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും UDF മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമായിരിക്കും ടീം UDF. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് ജനങ്ങൾ ആ മഹായുദ്ധത്തിന് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഇന്ധനമായി, ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഊർജമായി വിനയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നു. അടുത്ത മഹായുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടും ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടോട് കൂടിയ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രയാസം. ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 43 കൊല്ലം ദൃഢമായ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേച്ചറായിരുന്നു. അതിനകത്ത് സൗഹൃദമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. സിനിമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നല്ല സിനിമ, TV പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നല്ല TV പരിപാടി, നല്ല കഥ, നല്ല തിരക്കഥ, അതിനുവേണ്ടി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. ഒരു തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയൊരാളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മിനിമം 10 ചോദ്യം കൊണ്ടിരുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തിരക്കഥയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊടുക്കൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശ്രീനിവാസന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ഭയമാണ്. കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത്ര കൃത്യമാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, ഞാൻ ശ്രീനിവാസനുമായിട്ട് ഇത്രയും സിനിമയെ അഭിനയിച്ചു, ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ചു നടന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പരാമർശിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം വരുമ്പം ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ 43 കൊല്ലത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ചെറിയ നീരസം പോലും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, സഹിക്കുന്നു, വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി എവിടെയായിട്ട് പോയേനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരിയും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചിരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ പോലെ തന്നെ, സർക്കാസം പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നതും അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ സിനിമ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടരുതമ്മ വാളറിയുന്നതാണ്. അതിന് കഥകളെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ പ്രിയദർശൻ എന്നോടൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അത്ര വലിയ ഒരു ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പിൽക്കാലത്ത് പ്രിയദർശനെ തിരുത്തി അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൗഹൃദം ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ തിരക്കഥ, സംഭാഷണ, സംവിധാനം, അഭിനയം എല്ലാം ഉണ്ട്, അപ്പം നമുക്കൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം.
വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും. നല്ലൊരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കല്യാണം, എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കല്യാണം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ എന്നോട് പറയാം. എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന്, നമുക്ക് ഈ കഥയായാലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനപ്പുറം ഒരു കഥയില്ല. കാര്യം ഇത് സൗഹൃദത്തിന്റെ, ലോകമെമ്പാടും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേറെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, എൻ്റെ അളിയനുണ്ട്, വിമലയുടെ ബ്രദർ മോഹൻ, അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അവനാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥ പൊളിയും, ഈ സിനിമ പൊളിയും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അല്ലേ അളിയൻ, ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എം മോഹൻ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കഥ പറയുകയും റെമ്യൂണറേഷൻ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാമെന്നൊക്കെ. എല്ലാം ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. പിന്നീട് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു കഥ കേട്ടു. മിനീതാണ് എഴുതിയത്. കഥ ഇന്നലെ തിരക്കഥ മുഴുക്ക വായിച്ചിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ദുഃഖം കൊണ്ടാണോ സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും റോൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. എല്ലാം സംവിധായകനാണ്. വിനീത് മകനാണെങ്കിലും വിനീത് തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം സംവിധായകന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും രണ്ടും ഒരാളാണ്. അവരുടെ ഇതിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കൈകടത്താൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ സിനിമ ഇത് നമ്മളെടുക്കണം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താണ്? ഞാൻ അകത്തായി, നിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴും സംശയത്തിലാണ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി. പിന്നീട് 2 സിനിമയും വിജയിച്ചു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സിനിമ അങ്ങോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആയി. അദ്ദേഹത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള ബിസി, ഞാനും പല തരത്തിലുള്ള ബിസി. അപ്പം ഒരു നിർമ്മാതാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 അവേഴ്സും ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ 6 മാസം മിനിമം ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യം സാമ്പത്തികവും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലുമിയർ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സിനിമാ കമ്പനി അവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സിനിമകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഥകളും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണോ? ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് കുറവില്ലേ? അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശുഷ്കാന്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയമാണെങ്കിലും സംവിധാനമാണെങ്കിലും തിരക്കഥയാണെങ്കിലും എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കർക്കശ സ്വഭാവത്തോടെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളൊന്നുമല്ല, മെനഞ്ഞാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിമല ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ശ്രീനേട്ടന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്, കാര്യം ഒന്ന് വീണു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ വലിയ ആരും അറിയിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല, കാലൊന്നും ചെറിയ വേദനയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത്. ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പിന്നെ ഇത് അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി, ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഓഡിറ്ററുടെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എറണാകുളത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നേരെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലും സിനിമ
എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ മലയാള സിനിമ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നാഷണൽ അവാർഡും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമള, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സൃഷ്ടിയും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെല്ലാം ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ ആഞ്ഞു വീശാഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് നർമ്മം പുരട്ടിയിരുന്നു. അത് ആരുടെ നെഞ്ചത്തേറ്റാലും അദ്ദേഹത്തിന് ചിരിക്കാനല്ലാതെ തിരിച്ചൊരു വഴക്കിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഈ നഷ്ടം ശരിക്കും തീരാ നഷ്ടമാണ് എല്ലാ മേഖലകളും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേവ് ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. പ്രമുഖനായ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത്? മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? മലയാളം കൊടുത്തതാണല്ലേ. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സവിശേഷമായ സംഭാവനകൾ. ധർമ്മത്തെ ചിന്തയുമായി ചേർത്തുവെച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമായ മികവാണ് ശ്രീനിവാസൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളി എന്നും ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണത്. തൊഴിലില്ലായ്മയാകാം, മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അപകർഷതാബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാകാം. അതെല്ലാം തിരക്കഥകളിലൂടെ മനോഹരമായി മലയാളിയുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാന സൃഷ്ടികളും രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാകും. ഒത്തിരിയേറെ അവാർഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു. വടക്കുനോക്കി യന്ത്രമായാലും ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയായാലും അവയെല്ലാം ഭാവി ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകളാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ പല പദ്ധതികളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഏറെ സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന കാര്യവും ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ്. ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. Deep condolence on the demise of the Malayalam legendary actor, screenplay writer and director Sreenivasan. His contributions is well remembered in Indian film history, and sarcastic and socially realistic and critical evaluation of the system is more notable. I join the sorrow of the family members and the film industry and the society. പ്രമുഖനായ